ठीक है, लॅपटॉप आहे आपल्याकडे. हा ओके आहे ना, लॅपटॉप आहे आपल्याकडे. दो लॅपटॉप यूट्यूब मोबाइल पे भी कनेक्टेड है हम लोग, भी कनेक्टेड है.
हॅलो हॅलो नंदू आवाज येतोय का? मी बोलतोय. हॅलो 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 माईक टेस्टिंग. काय बोलतो? ओके check 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 check
Hello. Hi. It's audible. It's audible. check. Hey, test check. Test check. Out. Proper है? हाँ? Yeah. Proper है, proper We है. are sorry for the delay, but without any further ado, we'll start with the conference. Good morning and a warm welcome to one and all present here. After having a successful day yesterday with the speaker session and paper presentations, it is with tremendous pleasure that I welcome you all to the second day of the National Conference on Aazadi Ka Amrit Mahotsav at the University of Mumbai, Thane Sub-Campus. The University of Mumbai and Vigyan Bharati are celebrating the 75th year of India's independence under the Aazadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, the University of Mumbai's Thane Sub-Campus, Kalyan Center, and Ratnagiri Sub-Campus, Model Colleges University are organizing a national hybrid conference titled Aazadi Ka Amrit Mahotsav, Past, Present, and Future of Indian Science. We all know that India has made a great leap in the field of science and technology. When the nation is celebrating 75 years of Indian independence and the effort is to highlight the roles of Indian scientists in the freedom struggle, we must try this opportunity to look back at the collective efforts made by the legends of that time. We remember the sacrifices and struggles of the political leaders, but on the other hand, our scientists also struggled and opposed the discriminatory policy of British rule. Scientists like Acharya J.C. Bose, Praful Chandra Ray, C.V. Raman, Homi J. Baba, APJ Abdul Kalam, Vikram Sarabhai, and Jagdish Chandra Bose, who asserted themselves against the odds to rejuvenate India's rich historical heritage in Ayush, science, multidisciplinary, and IT, and thus created the foundations of scientific community to this day, and became powerful voices at the world's stage. Without further ado, we'll start with the speaker session. We have with us eminent speakers from different institutions across the country who will share their thoughts on topics of contemporary relevance in the areas of science and technology. The National Virtual Conference will address the following three themes: role of scientists in India's struggle for Swatantrata, scientific achievements of post-independence Bharat, and scientific resolve of Atmanirbhar Bharat. First, we have with us Dr. Madhuri Wagh with us in online mode. Dr. Madhuri Wagh is professor and head of Dravya Gun department and has been teaching about medicinal plants since the past 35 years. She holds MD degrees in two subjects, physiology and Dravya Gun, that is medicinal plants. Additionally, she is BA in Sanskrit and holds diploma in dietetics and nutrition. She has received many awards and prizes for her contributions in different fields. She has been awarded by the MUHS University and Maharashtra State Higher Education Department as NSS Best Coordinator Award. She has received National Best Teacher Award of Vikram Sheela Hindi Vidyapeeth and also of Lok Seva Academy of Mumbai and of NIMA National Women's Conference. Dr. Madhuri will be speaking on the topic Status of Ayurveda Before Independence. नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन साइंस इस नेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में You're on mute, ma'am. Okay. Can you unmute yourself? Hello, now I am audible. Ma'am, you're still not Hello. audible. Hello. Yeah, ma'am, you're audible now. Thank you. Okay, thank you. नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन साइंस इस नेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सज्जनों, प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी, प्रकुलगुरु मुंबई विद्यापीठ, प्रोफेसर अनिल जी सहस्त्रबुद्धे, माननीय जयंत जी सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय संगठन सचिव विज्ञान भारती न्यू दिल्ली,
डायरेक्टर प्रोफेसर अद्वैत जी वैद्य, प्रोफेसर राजीव सिंह, डॉक्टर चैतन्य गिरी, डॉक्टर दिलीप पेशवे और उपस्थित मेरे सब छात्र एवं छात्राएं। मेरे मित्रों, मैं आयुर्वेद की अभ्यासक अध्यापक होने के नाते स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा बिफोर इंडिपेंडेंस इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है, यह मेरे लिए सम्माननीय अवसर है। आयुर्वेद शास्त्र के निर्माता सर्वज्ञानमय स्वयंभू ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, देवभीषक अश्विनी कुमार, अमर गुरु इंद्र, भगवान धन्वंतरी तथा पुनर्वसु आत्रेय आदि आयुर्वेद महर्षियों और आयुर्वेद विज्ञान के अपरिमित भंडारों को भक्तिपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मित्रों, आप सभी को आयुर्वेद शास्त्र में परिचित हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, जैसे कि आयुर्वेद क्या है। संस्कृत में कहा है, हिताहितम सुखम दुख आयुतस्य हिताहितम, या यत आयुष्य अनायुष्यानि च द्रव्यगुण कर्माणि वेदतयो आयुर्वेदः। अर्थात हमारे जीवन का हित, वेल बीइंग कैसे होगा और अहित, हार्म कहाँ हो सकता है, वह कैसे टालना चाहिए, मन को सुख प्रसन्नता कैसे मिलेगी और दुख क्लेश से मुक्ति कैसे मिलेगी, यह सब सिखाने वाला जीवन का शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। यह जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का कालावधि जीवन होता है। मित्रों, अकबर ने एक बार बिरबल को प्रश्न पूछा था, अरे बिरबल, बता तो जीवन क्या है। बिरबल ने बहुत सही उत्तर दिया, मनुष्य प्राणी का जब जन्म होता है तब उसे नाम नहीं होता पर श्वास होता है, और जब मृत्यु होता है तब श्वास नहीं होता पर नाम होता है। यह नाम और श्वास के बीच में जो अंतर है उसे जीवन कहा है। कहा, इतना सही उत्तर बिरबल ने दिया है। यह आयुर्वेद को अपेक्षित है। आयुर्वेद यह शाश्वत अर्थात न बदलने वाला और अनादि शास्त्र है। सोयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वाम्। इसलिए बाकी साइंस जैसे नए नए एडिशंस आयुर्वेद के नहीं निकले जाते। आयुर्वेद 4 वेदों में से अथर्ववेद का उपवेद या उपांग है। सर्वते अथर्ववेदस्य उपवेद भवति। अथर्ववेद परिपूर्ण था आरोग्य की दृष्टि से। अथर्ववेद में आज के जो वायरस है, सूक्ष्म कीटाणु का भी उल्लेख आया है, उनसे होने वाले व्याधि का उपद्रव का भी उल्लेख आया है, और इस उपद्रव को उस वायरस के उपद्रव को राक्षस कहा है, और उसका निराकरण करने वाली जो द्रव्य है, जो वनस्पति, वह है तुलसी। इसलिए तुलसी को अपित राक्षसी कहा गया है। भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का उपदेश किया है। भगवान धन्वंतरी ने भी इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान आत्मसात किया और अपने शिष्यों को बताया, और उन शिष्यों ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संहिता, यह सब लिखे, साथ में निघंटु भी लिखे हैं। यह जो संहिता है उसमें आरोग्य के प्रति, औषधियों के प्रति सब ज्ञान दिया है, और निघंटुओं में जो औषधि वनस्पतियां होती है, जिसे बॉटनी और मेडिसिन जो कहा जाता है, उसका ज्ञान निघंटु में दिया है। आयुर्वेद के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, समाज को हेल्दी रखना, और दूसरा जो उद्देश्य है वह है आतुर यानी रुग्ण, पेशेंट, इन व्यक्ति का विकार का शमन करना, अर्थात डिसीज से ट्रीटमेंट करके पेशेंट को फिर से रिकवर करना। यह दूसरा उद्देश्य है। यह 2 उद्देश्य सफल करने के हेतु आयुर्वेद में आहार, औषध, योग, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका सविस्तर वर्णन आया है। इसके सिवा आयुर्वेद के कुछ खास प्रिंसिपल्स भी है, जिसे हम बेसिक फंडामेंटल्स कहते हैं। वो अनेक है, उसमें से मैं आपको 2 बताना चाहती हूँ। जैसे त्रिदोष, जब भी आयुर्वेद याद आता है, नाम लेते हैं, तो वात, पित्त, कफ आप सभी ने सुना ही होगा।
रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, अर्थात वात पित्त कफ इन दोषों को साम्यावस्था में रखना, बैलेंस रखना, संतुलन रखना, उसे आरोग्य कहा जाता है, उसे चिकित्सा कहा जाता है। और दूसरा है पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह पंच महाभूत है। सर्वद्रव्यम पांचिक भौति, वांचिक सन्निकर्ष, इसका अर्थ संपूर्ण विश्व पृथ्वी यह पांचभौतिक द्रव्यों से बनी हुई है। हमारा शरीर, हमारा आहार, हमारा औषध, यह भी पांचभौतिक है, और उसका संतुलित रखना, उसे साम्यावस्था में रखना, बैलेंस रखना, उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है। और यह देख के ही आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। यह स्वास्थ्य शब्द में बारंबार बोल रही हूँ, इसका अर्थ है हेल्दी, और इसकी व्याख्या आयुर्वेद में जो दी है वो है समदोषः समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रियानि स्वस्थ विधेयते, अर्थात शारीरिक स्वस्थता से ही हेल्दी नहीं हो सकते, स्वास्थ्य नहीं हो सकता। शारीरिक स्वस्थता के साथ मन, आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न होना जरूरी है। यह बात 2000 साल पहले आयुर्वेद ने पॉइंट आउट की है। शारीरिक सुदृढ़ता यानी हेल्थ या स्वास्थ्य नहीं, तो मानसिक और शारीरिक दोनों भी सुदृढ़ रहना, मन प्रसन्न रहना, इसे ही स्वास्थ्य कहा गया है। और अभी अभी जो WHO ने जो व्याख्या की है हेल्थ की, उसमें बदलाव किया और कहा है हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इंफर्मिटी। आयुर्वेद के चिकित्सा के बारे में आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। आप सबके परिचित हैं, आप सबने च्यवनप्राश का नाम सुना है। च्यवनप्राश आप सभी ने इसका आस्वाद भी लिया है। यह च्यवनप्राश नाम कैसे आया? आज का जो गुजरात है, पहले का जो सौराष्ट्र था, वहां एक राजा थे, उनका नाम था शरियात। उनकी बेटी थी नामनी। उसकी शादी च्यवन नाम के महर्षि के साथ हुई, परंतु वह च्यवन महर्षि बहुत ही जल्दी जरावस्था में गए, वृद्ध हो गए, बुढ़ापे में आए। तो अश्विनी कुमार ने उनकी चिकित्सा की, उनको रसायन द्रव्य दिया, और कुछ ही दिन में उनके जो बुढ़ापे के जो लक्षण थे वो कम हो गए, वो तारुण्यावस्था में आ गए। इसमें उन्होंने रसायन दिया, जो आंवला होता है उसमें 108 द्रव्य डाल के एक रसायन द्रव्य बनाया और वो दिया। उसका वह परिणाम था वृद्धावस्था से जरा अवस्था जाके तारुण्यावस्था आई, और उसका नाम च्यवनप्राश ऐसा हुआ है। इतना पुराना, जिसका चरक संहिता में उल्लेख आया है, वह इतना पुराना रसायन द्रव्य अभी भी हम ले रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट करके उसका उपयोग भी हम देख रहे हैं। आयुर्वेद में द्रव्य के साथ साथ मंत्र की भी चिकित्सा बताई है। आप सभी को मालूम है, जब कोविड काल था तो हमारे बहुत से दोस्तों ने परिवार में गीता का अध्ययन किया है, गीता का पठन किया है। और आज जो भी व्हाट्सएप हम खोलते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का अध्याय या पठन चल रहा है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चरक संहिता में ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो ज्वर नाशक करके बताया है। आदित्य के जो 12 भाई थे, उसमें से सबसे छोटा विष्णु है। वह उम्र से छोटे थे पर कर्म से श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें ही राजा बना गया था। और उनके जो गुण थे, जो अच्छे अच्छे गुण थे, उसके कारण उनको सहस्त्र नाम दिए। महाभारत में यह सब नाम आए हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम से मंत्र को कहा है। और वह मंत्र के कहने से अभी भी सभी का विश्वास है कि मंत्र के कहने से ज्वर कम होता है। चरक संहिता के ज्वर नासिक जो ज्वर कम करने वाले जो मंत्र है, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम है। इसलिए मैं सबका अभिनंदन करती हूँ कि अभी भी गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी अध्ययन शुरू है। अभ्यास की दृष्टि से आयुर्वेद के 8 शाखाएं हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, जरा, दृष्टा, रूषण। काय का अर्थ होता है मेडिसिन, जिसमें मेडिसिन का अध्ययन किया जाता है। बाल और ग्रह पेडियाट्रिक्स। ऊर्ध्वांग का अर्थ होता है ऑप्थेल्मोलॉजी और ENT। शल्य का अर्थ होता है सर्जरी। दृष्टा का अर्थ होता है टॉक्सिलॉजी। जरा का अर्थ होता है जेराट्रिक्स, और रूशन का अर्थ होता है सेक्सोलॉजी।
अध्ययन की दृष्टि से आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद ऐसे 8 अंग किए गए हैं, उसमें ही लोग स्पेशलिटी करते हैं और अभी सुपर स्पेशलिटी भी उसमें होती है। जैसे मैंने च्यवनप्राश और मंत्र का उदाहरण दिया है, उसी प्रकार सर्जरी में भी आयुर्वेद पीछे नहीं था। देखो, प्राचीन काल में आयुर्वेद की उन्नति बहुत ही अच्छी थी। जैसे वैदिक काल में उदाहरण दिए हैं, वैदिक काल में सैन्य चिकित्सा की अति उन्नति थी। देवों के वैद्य जो अश्विनी कुमार थे, इन्होंने लक्षण शल्य कर्म किए थे। वह तो अंग प्रत्यंग का प्रत्यारोपण भी करते थे, जैसे आज के प्लास्टिक सर्जन करते हैं। एक खेलन रूपति थी, उनकी कन्या थी विशाला नाम की। युद्ध में उसकी एक टांग टूट गई तो उसको लोहे की टांग लगा के वह फिर से युद्ध में आ गई थी। एक बेन राजा के पुत्र थे, वो घोड़े पर से युद्ध में गिर गए, उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे, हड्डियां टूट गई थी, उसको भी रिकवर किया था। युद्ध में एक पूषण करके थे राजा, उनके दांत टूटे थे, उसको भी रिकवर किया था। यानी सर्जरी में आयुर्वेद पीछे नहीं था। जिस प्रकार सर्जरी या चिकित्सा में पीछे नहीं था, उस प्रकार साहित्य की समृद्धि भी आयुर्वेद के पास बहुत थी, बहुत है भी। महाभारत काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, भरत ने की है, और तक्ष राजा उसके प्रशासक होने से उसे तक्षशिला नाम दिया गया है। ज्ञान, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में इतनी प्रगति थी कि सभी राजा उसको बार बार उसके बारे में अभिनंदन करते थे। उसी प्रकार नालंदा विद्यापीठ की भी परिस्थिति थी, परंतु बाह्य आक्रमण के कारण उन दोनों साहित्य की जगह का, विद्यापीठ का अपरिमित हानि हुई है। रामायण महाभारत काल में, जब रामायण और महाभारत ये तो युद्ध भूमि थे, वहां जब युद्ध काल में सेना शिविर होता था, उस स्थिति में सब वैद्य सुसज्ज स्वरूप में रहते थे। उन चिकित्सकों के साथ यंत्र रहता था, शस्त्र रहते थे, अगद रहता था, औषध रहता था, स्नेह रहता था, वस्त्र रहता था, और पारिचारक भी एक्सपर्ट रहते थे। इतना संपन्न वो युद्ध भूमि रहती थी। जब सिकंदर राजा ने भारत में आक्रमण किया तो उनके साथ उनके चिकित्सक भी आए थे, पर जब उन सैन्य के लोगों को सर्पदंश होता था तो उनके जो चिकित्सक थे वह उनकी चिकित्सा नहीं कर पाते थे, अपयशी होते थे। तब आयुर्वेदिक या भारतीय चिकित्सक को बुला के सर्पदंश के ऊपर चिकित्सा करते थे और वह यशस्वी भी होते थे। यह देख के सिकंदर राजा ने भारतीय या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को साथ में ले गए हैं अपने राष्ट्र में चिकित्सा सिखाने के लिए। एम मोमियर विलियम नाम के जो विचारवंत थे, उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि यूरोप यह साइंस या विज्ञान या बाकी प्रयोग में पर्याप्त है, परंतु इनके पहले ही हिंदू लोगों ने ज्योतिष शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित और चिकित्सा शास्त्र में विशेष उन्नति की है। यह रेफरेंस है, जानबूझ के मैं आपको यह सब रेफरेंस दे रही हूँ अलग अलग जगह से। हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन किताब में लिखा है, यूनानी चिकित्सा पद्धति पर भारत चिकित्सा पद्धति का प्रभाव हुआ है और सभी चिकित्सा पद्धति के मूल स्रोत एक ही है, जो भारत की चिकित्सा शास्त्र है। इतना सब समृद्ध होने के बाद भी आयुर्वेद की स्थिति क्यों बदल गई, ऐसी स्थिति क्यों हो गई, यह कारण हमें देखना है। हमारे सुजलाम सुफलाम देश में 17वें शती में ब्रिटिश लोग राज करने के उद्देश्य आए, वह भी समुद्र मार्ग से आए। सबसे पहले 24 अगस्त को 1608 में सूरत में उनका आगमन हुआ। फिर मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, इन शहरों में उनके गोडाउन्स या जिन्हें मराठी में वखार बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, वो खड़े हो गए। मद्रास में तो अंग्रेजी राजवट इतनी स्ट्रांग हुई और इतनी फैली कि वहां खुद लोग हम देशीय करके भूलने लगे। अंग्रेजों ने संसाधनों के साथ उनका मेडिसिन, जिसे मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वो भी लाया था और उनके वेस्टर्न चिकित्सक भी उनके साथ थे। मुगल राज में क्या था, वैद्य और हकीम अपने अपने समाज में सम्मान पूर्वक अपने अपने लोगों की चिकित्सा करते थे और वहां यशस्वी होते थे, सम्मानित रहते थे।
परंतु अचानक वेस्टर्न मेडिसिन के आगमन से और उनके वर्चस्व से आयुर्वेद चिकित्सक और यूनानी वैद्य हकीम इनकी तरफ दुर्लक्षित होने लगे, अपमानित भी होने लगे। देखते देखते कुछ ही दिन में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का वर्चस्व बढ़ने लगा। राज्यकर्ता इनके वैद्यक प्रणाली होने के कारण यह मॉडर्न मेडिसिन को राजाश्रय मिला, आर्थिक मदद मिली और मेडिकल एजुकेशन शुरू हो गया। उनके हॉस्पिटल भी शुरू हो गए। सर्वसामान्य लोगों में उनका प्रसार प्रचार कार्य बढ़ने लगा। उस वक्त ऐसा नियम था, वेस्टर्न फार्माकोपिया की पढ़ाई करने वाले अभ्यासकों को डॉक्टर पदवी बहाल की जाएगी, बाकी के नहीं। डॉक्टर का अर्थ, डॉक्टर यह शब्द डोसेरे इस लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है टू टीच, यानी यह सबको सिखाने वाले हैं। आधुनिक मेडिसिन चिकित्सक को डॉक्टर कहा जाता है, आयुर्वेद औषधि चिकित्सक को वैद्य कहा जाता है और यूनानी चिकित्सक को हकीम कहा जाता है। यह जो अलग अलग नाम चिकित्सक को दिए, तभी से उनमें मान अपमान और भेदभाव की भावना निर्माण हो गई। 5000 वर्ष की परंपरा जिस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को थी, जिनकी मदद से समाज के सभी लोग स्वस्थ रहते थे, निरोगी रहते थे, दीर्घायु होते थे, जिन देशी चिकित्साओं को औषधि वनस्पति, प्राणिज द्रव्य, विभिन्न सुवर्णादि धातु से, सुवर्ण, रौप्य, मोती के धातु से औषधि बनाते थे, पारद से रसौषधि बनाते थे, उनका सखोल और शास्त्रीय ज्ञान था और वह चिकित्सा पद्धति अपने ही देश में वेस्टर्न मेडिसिन आने के बाद दुर्लक्षित हो गई। उसकी प्रगति तो क्या, परंतु उसका महत्व भी कम हो गया है। ब्रिटिश डॉक्टर का कहना था कि आयुर्वेद चिकित्सकों को मेडिसिनल प्लांट से, मिनरल से या एनिमल से, खनिजों से जो औषधि निर्माण होती है उसका ज्ञान अवश्य है, परंतु गायनिक, ऑब्स्टेट्रिक और सर्जरी का ज्ञान नहीं है। इसमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके पास एनेस्थेशिया का ज्ञान नहीं है। यह शास्त्र में प्रगति के अभाव के कारण आधुनिक चिकित्सा पढ़ाने योग्य वह नहीं है। उन्हें सर्जरी में बहुत ही गर्व था। एक्चुअली वास्तविक में देखा जाए तो आज भी मॉडर्न सर्जरी की किताब में आचार्य सुश्रुत का स्मरण किया जाता है। दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम सुश्रुता, यह वाक्य स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, पर यह वेस्टर्न मेडिसिन को मान्य नहीं था। दुर्दैव की बात यह थी, इस काल में वेस्टर्न चिकित्सा पद्धति को राजमान्यता थी, राजाश्रय था और उसके कारण बहुत से मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही थी, परंतु देशी या आयुर्वेद पद्धति के सिखाने के लिए कोई महाविद्यालय नहीं था, ना रुग्णालय भी था। बाकी पारंपरिक व्यवसाय जैसे कुम्हार है या लोहार है, उनके समान वैद्य की भी पारंपरिक पद्धतियों से ज्ञान लेते थे। वैद्यों के घर में जो अनुभवी एवं वयस्क लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ काम करके, जैसे नाड़ी परीक्षण करके निदान सीखना है, औषधि निर्माण करके चिकित्सा करनी है, वो सीखे जाते थे। या गुरुकुल की पद्धति भी थी, घर घर में या समूह समूह में आयुर्वेद संहिता का पठन होता था। सभी वैद्य अपने अपने बुद्धि से, अनुभव से यशस्वी चिकित्सा करते थे। उनका उदर निर्वाह का यही एक साधन था। फिर भी वह इतने संपन्न नहीं हुए। आज के प्रैक्टिस वाले जैसे फीस से, उनको फीस भी नहीं मिलती थी, परंतु विश्वास, श्रद्धा और सम्मान की कुछ कमी नहीं थी। फैमिली डॉक्टर या घरचा वैद्य जिसको बोलते हैं, उनकी कंसेप्ट स्ट्रांग थी, परंतु शास्त्रीय अध्ययन का थोड़ा अभाव था, क्योंकि आधुनिक वैद्यक शास्त्र के महाविद्यालयों में भी, यानी आयुर्वेद का अलग से महाविद्यालय तो नहीं था, परंतु आधुनिक वैद्यक शास्त्र में अभ्यासक्रम में भी आयुर्वेद का स्थान नहीं था, अलग विद्यापीठ नहीं था, पदव्युत्तर शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्र आयुर्वेद की रुग्णालय नहीं थी, मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद का एक वार्ड या अलग से विभाग भी नहीं था, आयुर्वेद के संशोधन का कोई विचार ही नहीं हो रहा था। आयुर्वेद औषधि निर्माण अभ्यासक्रम, फार्मेसी कॉलेज या विभिन्न फार्मेसी की कंपनियां भी तब नहीं थी। वैद्य जंगल में घूम घूम कर औषधियां लाते थे, घर में
उसको कूट कर, पका कर, घिस कर, जड़ी बूटी चूर्ण, काढ़ा, आसवरिष्ट बनाते थे और रुग्ण को देते थे। उसका अच्छा परिणाम भी मिलता था, पर उसमें काफी कष्ट था। और यह बनाई हुई दवाई प्रिजर्वेटिव करने के लिए दूसरा कोई साधन या तंत्र का भी विकास नहीं था। वैद्यों के साथ मदद करने के हेतु कोई पढ़ी लिखी या एक्सपर्ट परिचारिका भी नहीं थी। औषधि द्रव्यों का शास्त्रीय परिचय, जिसे आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आयुर्वेद वैद्य को शल्य चिकित्सा करने की, पढ़ने की या देखने की भी अनुमति नहीं थी। न्याय वैद्य के प्रशिक्षण, जिसे फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं, उसकी भी अनुमति नहीं थी। फिर करे तो क्या करे? तात्पर्य यह है कि देशी चिकित्सा ना प्रगति पथ पर थी, ना उसकी उन्नति हो रही थी। आयुर्वेद को गंभीर दिन आए थे। आधुनिक शास्त्र का बढ़ता हुआ वर्चस्व, आयुर्वेद शास्त्र पर होने वाला अन्याय, असहाय होने से कुछ डॉक्टर, जिन्हें आयुर्वेद या देशी वैद्य के बारे में आस्था थी, लगाव था, लगन थी, वह सब जुड़ गए। देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु 1920 में, यानी स्वतंत्रता के 25 वर्ष पहले, प्रथम 7 प्रांतीय और 8 केंद्रीय समिति की स्थापना करनी पड़ी। यह कमिटियों शासन को वारंवार सिफारिश करती थी, विनंती करती थी, जिससे आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार और विकास को थोड़ी चालना मिल गई। 1921 में प्रथम मद्रास में, बाद में बंगाल में प्रांतीय कमेटी की स्थापना हुई, क्योंकि वहीं से प्रसार और प्रचार आधुनिक ज्ञान का हुआ था। 1923 में उस्मान केंद्रीय समिति, इसकी स्थापना हुई। 25 में उत्तर प्रदेश में, 28 में मध्य प्रदेश में, 1940 में महाराष्ट्र के मुंबई में और 47 में, यानी स्वातंत्र के साल में, आसाम में ऐसे प्रांतीय कमेटियों की स्थापना हुई, वारंवार होती रही और शासन को पुनः पुनः सुझाव या सिफारिशें भेजने रहे। एक्चुअल प्रेशराइज ही करना पड़ा। वो जो सुझाव थे वह इस प्रकार थे: आधुनिक वैद्य शास्त्र के समान देशी चिकित्सकों को राज्य मान्यता मिलनी चाहिए। आयुर्वेद वैद्यक महाविद्यालय स्थापित होने चाहिए। रुग्णों के हित के लिए एवं वैद्य के अनुभव वर्धन के लिए आयुर्वेदिक रुग्णालय भी खोलने चाहिए। पदवीधर वैद्यों की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 1938 में डॉक्टर गिल्डर, इनके महत् प्रयत्न से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हुई, जिन्हें 10-12 साल जान जिगर से प्रयत्न करने पड़े, रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ना पड़ा। भारतीय चिकित्सा बोर्ड एवं स्टेट काउंसिल की भी स्थापना सरकार को आखिर करनी ही पड़ी। आयुर्वेद स्नातक महाविद्यालय और संलग्न रुग्णालय की भी उनको स्थापना करनी पड़ी, परंतु महाविद्यालय में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जैसे कि मुंबई में DCAC, यह शुद्ध आयुर्वेद का कोर्स था, तो पुणे में BMINS या इंटीग्रेटेड कोर्स था। इस भारत में यह यूनिफॉर्मिटी होने के लिए स्वातंत्र पूर्व काल में 3 केंद्रीय समिति की स्थापना करनी पड़ी। पहली थी उस्मान कमेटी, जिसकी स्थापना 1923 में हुई। दूसरी थी भोर कमेटी, जिसकी स्थापना 1945 में हुई, और चोपड़ा कमेटी, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। उसके बाद भी 6-7 कमेटियों की स्थापना करनी पड़ी। उस्मान केंद्रीय कमेटी के सभासदों को आयुर्वेद के प्रति थोड़ी आस्था थी, लगाव था, आशा थी। उन्होंने आयुर्वेद को न्याय मिलने हेतु 50 पृष्ठ का एक रिपोर्ट और 500 पृष्ठ का एविडेंस शासन को सादर किया। वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यमापन करने की विनंती की। उस्मान कमेटी के पदाधिकारी भारत भर घूम के लोगों को मिलकर जनजागृति की। डॉक्टर श्रीनिवास मूर्ति एक्चुअल वो आधुनिक फिजिशियन थे, फिर भी उस्मान कमेटी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने शासन को बताया, आधुनिक और आयुर्वेद दोनों शास्त्र का ज्ञान होने वाले ज्ञानी ही उत्तम समन्वय या क्रिटिसिज्म कर सकता है कि कौन से शास्त्र में क्या अच्छा है, कौन से शास्त्र में क्या कम है। उसके बाद 1945 में जो भोर कमेटी आई, डॉक्टर भोर इनके अध्यक्षता में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट, इस नाम से वो कमेटी हुई। इन कमेटी के आयुर्वेद को न्याय तो दिया नहीं, परंतु नुकसान ही हुआ। आयुर्वेद शास्त्र वैज्ञानिक नहीं, इस प्रकार का निगेटिव रिपोर्ट शासन को भेजा गया, जिसके कारण समाज में असंतोष बढ़ गया।
1946 में सभी राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रों का एक अधिवेशन हुआ। अभी तत्कालीन मद्रास या अभी के चेन्नई के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर लक्ष्मीपति के अध्यक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य और केंद्र के आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र के शिक्षण और संशोधन की व्यवस्था होनी ही चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों शासकीय नौकरी में समावेश होना चाहिए। केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय समितियों में डॉक्टर के साथ साथ वैद्य और हकीमों का भी समावेश होना चाहिए। इसके और भी पॉइंट थे, उसमें से मैं कुछ कलेक्टेड बता रही हूँ। चोपड़ा कमेटी स्वतंत्र पूर्व 1946 में डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा जी के अध्यक्ष में चोपड़ा समिति की स्थापना हुई। इन्हें देशी चिकित्सा के प्रति आत्मीयता थी। इनका विश्वास मिश्र वैद्यक यानी इंटीग्रेटेड कोर्स पे था। केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश के स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन का कायदा करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने प्रयत्न भी किए। इंडियन मेडिकल काउंसिल एवं काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इस प्रकार से दो स्वतंत्र कार्यालय होने चाहिए, यह उनका कहना था और बाद में हुए भी। सभी पैथी का उद्देश्य आरोग्य रक्षण एवं व्याधि पर नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज होने से सभी वैद्यक शाखाओं ने एकात्मता से एक ही उद्देश्य से कार्य करना समाज के लिए हितकर है। यह अच्छा स्टेटमेंट चोपड़ा कमेटी ने किया था। भारत सरकार ने इसके ऊपर विचार किया और इंटीग्रेटेड कोर्स पर उन्होंने निर्णय दिया। आयुर्वेद एवं पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र में पायाभूत एवं सैद्धांतिक भिन्नता है, मतभेद है, इसलिए दोनों का समन्वय करना अव्यवहार्य था। पाश्चात्य वैद्यक पद्धति के समान आयुर्वेद एवं यूनानी शास्त्र के संशोधन अवश्य ही होना चाहिए। अनुसंधान केंद्र होने चाहिए, पर अलग अलग अनुसंधान केंद्र शुरू करने के संशोधन होना अवश्य है। इस निर्णय की आगे की कार्रवाई के लिए यानी फॉलोअप के लिए पंडित समिति की स्थापना करनी पड़ी। चोपड़ा समिति के सिफारिशी अनुसार आखिर गुजरात में जामनगर में सर्वप्रथम 1950 में यानी जब स्वतंत्र मिला, गणराज्य हो गया भारत का, तब आयुर्वेद महाविद्यालय सबसे पहला संशोधन केंद्र की स्थापना हुई और 1956 में भारत में का प्रथम पदव्युत्तर शिक्षण केंद्र करके गुजरात का जामनगर संस्था ही है। यानी 30 साल तक शुरुआत होने के बाद 30 साल तक वक्त बीच में गया है, गुजर गया है। 1962 में स्वतंत्रता के 15 साल बाद व्यास समिति ने BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इस शुद्ध आयुर्वेद का अभ्यासक्रम भारत पर शुरू किया। CCM एक्ट 1970 अनुसार सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना हुई। भारतवर्ष में अनेक आयुर्वेदिक संस्थाएं में विभिन्न शाखाओं में पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शुरुआत हुआ। PhD अनुसंधान केंद्र शुरू हुए। रिसर्च को गति मिली। सारे विश्व को आयुर्वेद का परिचय हुआ। आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ा। आयुर्वेद को सम्मान मिलने लगा। पैंडेमिक कोविड-19 में समाज को आयुर्वेद शास्त्र से मिली हुई मदद बहुमूल्य है। नाउ द रेपुटेशन ऑफ आयुर्वेदा हैज इंक्रीज ग्लोबली। जग भर आयुर्वेद की कीर्ति हो रही है। आयुर्वेद का यह सुवर्ण युग है। इस सुवर्ण युग में हम साक्षी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। मैं तो विशेषतः सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी होने का मौका मिला है। इस मौका देने के, इस चांस के लिए, इस मौके के लिए मैं प्राध्यापक अद्वैत जी वैद्य, रविंद्र कुलकर्णी सर, सहस्त्रबुद्धे सर, इनके प्रति शतशः आभार या धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इसके साथ ही मेरा वक्तव्य समाप्त करती हूँ। यदि आप किसी को कुछ प्रश्न होंगे, कुछ समस्या होगी, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। I would like to thank Professor Wagh ma'am for her insightful speech and for sharing her extensive knowledge of Ayurveda. Your speech covered so many anecdotes on the history and evolution of Ayurveda and the practical use of Ayurveda before independence and in our current lives. Your address reintroduced Ayurveda to us in a system that promotes the holistic wellness. Thank you so much, ma'am, for a very engaging address.
Hello, Madam. I'm Dr. Rajwade from Vigyan Bharati, Konkan Prant. I don't have a question. Yeah, I don't have a question, but I must thank you. आपने अभी समय अमेरिका में क्या होगा पता नहीं है, बहुत ही देरी हुई हमसे, फिर भी बहुत अच्छा विवेचन रखा और हम सबको जो आयुर्वेद के बारे में, स्थिति के बारे में पता नहीं था, वो हमको जानकारी मिली है। विज्ञान भारती कोंकण प्रांत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. Now for the second topic, we have Professor Rajiv Singh here with us. Professor Rajiv Singh is an inorganic chemist with a research specialization in material chemistry and organometallics. He did his PhD from the University of Delhi and is a TWS postdoctoral fellow. He was also the in charge of the technology business incubator set up by MSME. He has more than 40 research publications and talks at various international conferences. More than 35 graduate and postgraduate students have completed research under him. 2 have completed PhD and 3 are pursuing PhD. His other area of work are in the field of revival, communication, and awareness of knowledge of ancient Indian sciences and the contribution of Indian scientists. Professor Rajiv Singh will be speaking on the topic, Revolutionaries of India, Scientists and Freedom Fighters.
Now for the next topic, we have Dr. Chaitanya Giri here with us. He has received the Dieter Rampacher Prize from the Max Planck Society for the Advancement of Science in Germany, June 2015. He received the Rising Star Award from Roya College Alumni Association, University of Mumbai, in Feb 2015. He also has the cost-part travel grant from the Committee on Space Research, International Council for Science. Dr. Chaitanya Giri will be speaking on the topic Diplomat Scientists, Carriers of India's Global Baton before 1947. Good morning, everyone. I'd firstly like to thank University of Mumbai, Professor Advait Vaidya, Shri Jayanji Sahasrabudhe, General Secretary Vignan Bharati, all the distinguished guests, teachers, and my dear friends. I really don't have any slides to show because I don't want to present anything. I just want to narrate a story here. और एक ऐसी कहानी जो काफी रंजक है, मनोरंजक है, उसमें से काफी सीख मिलती है. There is a lot to learn from it. And yet at the same time, I'd like to reiterate, why are we hearing since yesterday all these lectures? You know, you are students of law, you're students of management, some of you are from sciences, humanities, commerce. This is all related to science. We are trying to celebrate scientists. We are not trying to celebrate any jurists or lawyers or barristers or management gurus. That's not the case. That's beside the point. Because whatever scientific institutions that you see today in India have not only come from the efforts put in by the scientists. Yes, they were working there in the labs, but the institutions that they worked in were all set up by people that came from all walks of life. So if you look at the Indian Institute of Science, which is perhaps, and no, very likely the topmost institution for scientific research in India. This institution was set up by JRD Tata. And the earliest inspirations for JRD Tata came when he had a chance conversation with Swami Vivekananda, when both of them were on their way to Tokyo. And Swami Vivekananda thereafter moved to Chicago to give his path-breaking speech in the International Parliament for Religions. So this is how the best scientific institution in India came about. But let's go a bit behind. And we've heard this yesterday, but I'd still like to reiterate before I move on to my core topic, which is diplomat scientist. Scientists who carried the flag of diplomacy for India. Now, this is quite unique. You know, we since yesterday I've been talking about scientists and what they did within the country, but they also raised a generation of scientists immediately who went abroad and who established the fact that yes, Indians can do cutting edge science. We are nowhere inferior to the British or the Western minds, which the British were trying to sort of spread. So there was a canard spread. एक भ्रांति फैलाई गई थी कि हमें साइंस करना नहीं आता. तो ये भ्रांति को तुरंत एक ही जनरेशन में इन्होंने चेंज करवाया, एक ही जनरेशन में. और इसमें ये जो डिप्लोमेट साइंटिस्ट है, इनका काफी बड़ा योगदान है. तो हम चले जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में करीबन इन द 1700s. तो 1700s, and if you look at the history of our region, 1700s was the century, the early 1700s, जहाँ पे ये जो हम जहाँ पे बैठे हैं ठाणे, यहाँ पे सबसे पहला एक काफी अभूतपूर्व युद्ध लड़ा था बिटवीन चिमाजी अप्पा एंड जो पुर्तगीज थे. वो यहाँ से काफी दूर नहीं है, वसई. You just cross the creek on the other side and then there was that war fought. Okay. हमने कल बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सुना. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जहाँ पे जो बंगाल का जो सूबा था, सूबा एज इन द स्टेट, द प्रोविंस ऑफ बंगाल,
And I must tell you that Bengal was not any other province at that point in time. Bengal was equivalent to today's Silicon Valley. Okay. Silicon Valley, almost 20% of the global trade was emerging out of Bengal. तो कल हमने जो figures देखे, एंगस मैडिसन का जो ग्राफ दिखा था, प्रोफेसर रामनाथन ने बताया, उसके बाद कई हमारे अनेक दिग्गजों ने बताया, वो जो ग्राफ का one of the living example was the ports along the river Hooghly and along the river Ganges, especially जो आज बांग्लादेश में चली गई है. अब यहाँ से काफी बड़ा ट्रेड हुआ करता था, and the British were quite right in their strategy of attacking Bengal first. And what they had done was they spread like any infection. So they first targeted all the port cities of India. Okay, so the ports in along the Hooghly River, around Calcutta, they made Calcutta their capital for a very long time. Then uske baad Port of Bombay was taken up as a dowry. It went as a dowry from the Portuguese to the British. तो ये अपने उनके मैरिज सिस्टम में, रॉयल मैरिज सिस्टम में ये डाउरी की तरह यहाँ से पोर्ट ऑफ बॉम्बे चला गया. एंड दैट टाइम बॉम्बे वाजंट एज बिग एज दिस, 7 islands as you all know. उसके बाद पोर्ट ऑफ मद्रास. सो ऑल दैट यू हर्ड येस्टरडे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे के बारे में बात किया, सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, दिस ऑल केम अप इन द 1760s. सर्वे ऑफ इंडिया इज डेटेड 1767. Okay, how many of you have seen the movie Panipat? Panipat, raise your hands. Okay, Panipat, you've seen the movie. You heard the story of Panipat as well. What had happened? The third battle. When was that fought? When was that year? 1761. 1761, Panipat was fought, the third battle. And 1761, the first scientific institution of India, so-called, by the British, not by us, came up within a span of what? 6 years. 6 years. So our history goes to the times of Panipat. And 1767 was no ordinary time. The Marathas and the entire alliance, they lost that particular war. But eventually, by the year 1767 came, Mukherjee Shinde, who then took up the flag of the Maratha Empire, he was ruling Delhi. So Mukherjee Shinde was ruling Delhi when the Survey of India was established. Okay, so we were doing well, but the British were slowly encroaching. So all the parts of India that were having weak leadership, they were first usurped. So Bengal fell in the early 1750s, 1760s. After that fell Madras, the southern provinces. Then fell Mysore, the Anglo-Mysore War, the Anglo-Carnatic Wars, the Anglo-Mughal Wars in Bengal. And then at the very end came the Anglo-Maratha Wars by the year 1800s. And in these years, as the British started picking up territories, most of their spread was actually from east into the north. So from Calcutta from Bengal into the north, and then they moved northwards from southern India. So after capturing Mysore and Madras, which they at that time called as Fort George, it was renamed as Fort George. Okay, so all these forts were established. They moved ahead and they set up the surveys. So trigonometric survey, the geological survey, the archaeological survey, and all that. And as we all heard yesterday, that the main purpose was to understand India so that they can use this territory very well. Here in Bombay, especially in the port cities, they also set up new institutions. So new institutions and observatories. So today in one of the, so in the second half, we'll have a talk on the Institute of Geomagnetism. One of the first papers to be presented is that. Geomagnetic Laboratory was set up that time in Colaba because the British by that time had control over the fort in Bombay, the fort area that we call, and they wanted the ships to move easily in and out. They wanted meteorological services. They wanted, at that time, they were setting up telegraph links all over the world, connecting all their colonies. So telegraph is a colonial invention, which was
built to support the communication lines of the empire. And the empire was huge. And it was as huge as that at one point in time, it was said that the sun never sets on the British Empire because it spread from the west to the east. Now, in all this, we slowly started losing track of our scientific institution. Slightly before the 1700, before the Plassey and Buxar wars, Indians were quite knowledgeable and we were quite aware of what to do next. And the meridian, the prime meridian was passing through Ujjain in Madhya Pradesh. There were efforts taken to revive that Ujjain meridian in the 1720s, 1730s. But then as we got engaged in more and more wars, science usually is a peacetime activity. So as you engage in wars, you can't pay attention to scientific institutions. And that was our flaw. Whereas the British and all the Europeans used science as a wartime activity, which continues even today. So the best of science that happens today in the world is supported by the world's armed forces. Okay. So coming back to 1800s, we all saw that institutions were slowly moving away. You come to 1851. Around the same time, Thane, we are here in Thane. What happened in that decade? Anybody? 1850s. What happened in 1850s in Thane? Exactly. So your first railway from the so-called Apollo Bandar to Tanna. They never said Thane. Tanna. So the first railways were set back then. Now, at the same time, our own university was established. And if you go to our university's website, what do we say? University of Mumbai, University of Calcutta, University of Madras was set by Wood's dispatch. Now, what did this Wood person want from us? Okay, he wanted a university set up in metro cities who could generate a large number of professionals who would support the British East India Company. Then comes 1857, the first war of independence, the first time when we really shook their foundations. And then the British royalty, who was working behind the shadows, behind the curtains, said that no more British East India Company. It's the Queen who will be in charge. So the Queen took charge of the empire here, the governance of the empire here, and all the damages that were done thereafter were directly attributed to the Queen and then to the kings, so up to George and all them. Now, in all these years, when these universities were set, these universities were very good. So if you look up at our alumni network, and if you look at alumni who were coming from that particular era, you will find a very peculiar thing. Many of them became lawyers, many of them became industrialists, but there were hardly any scientists. There was no science happening in these three Woods dispatch universities. Okay. And then somewhere, Bombay was a big city, but it was more so a commercial center. So it wasn't a hub of education. We had Asiatic libraries and the Geomagnetic Laboratory and all that, but it wasn't meant for us, the Indians. It was meant for them. Now, all the activities then started happening in the national capital. And as I said yesterday, national capital was Calcutta. So you heard the names of Mahendra Lal Sarkar yesterday. So the first thought that sprouted of having an entirely Indian scientific institution came because it had to come from the national capital that time. And there was a very strong civil society active in Calcutta. And once they took that particular step by setting up the Indian Association for Cultivation of Science, the same model was replicated elsewhere. But it needed public. To start anything new, you need a certain critical mass of people to come together and work really, actively. Some of us have to work, keeping your professions in the backdrop. So they used to work professionally. They used to earn money, nice money, during the daytime. And in the evenings, they used to put up their minds for these kind of social activities. So
Mahendra Lal Sarkar, IACS, then over here you come, in Maharashtra, the focus at that time was more towards setting up schools. So if you look at schools set up in Pune, in Mumbai, the focus was there, that we didn't want to have young ones getting educated in English schools. And because after you get educated in English schools, there is no way that you will join an institution like IACS. You would get completely sucked into the British imperial systems, management system. So our focus was more grounded, more grassrooted, that first target schools. So that happened. And then eventually when the first crop of scientists came out of IACS and Presidency College, as we all heard yesterday, so J.C. Bose, C.V. Raman, and all of them, these scientists naturally had their students. And they didn't want their students to work in the same institutions, because that would create a sort of lethargy in their minds. They wanted to use these students, and the students themselves were also quite committed, because once you grow in an environment that is so patriotic, you definitely want to be better than your gurus. So a target was set that, look, we'll send these students to continue their doctorate and postdoctorate abroad. So I'll tell you a few names who went abroad. And then there was a strategy in there. So the strategy was that we didn't want these students, doctorate and postdoctorate students, to go to England or to any of the British colony. The idea was that they go to either Japan, France, or Germany, eventually who became part of the Axis, so-called Axis. Now, history has been always been written by winners. So that's why we deem the Axis as evil. It's not the case. Dono hi utne hi evil the. So if you had Hitler there, then you had Churchill here. But we have been given the doses of Hitler because he was on the losing side. Had Hitler won, we would have read the history written by the Germans. So we have to keep that thing in mind. And we were bystanders in the war. If we had the mental autonomy, we wouldn't have joined the Allied forces. And we lost so many lives fighting on the fronts of Algeria, in Northern Africa. We lost so many in Italy, in the Italian Alps. We lost many in the French Alps. And that's why if you see, whenever Prime Minister Modi goes to Europe, he makes sure that he pays obeisance at some memorial that is dedicated to Indian soldiers. Very recently, when Prime Minister went to Israel, Haifa, that time also he paid obeisance to the Indian soldiers, the fallen Indian soldiers in Haifa. So we were the cannon fodder to the British Empire. And this was not all political entirely. And the fight for freedom was not entirely fought on political ranks. It was fought on the scientific ranks as well. Because unless you have control over your education, your sciences, your legalities, as Dr. Wagh just said, control over our medicinal systems, we were chained to great extent. And this is the time to reminisce that, because what do you do during a new year? You make resolutions, right? Or any milestone year of your life, you make resolutions. So this is a milestone year for India. 75 is a milestone to look back, to pay respect to the sung and the unsung heroes and learn from them, so that whatever has happened in the past is not repeated again. Okay, that's why, and our target right now is just the next 25 years, the Amrit Kal, as has been said. So we have to be much better than what we were in all these years, and we have to learn the lessons and move ahead into the future. So as I promised you, there were a few students that went, and they went to the best labs in the world. So I'll tell you about, so this was after the First World War. The first institutions were set. The First World War happened. And during the World War, just like COVID, there were movement restrictions. There was nowhere to go. So after the World War ended, the First World War, or the European War, as Professor Ramnathan said, he has reservations calling it World War. Because even today, whatever is happening in Eastern Europe, there are attempts to make the Russia-Ukraine conflict into a world war. It's not a world war, it's a European war. We Asians will never fight these European wars anymore. Okay. And if we don't fight, then there is no world war, obviously, because we are almost
Here in South Asia, we are almost 1/6 or 2/6 of humanity. So if we are not fighting any war, if we are living peacefully, there's no chance of world war. But there were movement restrictions back then. Once the movement restrictions opened in the 1920s, so 1920s is quite a peculiar decade. Us decade mein, it's so the Americans in their history annals, they call it a roaring 20s. मतलब roaring 20s में काफी ज्यादा प्रगति हुई थी, काफी technological advancement हुआ था. A lot of money was earned out of the wars. Fortunately for the British, they again were on the winning side. They had many losses, but they were on the winning side. So they had a face saving around that time. तो उसके बाद ये roaring 20s में हमारे यहाँ के आपकी उम्र के थोड़े से आगे पीछे plus minus 2-3 years, they started moving out. So the जो C.V. Raman थे, he had met a nuclear physicist called as his name was Arthur Compton. आर्थर कॉम्पटन से मुलाकात सीवी रामन की हुई थी टोरंटो में 1924, टोरंटो कनाडा, जहां पे आजकल सभी बच्चे जाना चाहते हैं फॉर एजुकेशन. तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन एनी इंडियन मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट एंड समवन हु लेटर ऑन became quite central to the Manhattan Project. Anybody? What is the Manhattan Project? Not you. Anybody? You're a well-read person. You're a well-read person. You don't speak. You? Manhattan is in New York. But what is Manhattan Project? There's only one well-read person. Anybody? Attempt? You wanted to raise your hand? Not on your cheek, ऐसे? No. Okay. अच्छा, ठीक है. Manhattan Project was the project that eventually led to the 2 nuclear bombs, Hiroshima and Nagasaki. So this was a project entirely dedicated to the R&D of the nuclear bombs. And it was given a very secretive, covert name. You can't guess anything out of Manhattan Project. You would feel that it's some civilian construction project. It wasn't. It was a project on the first atomic bomb. And it wasn't that it was the only attempt. The Germans were simultaneously attempting on the other side. So were the Russians or USSR. So इन दोनों की मुलाकात हुई. So इनकी मुलाकात के बाद देवेंद्र मोहन बोस, who was J.C. Bose's, Jagdish Chandra Bose's student, he then did his postdoctoral research with Eric Wegener. अब ये Eric Wegener का मेरा थोड़ा सा नाता है, because Eric Wegener established an institution where eventually I did my PhD. Okay, ये Eric Wegener is a big name in cosmic ray physics, cosmic ray studies. और cosmic ray का मुंबई से बहुत बड़ा नाता है. बताओ क्यों? Has anybody watched Rocket Boys? Rocket Boys किसने देखी है? Sony Live. बताओ. Cosmic rays. Exactly. So what was the first unit that the two had set up in Ahmedabad? Cosmic ray physics unit. तो cosmic ray physics unit का जो head है, जो one of the prime pioneers of that domain was Eric Wegener. तो Eric Wegener के पास चले गए थे ये इनके student. Now he was good enough and that's why he was called. Okay, that happened. Then उसके बाद शंकर आगरकर, जिनके नाम पे आज आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, he then went to, at the behest of Sir Ashutosh Mukherjee. Where did he go? He went to a famed botanist in Berlin, और ये botanist का नाम है Adolf Engler. इन्होंने बर्लिन में गए थे that time, and he was since botanist, he was traveling in the Alps, southern France, Spain, और आज का जो अंडोरा नाम का एक बहुत छोटा देश है between Spain and France. वहाँ पे he was traveling in the mountains. He was looking at new herbs, new plants, new species, and he discovered many of them. So imagine an Indian traveling in the Andorran mountains back in those days. Gives me goosebumps at least. So that happened. Then J.C. Bose's other student, Satyendra Nath Bose, equally famous. Where did he go? He went to a very famed
very famous quantum physicist, and quantum physicist was coming up as a very new science in that decade. तो वो कहाँ पे गए? लुई डी ब्रॉगली के पास गए. लुई डी ब्रॉगली, फिजिसिस्ट को मालूम होगा लुई डी ब्रॉगली कौन है. मारी क्यूरी मालूम है? तो मारी क्यूरी के पास इन्होंने पोस्ट डॉक किया अपना. तो क्या कह रहे थे ब्रिटिश? ये सब गलत कह रहे थे, इनको आता नहीं है साइंस. इफ आता नहीं था तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, हाउ वुड दे ट्रैवल टू यूरोप? एंड दे वुडंट हैव बीन पिक्ड अप बाय दीस ग्रेट साइंटिस्ट. तो वो ओके. फिर सीवी रमन के एक बाद में और एक स्टूडेंट थे, शिशिर कुमार मित्रा. ये शिशिर कुमार मित्रा एक बड़े स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट है, चार्ल्स फाबरी. इनके पास इन्होंने पोस्ट डॉक किया था. और फाबरी का भारत के स्पेस प्रोग्राम से एक बड़ा नाता है. फाबरी का वो मैं बताता हूँ कैसे. यू हैव ऑल हर्ड ऑफ मंगलयान. मंगलयान पे 5 इंस्ट्रूमेंट थे. 5 में से एक इंस्ट्रूमेंट था मीथेन सेंसर ऑन मार्स, जिसका टारगेट था सिर्फ मीथेन को डिटेक्ट करना ऑन मार्स. ओके. एंड वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के टाइप को कहते हैं फाबरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो ये चार्ल्स फाबरी के नाम पे बना है. जैसे रामन स्पेक्ट्रोमीटर है, वैसे फाबरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है. तो इनके पास वो स्टूडेंट बना. और मैं बाद में कहूंगा शिशिर कुमार मित्रा, व्हाई वाज ही आल्सो इंस्ट्रूमेंटल फॉर सेटिंग अप द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ओके. तो नहीं, अभी बता देता हूँ. सो एसके मित्रा, ये जो शिशिर कुमार मित्रा है, ये बहुत सालों तक यूरोप रहा. एंड ही स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल, मतलब पोस्ट डॉक, सीनियर पोस्ट डॉक, डबल, ट्रिपल, बहुत साल रहा. एंड ही वाज लकी दैट वे. और उसके बाद देन जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, एक 1956-57 में, जैसे आज हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वैसे ही 1956-57 में, सिंस वी वर कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और देयर वाज क्राइसिस ऑफ ग्लोबल साइंस दैट टाइम, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कहा कि यार वी शुड कम टुगेदर एंड वी शुड सेलिब्रेट द ईयर, बट वी नीड टू फाइंड आइडेंटिफाई अ थीम एंड इट हैज टू बी अ ग्लोबल थीम. सो दैट पर्टिकुलर ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर, जहां पे मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न मीटरोलॉजी के कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए. और आईयूपैक सिस्टम सुना है आपने? IUPAC, all the IUPAC system was then sort of consolidated in that particular year. हाँ, इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर वाज 57-58. 57 में पहला एक स्पेस का सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई थी. क्या हुआ था? एनीबॉडी? 57? हाँ, यू आर अ वेल रेड पर्सन. स्पुटनिक. हाँ, यू आर नॉट स्पीकिंग अगेन. स्पुटनिक 57 में हुआ. 57 में जब रशियंस ने क्लैंडस्टाइनली जब स्पुटनिक किया, तो ये जो पूरा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जो हुड़दंग मचाया था इन लोग ने, ये पूरा कोलैप्स हो गया. देन इट बिकेम अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर, क्योंकि यूएस को लगा कि यार ये कोऑपरेशन के चक्कर में हम लोग पीछे पड़ जाएंगे. लेट द कोऑपरेशन हैपन ऑन लोअर एशिलॉन्स, लोअर स्केल्स. आगे वी हैव टू बी ऑन द कटिंग एज, एंड दैट्स वेयर the space race began. 57. Okay, तो ये रहा शिशिर कुमार मित्रा. Then और एक बड़ी बात हुई थी जो मेरे ध्यान में जैन जी ने लाके दी थी, एंड वो ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, you all know him, you heard of him, you all know how he looks. Okay, he's a not only a scientist but a popular culture sensation, pop culture sensation. तो आइंस्टाइन was in a flux. जर्मनी से उनको निकलना था, because those were the years when the Germans, Jews, were being said to leave. They were being forced to leave, and since he was a well-educated person, very well connected, by that time he had already won the Nobel Prize. He was in a situation where he had to choose where to go. So यहाँ से, मतलब इंडिया से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है पंडित मदन मोहन मालविया, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेटर लिखा कि आप आइए एंड वील गिव यू फुल प्रोफेसरशिप इन BHU बनारस, वाराणसी. Now imagine what would have happened had he not chosen Princeton, where he eventually went. What would he have? What if he would have chosen Banaras over Princeton? क्या होता?
There are a lot of ramifications which we can't imagine what would have happened, because that time he was the world's most famous Jew, well known. So the entire fight for Israel would have happened not from the land of the Americans, but here from Banaras. Okay, this was in the late 1930s. Israel formation is 1950s. Okay, so he would have been here fighting for good 10, 15, 20 years. And if he wouldn't have gone to US, his contributions to the Manhattan Project that we just spoke of wouldn't have happened. So जो पहला bomb जो Hiroshima Nagasaki पे गिरा, that wouldn't have happened. Imagine. And that was the foresight with which our scientists and scientific institution builders were working. तो आपको जैसे मैंने कहा कि आपको ये ना लगे कि this is all sciences, this is all for science grants. No, ऐसा नहीं है. Because our entire Indian scientific establishment is very transdisciplinary, very interdisciplinary, and ये सबके योगदान से नहीं हो पाता. Okay. Then I again go back to another chapter, which I must mention because it is related to our region, and as I had promised yesterday. So I hope I'm not taking much of time. I still have time. So ये तो बात हुई मैंने की प्लासी से लेके Second World War के end तक. We also spoke about International Geophysical Year, Sputnik and all that. But then simultaneously on ground काफी कुछ हो रहा था. So let me explain something known as पैसा fund. पैसा फंड सुन के क्या लगता है? कोई म्यूचुअल फंड होगा, कोई कंट्रीब्यूटरी फंड होगा, गणपति की वर्गनी होगी, दिवाली की वर्गनी होगी. राइट, वर्गनी तो थी वो, लेकिन वर्गनी फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड वेरी इनोवेटिव. तो हुआ ऐसे, ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसा आया? तो कुछ महीनों पहले मार्च में, लाइक वी ऑल यहाँ पे मुंबई में, पुणे में, हम सब त्रस्त है. क्यों त्रस्त है? अब जैसे एंट्री ओवर हियर इनटू द कैंपस इज सच अ पेन, है ना? व्हाई इज इट अ पेन? मेट्रो ट्रेन, ये जो 200 किलोमीटर का जो मेट्रो का जो नेटवर्क है वो बन ही नहीं रहा है. जब बनेगा तभी हम काफी खुश होंगे, बट तब तक भी इट्स अ पेन, यू नो वेयर. सो तो वो पेन की वजह से याद आया कि मार्च के महीने में प्राइम मिनिस्टर वाज इन पुणे and he was inaugurating the Pune metro, the first line of the Pune metro, and Pune did very well. They completed their metro much before we did any of our lines open. So तो जब उन्होंने, when he boarded the train, he boarded the train at a station known as Garware College Station. Okay, Garware is a very famous college in Pune, very old, just like ours, any of our colleges. तो उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़ी and then he boarded the train and then he went to a suburb called Anand Nagar. Then he got down, then he had his later on engagements. तो मैंने imagine कि, and I know the background, the history of Garware College. So the trust of that college is called Maharashtra Education Society, MES. Okay, or MES has roots in India's revolutionary, struggle. So Vasudev Balawan Phadke, anybody heard of him? So he was one of the founding members of that society. तो मेरे दिमाग में आया कि गरवारे कॉलेज में मोदी जी चल रहे हैं, and I was imagining a very imaginative mind. So मेरी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, but still, so I imagine कि वासुदेव बलवंत फड़के उनको आशीर्वाद दे रहे कि good, you started this line well in time, good. मुझे और एक वहाँ पे जेंटलमैन देखे जिनका नाम है सार्वजनिक काका. I'll tell you who Sarvajanik Kaka is, but in his times he was known as Sarvajanik Kaka, and Sarvajanik Kaka was Phadke's lawyer when Phadke was put in jail and then he was taken into exile in Yemen. He was taken into exile in Yemen, today's Yemen, modern day. तो एडन में, पोर्ट ऑफ एडन में, तो वहां पे जाने से पहले इनकी लड़ाई सार्वजनिक काका ने लड़ी थी. तो इन दोनों को इमेजिन किया, बोथ ऑफ देम वर रिलेटेड टू MES. और मैंने देखा कि मोदी जी जा रहे हैं, स्वैंकी रेलवे स्टेशन ग्रेनाइट का बना है, ट्रेन स्पिक एंड स्पैन, न्यू, रियली ब्रिलियंट, ग्लास में से देख रहे हैं, लोग उनको टाटा कर रहे हैं छतों पे चढ़ के. छतों से देख सकते हैं ना आप मेट्रो.
तो आई वाज इमेजिनिंग द ग्लास, अरे वाह स्वैंकी ग्लास, गुड ग्लास. देन फिर मेरा ध्यान गया, where would have this glass been made? Chances are high that that glass would have been manufactured very close by to Pune, a place called Talegaon. Heard of Talegaon? Anybody has property in Talegaon? Okay, Talegaon has a very rich history. तो तड़ेगांव और उसी हिस्ट्री के बारे में ये है. तो तड़ेगांव में आज के जमाने में you find a lot of huge glass manufacturing companies. So Carl Zeiss, Corning, Asahi, Kyocera. Kyocera मतलब आपकी मोबाइल फोन का जो ग्लास है, आपका गोरेला ग्लास, that's manufactured by all these companies. Your windshields, your housing glasses, आपके बिल्डिंग के बाहर जो ग्लास लगा है, chances are high that it has come from Talegaon. So Talegaon is the epicenter of India's glass industry. But cut to, you go back into the time, coming back to Sarvajanik Kaka's time. So Sarvajanik Kaka की history ऐसी है कि we usually accredit the Khadi movement and the Satyagraha to Gandhi ji. Gandhi ji Satyagraha was in 1920s. But उससे 50 साल पहले सार्वजनिक काका ने अपना सत्याग्रह चालू किया था. So सार्वजनिक काका he somehow felt that the British are taking control of the textile industry, and textile पूरा British होने लगा. I mean, Manchester was ruling Ahmedabad and Mumbai, and as the rail lines were set, यहाँ पे you cross Thana, the line was then stretched up to Pune, and रास्ते में ही तड़ेगांव पड़ता है. This way, on the western line, you would see that आप आगे बोरीवली से आगे चले जाओगे up to Ahmedabad. Ahmedabad and Mumbai both spinning and weaving centers. Both were textile centers, epicenters. तो होने ये लगा कि यहाँ पे famine आने लगा अपने इलाके में, बड़े famine आने लगे. Famine and plague were the two big nuisances, and that took a lot of our people. तो उस समय इनको लगा कि सार्वजनिक काका कि we should do something. So what he did was, as a what would he call it? As a gesture of opposition, he was invited to the proclamation darbar of Queen Victoria, दिल्ली में. तो क्वीन विक्टोरिया के दरबार में उन्होंने ब्रिटिश क्लॉथ नहीं पहना, तो खादी पहन के गए थे. एंड देन ही वाउड ओवर देयर पब्लिकली दैट इससे आगे मैं सिर्फ खादी का प्रचार करूंगा. I'll only promote and propagate the use of Indian textile. Khadi is a symbol of Indian textile, indigenous textile. तो वो हुआ. वो होने के बाद he fought for Phadke, couldn't help him out, and then eventually things started going south. उसमें कुछ attempts होने लगे that I'll speak of, but somewhere around the famines of late 1890s, उस समय हमारा जो इलाका है दहानू, ठाणे, नासिक, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भुखमरी बढ़ गई थी. एंड देयर वाज अ वेरी ऑर्डिनरी स्कूल टीचर. हिज नेम वाज अंताजी काळे. अंताजी काळे यूज्ड टू लिव इन व्हाट इज टुडेज दहानू. स्कूल टीचर, ऐसे भी नहीं, नथिंग स्पेशल, नो सुपरलेटिव साइंटिस्ट, स्कूल टीचर. Now Antaji Kale, since he was living in the Dahanu, he was very well exposed to the business ideas that was sprouting in Ahmedabad business center, in Mumbai, and उन्होंने कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स देखे जिसका नाम था पाइस फंड्स. यहाँ पे एक पाई लोग जमा कर रहे थे to for whatever purposes. So it could be a sort of an investment on paisa level, on pice level, so that you get returns after a certain time. It would be for supporting local businesses, because that time there were no banks and the British were reluctant to give us any money for any kind of investment. तो पाइस फंड के लिए ऐसी आइडियाज आ रही थी. अंताजी को लगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं रेज होनी चाहिए that will become, supply chain entities of British, corporations. It must be a standalone industry. तो उन्होंने 2-3 साल बड़ा रिसर्च करके he wrote a paper where he said that we should look out for cutting edge industries. School teacher, na? So he was planning to raise cutting edge industries in India. So cutting edge for that time, ऐसा नहीं कि semiconductor और जैसे वैसे. At that time, cutting edge was glass. Glass industry, pottery was very cutting edge that time. क्योंकि आपके रेलवे लाइन जब लग रहे थे, आपके रेलवे लाइन को जब सिग्नल लगते हैं बनाने के लिए, सिग्नल को जो ग्लास होता है,
that's very difficult to, or that was very difficult to make that time. तो वो glass बनाने के लिए आपको लगता था automobile was yet to come up, but it was very well known that eventually automobile or aircraft, Wright brothers, इसके लिए सबके लिए glass लगने वाला है. Once you start construction, उसके लिए glass लगने वाला है. So eventually he approached Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak was very influential in the business circuit as well. So I am trying to give you another glimpse of their personalities. तो लोकमान्य टिलक को बताया कि सर हमें ये करना चाहिए. So he said that very good, please work on it more, make a really robust case for your proposition, for your proposal, business proposal. Come to us again. Come to me to Satara. So he invited him again to Satara. So the first time when he met Tilak was not in Maharashtra but in Lucknow. So school teacher, he took all the pains, he left his job, he consumed all his money that he had as savings. लखनऊ गए, प्रपोजल बताया, एक साल स्टडी किया, then he went all the way to Satara, convinced people there, and by 1905 something known as Paisa Fund Society was set up in conjunction with the Registrar of Companies. Now why am I telling you Registrar of Companies? Because आप में से कई सारे lawyer हो और budding lawyers हो, so company secretariat, company law, accountancy, सबका इन्होंने किताब रखा था. This was an NGO. This was a NGO that time. And इन्होंने 2-3 ideas रखे थे that we should go into glass, we should go into sugarcane, we should go into set up a textile, khadi textile industry. ऐसे 4-5 proposal थे. इनमें इन्होंने select किया glass. And there was a reason for it. The reason was that the British were very poor in glass making. The British industry was very poor in glass making. Britishers को जो glass जाता था वो सारा जाता था इटली से, इटली और फ्रांस से. And even today if you see, Italian crockery or French crockery is much more superior to the British crockery even today, and glass making as well. Wine glasses आपके सारे वो इटली और फ्रांस में ही बनते हैं. So they were bad even then, they are bad even today. Okay, लेकिन उनसे superior थे the Japanese. And इसकी भनक लगी सबसे पहले लोकमान्य टिलक को और उनकी जो थिंक टैंक थी, उनकी ग्रुप थी उनको, और उन्होंने किसी को जापान भेजा था. और जापान जिनको भेजा था तो नहीं, बिफोर दैट ग्लास फंड, ये जो पैसा ग्लास फंड की कंपनी सेट हुई, कंपनी सेट होने के बाद इसको सेटअप कहाँ करना है? वी डोंट हैव फंड्स फॉर इट. Bombay doesn't have land, and nobody is going to, neither are the Britishers going to give us the land, neither as any of the industrialists going to give us the land, because वो तो सारे उनके मुरीद है. They are all under their control. They are part of the supply chain. तो इन्होंने चूज किया तड़ेगांव में एक समर्थ विद्यालय नाम की एक स्कूल थी, और स्कूल के पास बड़ी रियल एस्टेट थी. रियल एस्टेट की एक जगह में उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की. ओके, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद देन वासुदेव गणेश जोशी नाम के एक वहाँ के एक प्रोप्राइटर थे. ही वाज रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेल नोन प्रिंटिंग प्रेस. और उन्होंने टिलक को कहा कि मैं जापान जाऊंगा, आई वांट टू लुक एट द जापानीज इंडस्ट्री. और वो जब जापान गए वो हक्के बक्के रह गए, बिकॉज जापान, वी हैवंट हर्ड ऑफ जापान्स हिस्ट्री मच. वी शुड, क्योंकि हमारा जापान के साथ कनेक्शन सुभाष चंद्र बोस से शुरू होता है ऐसा हमें लगता है. नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो सुभाष चंद्र बोस से पहले करीबन 50 साल पहले a network was created where this Mr. Joshi, he went to Japan, he saw the Japanese industry, he saw that the Japanese young talent was that time going to Europe, going to the Americas, getting trained in industries, coming back, setting up much superior industries, and this period is known as the Meiji era. जापान की इतिहास में इसको मेiji era कहते हैं. तो मेiji era में ये बहुत प्रगति की थी, और इसकी जलन कहीं तो भी यूरोपियंस को हो रही थी, खासकर द ब्रिटिशर्स, बिकॉज दे न्यू दैट एनीबडी इन एशिया वुड गिव अस अ टफ फाइट, इट इज द जापानीज. और ये बात, सिंस टिलक वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट, he came to know that okay, these guys are getting too finicky, and these are no, they're not liking the Japanese anymore. This is a good time to make friendship with the Japanese. So he extended a hand of friendship to the Japanese, and a lot of Paisa Fund students,
students who used to come to learn glass making in Paisa Fund Glassworks were taken to Japan. And a lot of Japanese glass makers were brought here to Talegaon. So they were coming to the port of Bombay. They were landing here. They were traveling through Thana to Talegaon to teach all these kids. Okay. तो ये हुआ और उसके बाद यहाँ पे जब फेमाइन हुआ था तब जापान में से काफी सारा हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आया था टू फाइट विद द फेमाइन बिकॉज द ब्रिटिश वर नॉट गिविंग अस एनी मनी. तो रिलीफ के लिए जापानीज पैसा आने लगा. वो लोकमान्य तिलक ने बाद में चुकता भी किया. So there is a mention in the chronicles of history where Lokmanya Tilak and Kesari took upon themselves to pay back the money. और जिस बैंक में पे किया है उसका भी नाम है, उसका नाम है योकोहामा स्पीशी बैंक, जो आज का MUFG है. और जो आज की जो मेट्रो देख रहे हो ना आप, जो मेट्रो का फंडिंग जो जापानीज गवर्नमेंट से होता है उसमें से बड़ा फंड MUFG से आता है. And now imagine why is Japan investing so much in India's infrastructure, because the history dates back so long. And these are all, you know, unchronicled parts of Indo-Japanese history. तो ये हुआ. उसके बाद कई सारे वहाँ से इंडस्ट्री स्पिन ऑफ भी हुए. तो बड़े सारे लोगों ने जहाँ पे वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने गोंदिया, मतलब जो आज का नागपुर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रीजन है, नागपुर में, इंदौर में, सातारा में जाके ग्लास वर्क्स की कंपनियां शुरू की. मोरबी इन गुजरात, यू नो व्हाट इज फेमस फॉर मोरबी? टाइल्स, सिरेमिक्स. सिरेमिक्स की शुरुआत मोरबी में पैसा फंड ग्लास वर्क्स ने करवाई. तो पैसा फंड ग्लास वर्क्स में जो R&D हुआ आउट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट contributions, that became the basis of मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री. जो आज के आप सलमान खान के ऐड देखते हो ना, सोमानी टाइल्स, कजारिया टाइल्स, वेयर आर दे ऑल बेस्ड? जॉनसन टाइल्स. यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, सबके यहाँ पे विट्रीफाइड, नॉन विट्रीफाइड, व्हाटएवर ग्लास जो टाइल्स बन रही है, दीज आर ऑल बेस्ड आउट ऑफ मोरबी. इसका श्रेय किधर जाता है? इसका श्रेय पूरा जाता है पैसा फंड ग्लास वर्क्स को. So the point here is that for India's independence, we were nowhere lackadaisical, we were nowhere uncivilized. It's just that we lost track sometime during the invasions, and we lost the opportunity to grab the train that started during the first industrial revolution. हमारे हाथ से first industrial revolution छूटा, second छूटा, third, which is simultaneous with the space age, 1960s. Space age, 1960s again is a very crucial decade. आपका plastic began in 1960s. Semiconductors began in 1960s. Space age began in 1960s. आपका large scale use of fertilizer began around the same time. Large scale use of antibiotics began around the same time. We all lost those opportunities. But हमें आज जो opportunity हमारे दरवाजे पे खड़ी है, and that opportunity is industry 4.0. इसको miss नहीं करना है. That's why you need to analyze what really went wrong during the industry 1.0, 2.0 and 3.0. And it's not only the job of scientists. It's a matter that we should work hand in hand, people from all disciplines, and you need not, divide yourself into discipline कि मैं commerce का हूँ, मैं सिर्फ commerce ही पढ़ूंगा, मैं law का हूँ, मैं सिर्फ law ही पढ़ूंगा. आपके पास a lot of clientele hereafter will come from the science industries. A lot of startups who are innovating, a lot of startups who are developing new products, they'll come to you, they'll need your help. Lawyers, management grads, scientists will have to work together. And we've always worked together. And the reason why I told this additional Paisa Fund story was because of that we always worked together. Our hearts were in the right place, just that the institutions were not in our hand. Today, we have institutions in our control, national institutions. We have access to money, access to domestic capital, international capital. I'll just give you, while concluding, just tell you what happened day before yesterday, since we are, ostracizing the British. Day before yesterday, Britain had to import electricity from Belgium at steep prices. So that is where they have landed themselves now.
उनका टाइम चला गया. The sun has set over the British Empire. The sun is rising over India. You have to work in consonance. You have to work hand in hand, and only then India will progress well. And the reason for this program is that we want to do better in the Amrit Kal. So I'll conclude with that. Thank you. Our heartfelt gratitude to Dr. Chaitanya Giri sir for joining us for day 2 of the conference and also for his interesting address. He took us back into Indian history and shed light on the many ways in which science was used as a tool for colonial expansion. While we somewhere lost a strong grip on our Indian scientific roots on the way, at the same time, we had some great scientists who are defying the odds and making very significant contributions to science as highlighted by you. We hope this conference is also a small step in further reviving some of our scientific knowledge. Thank you so much, sir, for sharing some very interesting stories from India's past and connecting it to our present. For the next topic, we have Professor Rajiv Singh here with us. Professor Rajiv Singh is an inorganic chemist with a research specialization in material chemistry and organometallics. He did his PhD from the University of Delhi and is a TWA's postdoctoral fellow. He was also the in charge of the technology business incubator setup by MSME. He has more than 40 research publications and talks at various international and national conferences. More than 35 undergraduate and postgraduate students have completed research under him. 2 have completed PhD and 3 are pursuing PhD. His other area of work are in the field of revival, communication, and awareness of knowledge of ancient Indian sciences and the contributions of Indian scientists. Professor Rajiv Singh will be speaking on the topic, Revolutionaries of India, Scientists and Freedom Fighters. Thank you, Justin, for introducing me. Honorable dignitaries present over here, respected senior colleagues, faculty members, and students. For the past, like say yesterday and today also, you have been hearing a lot about all the things that have gone through our independence, the struggle that we have faced from the scientific point of view. And since I am in the city of Bollywood, so हमारी मूवीज में सबसे ज्यादा दिखाया जाता है कि पहले अत्याचार होता है, फिर एक हीरो बन के निकलता है और वो हीरो ही सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर करके अल्टीमेटली वी हैव टू विन, चाहे कुछ भी हो. पिक्चर का एंड हैज टू बी अ हैप्पी एंडिंग, राइट? सो जब हम इस कहानी की बात करते हैं अपने स्ट्रगल ऑफ साइंटिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ पे भी कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती है. थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे और इनकी ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये स्टोरीज भी कुछ सोप ओपेरा से कम नहीं है. जैसे मैंने प्रफुल्ल चंद्र रे पे काफी थोड़ा बहुत स्टडी भी किया हुआ है, तो अगर अकेले उन्हीं की कहानी पे जाएं तो अच्छा खासा सीरियल और एक एपिसोड बन सकते हैं बहुत सारे. क्या कुछ एक साइंटिस्ट ने नहीं किया है वो मैं आपको एक एक करके कुछ किस्से भी सुनाऊंगा, उनके दिखाऊंगा भी कि अकेले साइंटिस्ट ने अगर इतनी हिम्मत है कि वो अपने पीछे परमानेंट एक सीआईडी को लगवा सकता है, तो यानी उस आदमी में कुछ तो दम था ना. हम एक ही आदमी को कहते हैं बंदे में था दम, ठीक है, बिल्कुल था, लेकिन ऐसे और भी बहुत है जिनमें और भी दम था. बट सैडली वी हैव फॉरगॉटन मेनी ऑफ देम. सो as this topic had been given to me, the revolutionaries of India, scientists and freedom fighters, I'll say scientists as freedom fighters is my topic. And तो जैसा उसमें था वैसे ही चल रहा है, लेकिन it is scientists as freedom fighters. So just before me, we had Chaitanya Giri ji over here, and he mentioned very well that these universities were set up to generate a class, a working class. Right, a working class of babus, clerks, police,
assistant engineers, medical assistants, but only in the way they were teaching, not what was native. It was completely जो सिखाया जा रहा है उसको पकड़ के चलते रहो, थोड़ा सा भी वेरिएशन करोगे, you are not in their good books. While I'll be giving this presentation, you'll be seeing that there were many instances where they differed from their thought process and they were thrown out completely. So if you are not having an independent thinking, don't expect a good work. And as far as my experience at an international level goes, Indians के पास बहुत दिमाग है, आप easily उनको दबा नहीं सकते. If you will give a problem to them, they will surely find a solution to it. And every time, इसीलिए अब जो civilization की बात करते हैं, इतनी सारी civilizations रही हैं, उनमें से हम ही बचे हुए हैं. तो कुछ तो हमारी civilizations और Indians में है ना कि हम लोग बचे हुए हैं. बाकी जितने थे, Romans have vanished, Mesopotamian has vanished, Egyptians have vanished, अकेले बचे हुए हैं. तो इतने टाइम पीरियड तक हम बचे हुए हैं, तो हमारे पास कुछ तो डिफरेंट है और कुछ हमारे पास दिमाग है. और जिस टर्म की हम बात करते हैं साइंस की, दैट इज मॉडर्न साइंस. बट साइंस डिड एग्जिस्टेड, वी ऑल नो. जब हमारा मन करता है जितनी मर्जी साइंस को उठाना है उतने को उठाया और बाकी को डंप कर दिया. बट दैट इज ओनली व्हाट दे अंडरस्टूड. जीरो, हाँ जीरो हमने इनमें बनाया, भाई जीरो दिखाया गया, तो वी ऑल एक्सपेक्ट. कोई प्रूफ नहीं मांगता जीरो के लिए कि जीरो है कि नहीं. लेकिन जब अगर कोई एज चैतन्य जी मेंशन, उज्जैन से लाइन जाती थी, लेकिन आप 4 को बोलोगे तो कहेगा कहाँ से होता. ग्रीनविच का ही नाम सुना मैंने, तो प्रूफ है, कहीं लिखा हुआ है कि उज्जैन में से जाती थी किताब, लेकिन जीरो का कोई प्रूफ नहीं मांगता है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स that I think we need to ponder upon. You all are young students, and these were the type of questions that were raised against the British, because they were selective. They were selective to the point, whatever they find useful for themselves, that was good. उज्जैन से ग्रीनविच लेके चले गए, whether it was correct or not, whether it is the center of the earth or not, but whatever the technical reason is, that is all more of a political reason. ग्रीनविच में कोई है क्या? I'm not sure about all this astrophysics or something, लेकिन as far as I have read, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है. तो ग्रीनविच बस इसलिए कि लंदन से एसोसिएटेड एक छोटा सा शहर है, चलो जी ग्रीनविच से लाइन खींच दी. बट व्हाट एल्स? दैट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा. So some days ago we were having a talk upon the Indian national calendar system also. दुनिया 2000 साल पहले थोड़ी ना शुरू हुई है, but we are made to believe it. झांसी की रानी ने ये ग्रिगोरियन कैलेंडर थोड़ी ना यूज किया था युद्ध के टाइम पे. तात्या टोपे ने कोई ये कैलेंडर सिस्टम यूज थोड़ी ना किया था. बट वी आर मेड टू बिलीव कि हाँ नहीं, 2000 साल पहले आर्यभट्ट इस टाइम पे आया था और भास्कराचार्य इस टाइम पे थे. लेकिन ऐसा लगता नहीं है. इफ यू गो अबाउट फाइंडिंग दोज एविडेंसेस, जहां से जीरो निकला या जहां से, इफ यू रीड दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो इट इज ऑल ऑल बायस्ड. एज ही आल्सो सेड दैट winners always write history. That's a fact. So it's all twisted. And the only thing is, like, we all are having all these type of Aazadi ka Amrit Mahotsav is this, I believe, is only one big purpose, to instill confidence in ourselves. जो हमें लगता है कि वहां से आया तो ठीक है, लेकिन जब अगर मुझे पता होगा तो मैंने दिया था ना, ये तो हमने इजाद की थी चीज, तभी तो आप उसके लिए लड़ोगे. वो नॉलेज ही नहीं है. So that is why we require such type of talks where we should know कि हमने ऐसी क्या चीज करी और जहां पर हमें लड़ना है. आप चलो पहले जो हो गया, लेकिन आगे जो होगा भाई वो ठीक होगा. बहुत देर हो गया, राइट? सो अभी जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, द यूनिवर्सिटी वाज सेट अप और उनको एक बाबू कल्चर चाहिए था, एक वर्किंग क्लास चाहिए था अपने काम करने के लिए. इसी तरह पॉलिटिकल रीजंस में भी, like I was reading that autobiography of Acharya Prafulla Chandra Ray, the life and experiences of a Bengali chemist. उसके अंदर वो एक लॉ के बारे में मेंशन करते हैं, द सनसेट लॉ, जिसका मैंने बेसिक एक रीड किया था. वो ये है कि जमींदारों को शाम ढलने से पहले पहले जो अपना पैसा उन्हें देना था वो देना ही देना था, और अगर उसमें परसेंटेज में कम होता था
तो उनकी जितनी भी जायदाद और जो लैंड थी दैट केम अंडर द ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वो कब्जे में चला जाता था। और लॉ में यह था कि 89% ऑफ द रेवेन्यू जो जमींदारों को जगह अलॉट कर दी थी उन्होंने, 89% ऑफ द रेवेन्यू वाज व्हाट यू कॉल टू बी टेकन बाय द ब्रिटिश एंड 11% वाज टू बी केप्ट बाय द जमींदार। 89% में थोड़ा सा भी कम होता था उस दिन, जिस दिन उसे देना है शाम के ढलने से पहले पहले, और अगर वो नहीं दे पाया तो उसका जितना प्रॉपर्टी था, जितना भी लैंड था, दैट केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर इस एंगल से देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमारी बॉलीवुड वाली मूवीज जो है वो थोड़ा गलत ही दिखा रही है। अब अगर जमींदार को भी पता है कि भाई शाम तक तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो बोरी जो है गेहूं की उसके घर से उठवा लेगा, गरीब आदमी के घर से। वही हमारी पिक्चर में दिखाते भी है कि वो सारा अनाज डाकू उठा के ले गया, या जमींदार इतना क्रूर है। लेकिन उसके पीछे की कहानी अगर एनालाइज की जाए, अगर ऐसा लॉ होगा कि मुझे कोई कहे कि शाम तक भाई साहब आपका तो सारा सामान मैं रखने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ तो डर बैठेगा ना। कुछ लोग उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ क्रूरता से उसे छीनते भी थे। तो जो कहते हैं ना, इंडियंस हर जगह गलत नहीं थे। हम लोगों के पास बहुत सारे लॉज थे और बहुत सारे ऐसे बाय लॉज उन्होंने बना रखे थे कि हम लोगों को, कुछ लोग बच पाए, कुछ लोग नहीं बच पाए। Even if you see the lives of many of our eminent Indian scientists, whether it was Jagdish Chandra Basu or Prafulla Chandra Ray, they were all from zamindar families. पैसे वाले लोग थे. They had their libraries at their home. They were rich people. They had all those what you call money also. In fact, Prafulla Chandra Ray तो mention भी करते हैं पैसा कहाँ छुपाया करते थे उनके घर के अंदर. लेकिन ऐसा क्या होता है कि अगले 30 साल के अंदर अंदर वो गरीब बन चुके होते हैं. कोई तो प्रॉब्लम वहाँ सोशल पॉलिटिकल रीजन में थी कि जितने भी हमारे लोग थे और वो गरीब होते चले गए. और उसमें इट वाज नॉट ओनली दीज पीपल, देयर वर साइंटिस्ट आल्सो, देयर वर मेनी पीपल. जब उन्होंने देखा पैसा नहीं है तो दे स्टार्टेड वर्किंग, राइट. और हमारे पास इतने सारे अच्छे साइंटिस्ट आए कि उन्होंने, क्योंकि सोशल बैकग्राउंड से भी चीजें सफर की थी, तो जब सामने उठ के आए तो दे रेज देयर वॉइस. तो मेरा जो टॉक होगा, लाइक इट विल बी based upon 3 basic type of scientists, right? The first one will be the issues, those who face the discrimination part. शुरुआत में अगर मैं से बॉलीवुड वाली मूवमेंट ढालूं तो शुरुआत में जब अत्याचार होना शुरू होता है, जागरूकता होनी शुरू होती है, तो अत्याचार वाला पार्ट, जिन्होंने सबसे पहले अत्याचार सहन करना शुरू किया, and it became visible in the public domain. उसके बाद there will be a type of scientist who laid the foundation कि अब बहुत हो गया, we have to become leaders. तो हमारे हीरो की एंट्री होती है. And third is revolutionaries. आखिरी में जो होता है ना अमिताभ बच्चन वाला रोल कि अब मारना पीटना है, बहुत हो गया. So हमारे कुछ साइंटिस्ट में ऐसे ही इस एंगल से बताने वाला हूँ. Do we have the change of slide? है क्या? ये प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट प्लीज. बस यहाँ पे. सो दिस लाइन आई डोंट नीड टू स्पीक, यू ऑल नो वेरी वेल. ठीक है. अब आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड और नॉट. माउंट एवरेस्ट का डिस्कशन हुआ है पिछले 2 दिन में? हुआ? हाँ, रेफरेंस आया था. सो we very well know who Everest was. He was the Survey Journal of India. सबसे ऊंची पीक उसके नाम पे है. Reason? What is the reason that the Everest is named after him? What exactly is the reason? कोई वजह है ही नहीं. Will you believe it if I tell you that माउंट एवरेस्ट ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एवरेस्ट देखा ही नहीं था? He mentions it. उस भाई साहब ने माउंट एवरेस्ट, जो जॉर्ज एवरेस्ट, उसने एवरेस्ट नहीं देखा है, ना ही वो एवरेस्ट के आसपास भी गया था. बट स्टिल दुनिया की सबसे ऊंची पीक, क्योंकि ये सारा एरिया ब्रिटिश के अंडर था, तो उस आदमी के नाम पे कर दिया जिसने कभी बंदे का, he has no contribution whatsoever
with the scope or the research of Everest. So isn't it discriminatory? कि आपने उस आदमी के नाम पे रखा है जिसने कोई लेना देना नहीं था, और जिस आदमी का लेना देना था उसको आपने बिल्कुल ही गायब कर दिया. Many people must have surely mentioned about Radhanath Sikdar, as far as I believe. है ना? Radhanath Sikdar at that time was an expert of circular trigonometry. He was a mathematician and he was employed by the East India Company at the post of a computer. The name of the post was computer, COMPUTOR. I can say like it is the initial name of what we use the computer. I'm not sure, but maybe because it's like the post of calculations. Okay, what Radhanath Sikdar did? He was part of that what you call the Himalayan survey, where it said that the peak number 15th is the highest peak calculated till date. Fine. He gave his findings. It was published. And then what Royal Geographical Society did? Despite he being educated, despite he being a mathematician, despite he being an expert in circular trigonometry, his name was removed immediately after his death. The first two versions of the report that came out had his names, but after that, his name was completely removed. In fact, one of the newspaper called as a Friends of India, they mentioned this incident as called as the cheating of the dead. That as soon as he died, his name was completely eliminated. So this contribution of a mathematician, this is a very basic example. सड़क पर जाएंगे तो सब लोग जॉर्ज एवरेस्ट को जानते हैं, लेकिन वो रिलेट भी इसी से करते हैं. मैंने अभी few days back we had an interaction with what you call school students, जो सृजन program है, that is the विद्यार्थी विज्ञान मंथन. Many of you must be knowing that. उसके अंदर we have all the winners from all over states of India. They were sitting over there and I was giving a talk similar to on this topic. And I asked maximum of them. Some of them had a fair idea about Radhanath Sikdar, but they didn't know that Everest has a zero contribution to it. उसने तेंजिंग नॉर्गे और ये सारे नाम सभी को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके नाम पे आपने दे रखा है. तो these were what you call the foundations. और बंगाल उस टाइम पे was the capital, और कैपिटल के साथ साथ इंटेलिजेंट लोग भी थे जो had influx from many other states also. In fact, if you read those history, they were troubled also कि दूसरे स्टेट के लोग, राजस्थान के काफी लोग जो मारवाड़ी क्लैन था. I'm quoting all these things from the biography of Praful Chandra कि मारवाड़ी जितने हैं राजस्थान के वो पूरे बंगाल के अंदर आ गए हैं. तो and they were handling all those business. So it was an influx. It was a metropolitan city at that time, and that is why I believe they shifted from Kolkata to Delhi, क्योंकि वो उनके हाथ से संभल नहीं रहा था. So you had people like these who faced discrimination first. Okay, and these were some issues which came into public domain. Then I'll tell you about another of our scientists, that is Chintamani Rangunathachari. Okay. All that we know whenever he was born and what, I'm not going into this, but if you see what he did, he said discovery of a variable star R reticular. How many of us had even heard about this name? पता ही नहीं है, लेकिन किया ना. And he was a fellow of Royal Astronomical Society in 1872. जहाँ पर I think it was indeed difficult for many of us to go right now also, right? But he was made a fellow of the Royal Astronomical Society, but appointed as the post of a coolie. In fact, if you must have read in the previous slide also that Radhanath Sikdar was fined rupees 200 for protesting using the word coolie as his. So this was the type of discrimination. Although they were much more intelligent, Indians were much more intelligent, they were much more advanced. We had a foundation of mathematics also. They were all well versed in trigonometry, and they were not all, what you can say, trained at British universities. Obviously, they had training over there at their highest level, but at the junior, which we call it the foundation level. जब हम स्कूल की बात करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, पांचवी,
वो बच्चा तो मैथ्स वहीं से पढ़ के आता है ना, ऐसा तो नहीं बीएससी और एमएससी करने पीएचडी करने, ओके दे वेंट टू पीएचडी फॉर डूइंग व्हाट यू कॉल यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और ऑल दोस प्लेसेस, लेकिन फाउंडेशन तो हमारे देसी दिल्ली मतलब देश के स्कूलों ने ही बनाई थी ना। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा थोड़ी ना ट्रिग्नोमेट्री उस टाइम के बच्चों ने नहीं पढ़ी थी, या प्रमथनाथ बोस या जेसी बोस ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी, they had studied it, but we don't find references. I think that is where the flaw came in, that we never recorded that history, maybe because we didn't have a systematic system. We didn't have a mass leader at that time, I believe. As Chaitanya ji also mentioned, that we lost at the Industrial Revolution, and that is because we didn't have a mass leader. Many of these nations were working as a unit at that time, and they had some person who was leading, whether it was a queen in the England and she was appointing people, but over here we had all those small riyasates, right? So when we talk about people like him, okay, these were the ones who faced discrimination. Then there was Pramathnath Bose. Okay, if you read about him, they have done wonderful works over here. I won't go into reading all of them, but many of the times you must have read about Geological Survey of India over here, and then the Great Survey of India, the Trigonometrical Survey of India. They were all part of this team. British didn't do the work on their own. The work was being done by Indians. These Indians were highly trained in mathematics, and they knew that. But the problem is, when these books were written, they were the bosses. So they molded it in a way that when the next generation of Indian reads it, it shows that they were the one who had contributed and we were just helpers. But if you read about them, you will find that they have immense contribution. And if I say, like, discovered huge iron ore in Jharkhand, manganese in Jabalpur, okay, helped in establishment of Tata Steel industry. If we go back and think again about them, डिस्कवरिंग ह्यूज आयरन ओर रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज. मैं पहाड़ के ऊपर से आम आदमी की तरह चला भी जाऊंगा तो मिट्टी और मुझे घास ही समझ में आएगी. बट इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एन ओर कंटेंट, you need to have the technical knowledge of the type of sand there it is, the type of mud there it is. वो कैसे हम कितनी बार पहाड़ों में जाते हैं तो जो पत्थर होता है वो चमकीला सा होता है ना. वो अभी मैं एक दो जगह ट्रैकिंग पे गया तो मैंने देखा वहाँ, मुझे नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा पता है इसमें महंगे वो क्या जिप्सम ये सारी चीजें. सो यू नीड टू हैव दोस टेक्निकल नॉलेज. तो अगर इस लेवल की बात करते हैं तो people like them have contributed immensely, but they need to be, come into domain. और ये domain, although they were not exactly revolutionary, okay, but ये वो starting वाले लोग थे जिन्होंने problems face करी. Right. And this is these are some of the comments. Maybe somebody must have mentioned about these comments, and Jain ji mentions about these comments many times in his talk. That when there was one fellow, Dr. Medlicott, what he when he was reading the assessment of the works done by Pramathnath Bose, his comment was, a native is not capable of doing any original scientific work. Means what exactly is this? Native, by native he means it's an Indian, is not capable of doing any original scientific work. Do you believe we are like this? Means एक आदमी ने आपको और का पूरा कंटेंट निकाल के दिया, and still you are saying that person doesn't know about this thing. So this is where the confidence, the confidence of Indians were lost. Gradually, when these statements came out in public domain, कुछ लोग, they were strong enough that they didn't lose their confidence, but majority of them did. Majority of them did. In fact, they stopped working. And if you read those historical books, हमारे जितने भी youngsters थे, they started sitting and अपना enjoy कर रहे हैं. आज ही वाले enjoy नहीं करते, पहले भी enjoy करते थे. पूरा आराम से ताश खेल रहे हैं, ठीक है. और इसी बात पे एक बड़ा अच्छा किस्सा भी याद आया. प्रफुल्ल चंद्र रे ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है that वो परेशान थे देख के कि आजकल का जितना भी यंगस्टर है, जितना भी बच्चा है मेरी क्लास का, उसे पेड़ के नीचे बैठ के या सोने में बड़ा मजा आता है और ताश खेलते हैं और ये सब कर रहे हैं बैठे हुए.
लेकिन क्लास में आने का उनका मन नहीं करता. तो ही वाज ट्रबल्ड अबाउट दिस कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है. और मेरे ख्याल से चाहे मैं था या आप लोग भी होंगे, घर में अभी भी सुनते हैं ना, अब आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं है, पहले ऐसा होता. तो मतलब ये 200 साल 150 साल पहले भी ऐसे ही बच्चे थे सारे. तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम ऐसे ही रहने वाले हैं. वी हैव टू गो देयर. सो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वो चलेगा. सो कमिंग बैक टू प्रमथनाथ बोस, so you know when you read about them, and just not only read, you should ponder over it. You know, that is where the difference I think we need to have. कि कोई चीज पढ़ने के बाद उसका असेसमेंट लगाओ कि उस बंदे ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से हमारी बुक्स में लिखा होता है, he did BSc from this, MSc from this, PhD from this, fine. लेकिन PhD तक पहुंचने के लिए उसकी फाउंडेशन तो इंडियन देसी स्कूल में ही पढ़ी थी ना. ऐसा तो है नहीं कि उसने मैथ्स सीधे जाके BSc के अंदर पढ़ा था. But nobody mentions this thing, and that is where I think our next generation should start writing about them. कि जो उसने स्कूल में पढ़ा था ना 6th क्लास में, जो गांव के स्कूल में उसे मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था, the type of maths he was taught, that only helped him to, you know, derive those equations, reach to that formulas, right? So after reading about those अत्याचारी stuff, बहुत tolerate कर लिया. Some of the people came out of that कि अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Like if we talk about Bengal, कोलकाता के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज हम सभी को पता है, now it's called as a presidency university. लेकिन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल नेम क्या था? That was the हिंदू कॉलेज. उसको असलियत नाम हिंदू कॉलेज था और उसको रीनेम करके प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया. एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा था. What was the use of renaming an institution? अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो उसी कॉलेज को क्यों प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम दिया गया? That was to break the confidence itself. क्या हिंदू कॉलेज? हाँ हिंदू कॉलेज, ये तो अनपढ़ों की तरह लगता है, इसको हटाओ. प्रेसिडेंसी इट्स रिलेटेड टू द क्वीन एंड द ब्रिटिश एम्पायर. अब पहली जनरेशन वाज, आई एम श्योर दे डिडंट लाइक इट. लेकिन ग्रेजुअली इफ यू कम टुडे प्रेसिडेंशियन, यू नो, they have this one, they feel very proud of being from the presidency. Or if you talk about one of the Delhi University colleges at the Miranda House, it's given the first rank all over India, and NIRF and NAC. So if you say about that, they call themselves as a Mirandians. आप मिरांडियन को कभी बोल के देखो, मिरांडा का कोई रोल था कहीं पे? मिरांडा, who was Miranda? She was just the daughter of Sir Maurice Goyer, जो उस टाइम पे आपके देश के क्या बोलते थे, अटॉर्नी वाइस रॉय, वाइस जर्नल जो थे. ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज दिस जर्नल आल्सो. तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अपने घर के नाम पे चला दिया. और आज की तारीख में आप चेंज करके किसी से बोल के देखो मिरांडा को चेंज करने के लिए, दे विल ऑल फील बैड अबाउट इट. बट आई बिलीव दैट इट शुड बी बाय द कंट्रीब्यूशन, राइट? सो these were there were two fellows, Mahendra Lal Sarkar and Ashutosh Mukherjee. Okay, these were the ones who, like, I will say these are the two examples who initially started that fine, whatever the story is, we will help out. So if you read about Mahendra Lal Sarkar, he was a a doctor in the allopathic system, British medical system के अंदर he was a doctor, and he was following his practices. उस टाइम पे जर्मनी के अंदर homeopathic system was starting, and it was well versed. So what happened was he had an interaction with a homeopathic doctor, and he liked it so much, and one of his patients also got treated by the homeopathy, and he started believing in the homeopathy. And as soon as this happened, the British didn't like it, and immediately he was removed from the secretary of the post of the British the British Medical Association based at Kolkata. Means if you are working about their terms and conditions, good. If you are not following them, then you are thrown out. Then where is the process of independent thinking? So they never wanted, the British never wanted that Indians should have an independent thinking. And trust me, मैंने पहले भी ये बात बोली कि Indians were never like this. You can find, if you go about this, you will find many nations which were controlled either by the European nations or something. They are still dependent, their thought process is still dependent on their bosses, that is the British or the Portuguese or the Spanish. But luckily, I'll say I should appreciate Indians for this.
हम लोगों ने वो थॉट प्रोसेस नहीं रखा, हमने कंप्लीटली उसको अभी भी अडॉप्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र के अंदर हम सब अभी भी मराठी बोलते हैं, आप कुछ कंट्रीज में जाओ, दे हैव लॉस्ट देयर लैंग्वेज, वो या तो स्पेनिश बोल रहे हैं या पोर्चुगीज बोल रहे हैं, बट द नेटिव्स नेवर स्पोक दैट लैंग्वेज। फुल ऑफ, आई विल गिव एन एग्जांपल, फुल ऑफ लैटिन अमेरिका इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम। क्या वो स्पेनिश ही बोलते थे, क्या वो पोर्चुगीज बोलते थे? नहीं, उनके यहाँ सारी गाड़ी वाड़ी सब वही आती है, बट इंडियंस आर गुड इनफ। हम लोगों ने टाटा उसी टाइम खड़ा कर दिया था, चाहे उसने जितना मर्जी बना किया हो। सो कमिंग बैक, हिस्टोरिकल थिंग्स में यू जनरली vary a lot. So coming back to our Mahendra Lal Sarkar, right? As we know, he was removed from the post of a secretary. Then what he did was, he established what? The Indian Association for Cultivation of Sciences. Change it, please. I think it's not working. Yeah. So what we find is that he establishes an institute which is called as the Indian Association for Cultivation of Sciences. And it's still working, isn't it? Still working in a very good order. And what he did? He selected all the best scientists he could find out at that time, made an institution for the natives, where the sciences will be taught by the Indians itself. And since I am an Indian, when I will teach a student of an Indian student, I'll be more comfortable with. अब मैं यहाँ पर अगर आके एक ब्रिटिश इंग्लिश का आदमी आके अगर ये चीज पढ़ाता तो क्या मैं उससे 10 सवाल पूछ पाता? वो नहीं होता, क्योंकि वो एक अपना एक कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट कल्चर का, ही इज पुटिंग द पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी आजकल एक क्वेश्चन आया लाइक व्हाई इज दिस ऑल दीस साइंसेस बीइंग टॉट इन दोज रीजनल लैंग्वेजेस. The government has started promoting this thing that we should study in regional languages. Regional languages because it's easy to understand. आपके पास एक approachability रहती है, and that is where I believe that these people come into the picture, that they started teaching with the spirit of what you call the Indian spirit, right? कि आपका सोच process, जो thought process, and they were influential. Many of these people who were part of these institutions, like Mahendra Lal Sarkar ji or Ashutosh Mukherjee, right? Ashutosh Mukherjee established the Calcutta University College of Sciences, which right now is known as the Raja Bazar College of Sciences in Kolkata, right? They had those cream and those elite scientists present over there. But what was the purpose? The purpose was to establish and bring in the Indian talent, to teach the Indian talent, right? As we like Chaitanya ji also mentioned that we had many eminent students originating. यहीं से निकले, बहुत सारे निकले. मेघनाथ साहा, right? He was a student of Prafulla Chandra. If you talk about this Raja Bazar College or the Calcutta University College of Sciences, P.C. Ray was part of it. He had his own list of students like Meghnath Saha. They were not small people, right? So these were the institutions that helped, started, and you know, not only this, these are one of the basics that I am writing, but these are the ones which started the revolution, what you call. These were the ones which started the thought process. When we see a different class of scientists, when we come to Acharya Jagdish Chandra Basu or when we come to Acharya Prafulla Chandra, they were the one who started observing all these things, and then they started a mini sort of a revolution, right? See, what does he say? There is one more statement, I believe, in the initial state. So you see, if I am a teacher at an institute and I am saying in a statement like this, freedom first, freedom second, freedom always, right? How will a student get impacted? Why do you think we are delivering talks over here? It's only because we are trying to make an impact. And that is where this process started. That when people of the likes of Ashutosh Mukherjee or Mahendra Lal Sarkar came out that it's done, let's start again. Okay, they not only established what you call these institutions, they started many other things. There is one called as a science magazine or the mathematical societies. What is the purpose of a society? That you should collect at one point, discuss about an agenda and try to what you call achieve it.
right? So this is where this role of this great man Ashutosh Mukherjee comes. Okay. You know, when you read about them, you will find that many of them had really suffered because at the hands of British, and then they started that let us go forward and establish something for the Indians. So next comes the Acharyas. अब आचार्य वो दो लोग हैं, मैं दो ही लोगों के बारे में इसमें मेंशन करूंगा. सुबह से 2 सेशंस हो चुके हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, राइट. अब आचार्य में कौन आते हैं, ये तो सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है. लेकिन शुरुआत में मेरा एक्सपीरियंस ऐसी भी रहा है कि जेसी बोस और सुभाष चंद्र बोस में हम लोगों में काफी 10 साल पहले तक डिफरेंस नहीं पता था. और ये मैंने भी देखा है, किसी से पूछो जेसी बोस तो वो सीधा सुभाष चंद्र बोस पे ही जाता था. सबने वो पढ़ा था, हाँ भाई ये पता है कि एक वो मार्कोनी और ये सब पढ़ा था, लेकिन बुक्स में तो मार्कोनी नाम है. अभी भी आप स्कूल की बुक्स उठा के देखिए, कोई ठीक नहीं हुई है. इनफैक्ट my own son's book right now mentions Marconi as the discoverer of radio. Corrections हुई नहीं है, right? So when we think about this आचार्य जगदीश चंद्र बसु, what he did, studies देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों से पूरा पढ़ाई किया है, right? And वो the problem कहाँ से शुरू होता है, ठीक है? प्रॉब्लम शुरू होता है जब पढ़ लिख के आ गए, आप रेस्पेक्टेबल जॉब भी तो चाहिए ना, और वो रेस्पेक्टेबल जॉब के लिए आप तब अच्छा परफॉर्म करोगे जब आपको इज्जत मिलेगी. इज्जत तो आपको दे नहीं रहे हो, एंड डिस्पाइट बीइंग अ पीएचडी, और कहते हैं ना हमारे देश के अंदर एक इडियट को ऊपर उठा के बैठा दिया, तो अगर इडियट को बनाओगे, व्हाट विल योर कॉन्फिडेंस, वेयर विल आवर कॉन्फिडेंस गो? कॉन्फिडेंस तो हम में तब भी रहता था, अगर आप देखो ना आज कुछ नहीं होता, चल 4 साल के बाद देख लेंगे, राइट? कॉन्फिडेंस हम में तब भी था, बट द थिंग इज व्हाट अबाउट द रेस्पेक्ट थिंग, एंड इट इज एट दैट पॉइंट यू विल फाइंड द ब्रिटिश हिटिंग अस एट द मैक्सिमम. तो आपके रेस्पेक्ट को ही हिलाते थे, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाते थे कि नहीं ये ज्यादा होशियार है. अब जहां कॉन्फिडेंस हिला, कुछ लोग तो उभरे, लेकिन मैक्सिमम नीचे भी गए. और वही आज भी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो यहीं से आ रही है. स्टार्टअप अब जाके शुरू हुआ है, जबकि स्टार्टअप 150 साल पहले शुरू हो चुका था. लेकिन स्टार्टअप करने वाले कुछ लोग थे जिन्हें अच्छा लगा, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, बाकी सारे उस स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया या आगे नहीं इंटरेस्ट दिखाया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट जगदीश चंद्र बसु, ये अभी तक आई एम श्योर जरूर बताया होगा, इंपीरियल सर्विसेज में ही वाज गिवन अ जॉब एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट जॉब, है ना, राइट? बट द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही स्टिल कंटिन्यूड टू वर्क. उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा. जो पढ़ाना है तो पढ़ाना है, रिसर्च करनी है तो करनी है, जो क्रिएट करना है वो करना है, राइट? एंड दिस इज व्हाट द रेवोल्यूशनरी स्टार्टेड, राइट? शुरुआत में हमने देखा प्रमथनाथ बोस थे, राधानाथ सिकदर थे, प्रॉब्लम्स आई, फिर आशुतोष मुखर्जी आए, उन्होंने एक कहते फाउंडेशन ले करनी शुरू करी, फिर महेंद्र लाल सरकार भी थे, फिर जगदीश चंद्र बसु ने थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द विद्रोह शुरू किया, ठीक है? और उसके बाद आते हैं असली विद्रोही. अब देखो ये है हमारे असली विद्रोही, जिनको अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ कि वो शुरुआत विद्रोह की कहाँ से करते हैं. ये एक बंदे हैं, ठीक है, वो ही इज अ साइंटिस्ट ओवर हियर, ठीक है, और उनके क्या क्या, लाइक अ साइंटिस्ट, these are the terms that I use for him. A scientist who was a revolutionary, an acharya who was an industrialist, a philanthropist who loved his people, father of modern chemistry, master of nitrites, doctor of floods, and I'm sure many of you must have guessed who he is. Any guesses, sir? Ji? Yeah, exactly. Right? These are the type of statements that you can find about that person. And what does Manchester Guardian says? That if Mr. Gandhi had only been able to create 2 more Sir Prafulli Chand Rays, he would have succeeded in getting Swaraj within this year. तो हमारी पिक्चर के अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाते हैं, शुरुआत से सफर करते करते वो यहाँ तक पहुंचते हैं, और आचार्य पीसी रे फिर खड़े होते हैं कि अब there's a limit to it, right? So, and you find mentions about him at various levels that he was a thorough revolutionary. धीरे धीरे हमारे में से विद्रोह हर जगह शुरू हुआ. आशुतोष मुखर्जी created those institutions well against the British. उनके सिस्टम होते हुए, प्रेसिडेंसी कॉलेज होते हुए भी, महेंद्र लाल सरकार एंड आशुतोष मुखर्जी
वेंट अगेंस्ट इट। आप खुद सोचो, हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, हमारे को अगर कोई इंस्टीट्यूट या एक सेंटर भी स्टैब्लिश करना पड़ता है, कितनी पॉलिटिक्स चलती है। डिस्पाइट बीइंग इन इंडियन, डिस्पाइट बीइंग इन इंडिया, सारा सिस्टम होते हुए भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना। एंड दे वर वर्किंग अगेंस्ट अ क्लास ऑफ पीपल हु वर कंप्लीटली अननोन और इररिलेवेंट टू अस, बट स्टिल they worked for those institutions, उन्होंने फाउंडेशन ले करने शुरू किया। So that is what you called a sort of a revolt, कि बस बहुत हुआ, now we will have it on our own। ऐसा थोड़ी ना उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश नहीं की होगी, उन्होंने इसे भी बंद करने की कोशिश की होगी, वहां पर भी प्रॉब्लम्स लाए होंगे। एंड इफ यू रीड अबाउट द हिस्ट्री और इफ यू फाइंड अबाउट देम, तो पता चलेगा कैसे कैसे उन लोगों ने इनको रोकने की कोशिश करी, कैसे फैकल्टी को डराने की कोशिश करी है। ठीक है, not giving the respect if they are going at a conference or something, people coming from these institutions were not given respect। So these are mentioned in historical things, they are mentioned in all those biographies or the autobiographies of these people। So this is what basic what you know about Acharya Praful Chandra। This is for all you to read। I'll go again right to the next portion। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब जब हमारा टॉपिक ही फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशनरीज है, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है, राइट। और हम इस तरह के रेफरेंसेस देखते भी, हमारे मूवीज के अंदर कभी कभी आते भी हैं। अब मूवीज में इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में खड़ा हो तो मूवीज सबसे पहले रिलेट हो जाती है। और सच बताऊं तो प्रफुल्ल चंद्र रे की पिक्चर, मतलब स्टोरी के अंदर तो इतने सारे ऐसे ऐसे किस्से हैं कि अच्छी खासी मूवीज बहुत अच्छे तरीके से बन सकती हैं। और अगर वो पीसी रे का नाम लिए बगैर इस किस्से को हमारे नए वाले स्टार से ढाल दें तो बड़ा मजेदार किस्सा भी रहेगा। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर, देयर वाज एन एसे कंपटीशन, and the title theme of the topic was India before and after the mutiny। So Prafull Chandra at that time was a PhD scholar at University of Edinburgh, England के अंदर वो स्टूडेंट थे, and he was also the vice president of the Edinburgh Chemical Society। ठीक, राइट। ऐसे कंपटीशन का मौका आता है and he writes a very criticizing essay against the British। ठीक, अब ऐसे लिख दिया, he was given a sort of a consolation prize that we can say, fine, ये भी ठीक है, ऐसे लिखा, नई अवार्ड मिला, बात कंप्लीट। but the essay was so good and well written that it was reported in what you call the Scotsman newspaper also। Then what he did was he made multiple copies of that essay and started distributing it in the on the roads or on various stations in the department, and that was criticizing the British। So the important point to be thought over here is, एक लड़का जो स्कॉलरशिप भी ब्रिटेन ने दी है, ठीक है, पढ़ाई भी ब्रिटेन के अंदर ही कर रहा है, उसी जगह से पढ़ लिख के निकल रहा है, लेकिन जो गलत है उसके अगेंस्ट आवाज भी उठा रहा है। ऐसा थोड़ी ना उसे रोका नहीं गया होगा, उसको डराया भी गया होगा, लेकिन वो मेंशन हमें मिलेगा नहीं कहीं पे। वो मेंशन हमें सोच के एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे आज कोई कहते कि बीइंग अ फैकल्टी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी जरा खड़े हो जाओ और वाइस चांसलर के अगेंस्ट करो, ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इतना तो नहीं कर सकते ना कि फुल्ली कंप्लीटली न्यूज़पेपर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर अ स्टूडेंट तो जनरली डर के रहता है, बिकॉज हिज स्कॉलरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन मेनी थिंग्स, वी कैन बी रेस्ट्रिकेटेड ऑल्सो फॉर ऑल दिस। और तब उस जमाने में इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, हम तो इंडिया के अंदर का बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा, कुछ भी कह लो, कुछ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही चीजें जब हम कहते हैं ना ब्रिटेन में जाके एक बार बोल के दिखाओ, वो नहीं होती, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, still it is not acceptable, right? So what happens is this fellow distributed those copies to the general public to tell them and make them aware कि ऐसे ऐसे जितना भी बंगाल का पैसा है वो बाहर जा रहा है, ऐसे इन्होंने लॉस बनाए हुए हैं। एंड ग्रेजुअली व्हाट वाज दैट, क्रिएटिंग सिंपैथाइजर्स फॉर इंडिया। 100 में से एक आदमी को तो लगेगा ना कि हाँ गलत हुआ है, तो कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस हुआ था, और यही फाउंडेशंस भी होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। एक साइंटिस्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट को क्या पड़ी, अदरवाइज हम में से कितने सारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, क्या पढ़े, ठीक है कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स में, आधे लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, बट व्हेन इट वाज अ रॉन्ग ही स्टूड फॉर इट, राइट? सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक इंसिडेंट व्हेन वी फाइंड which we find in his life despite being a student। ये एक और किस्सा है। मैं बात ये था ना, जब हम पिक्चर स्टार्ट करते हैं तो
शुरुआत वाला अत्याचारी पार्ट निकल गया, फिर कुछ ने आवाज उठाई, लेकिन जो आखिरी में अमिताभ बच्चन होता है, मारने पीटने का काम उसी का होता है, जितने भी विलन्स हमारे आते हैं एक एक करके और फाइनली ही ब्रिंग्स इट टू द लॉजिक कि हाँ भाई जीत गए। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से थे, एंड विच डिफाइंस अ साइंटिस्ट, यू नो, फाइनली अ साइंटिस्ट हु वाज इंडीड अ रेवोल्यूशनरी, राइट। अब many of us must have heard about this book that is called the History of Hindu Chemistry, right? मेंशन भी किया होगा बहुत स्पीकर्स ने इसके बारे में। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री क्या किताब थी? एक फ्रेंच केमिस्ट है बर्थोलेट, राइट। व्हाट ही डिड वाज he wrote a book, and that book mentioned clearly that all this science originated from what you call the Arabic system or from Europe. But then he being a revolutionary from his thought process, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता। He wrote a letter to Berthollet that we already had this system existing, बड़ा अच्छा हमारे यहाँ पूरा mathematics है which you have not been able to interpret, but Berthollet didn't accept it. As usual, he was not ready to accept कि ये जो चल रहा है नहीं सब कुछ यहीं से है। So what he wrote was, he wrote 2 volumes of a book, History of Hindu Chemistry. This is in 2 volumes, and you can call it as an amalgamation of the ancient Indian sciences written in modern terms, right? Because if you read those ancient what you call manuscripts, आधे तो हम लोग समझ ही नहीं पाते because it's in Sanskrit, तो वो मेरे हम जैसों के लिए तो होता है कि अच्छा चाइनीज के अंदर इट्स ऑलमोस्ट लाइक चाइनीज भाषा लिखी हुई, कितनों को समझ में आती है हम में से, मैक्सिमम को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज वेयर वी आर लूजिंग इट आउट। So what he did was he read all those manuscripts, collected all those manuscripts, started writing them in the modern terminology. World order उस टाइम पे चेंज हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन had started seeping in. So कहते हैं ना वक्त के साथ बदलना चाहिए. So if the time is changing, this knowledge had to be rewritten in the modern terms. So this book that is why it was critically acclaimed, that this book gave a clear mention that how sciences in India started, and it was against what you call the complete Europe. They were creating a narrative that right everything is European centric, लेकिन उन्होंने ना ये गलत है, यहाँ से निकलती है चीज। असलियत में साइंस का अगर आप बात करोगे तो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ से निकली थी, and he wrote all those books. So this since he was a chemistry professor, he wrote it about it, History of Hindu Chemistry. एक किस्सा भी था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, he was delivering a lecture like right now many of us had did. Maybe some of them people might have got bored also at that time. उस टाइम पे भी थे कुछ लोगों को, यार क्या बोर पका रहे हैं बैठा के, बोले यार। तो there was an Englishman at that time, English professor sitting over there. उन्हें भी ऐसे लगा क्या पका रहे हैं, बर्तन रखे हुए हैं, और वो बर्तन क्या थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे they were all made of mud. We were more green. We Indians were more green. इससे पहले पॉल्यूशन देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इतनी सारी सभ्यताएं रही हैं, किसी ने इतना गंद नहीं फैलाया जितना इसके बाद से फैला है। अब तो पहाड़ों में, नदी में या समुद्र के किसी कोने में जलाओगे तो एक पन्नी निकलती हुई आ जाएगी, और नहीं तो वो कैन जरूर निकल आएगा कहीं ना कहीं। ये तो मैंने देख लिया है, वो बियर का कैन तो पहाड़ के किसी कोने में भी चले जाओगे ना, किसी झरने में जहाँ सेक्लूडेड पोर्शन, तो भी देखोगे वहां पे एक बियर का कैन पड़ा। मतलब लोग ढूंढते कहाँ से, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं खुद बड़ा अभी गया था बद्रीनाथ के ट्रिप पे, तो एक बड़ा झरना सा कोने में अंदर दिखाई दिया कहीं पे, तो मैंने फैमिली के साथ था, मैंने कहा चलो बैठते, तो वहां पर भी कैन निकला है। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी हैव क्रिएटेड दोस पॉल्यूशंस। सो व्हाट हैपेंड वाज ही वाज गिविंग दिस टॉक, एंड देयर वाज वन इंग्लिश प्रोफेसर सिटिंग ओवर देयर. ही वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय हिज टॉक. क्या बकवास बोले यार, पता नहीं कहाँ से लाए. ठीक है, फाइन. बट देन what he was explaining was, the point is that he was explaining an experiment based upon mercury. अब हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट से जब आज बात करते हैं, तो if I talk about mercury or mercury related compounds, he will be able to relate it very easily. But if I say मकर ध्वज and related compounds, तो मकर ध्वज आदि को समझ में नहीं आने वाला मकर ध्वज क्या है, right? But if you find in our books that मकर ध्वज is mercury and related compounds, so he was giving a talk related to this. About his, he was experimenting and showing experiments, and this fellow was getting irritated or he didn't like it. So after his talk was over, this statement you must have heard many times. हमारी movies के अंदर जो documentaries बनती हैं उसके अंदर what he says,
Look here, my friend, with such crude apparatus, the Indians 2000 years ago used to prepare such a fine chemical and use it to alleviate human suffering. And this at a time when the ancestors of our friend sitting over there were eating raw berries and wearing raw hides. ये स्टेटमेंट हमने बहुत बार इस टाइप का स्टेटमेंट देखा है. But who said it? It was Prafulla Chandra. And who mentions this incident? His student Meghnad Saha, the great astrophysicist. जो सन का टेम्परेचर की हम बात करते हैं, उसमें जो कैलकुलेट करते हैं साहा आयनाइजेशन इक्वेशन व्हिच हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सरफेस टेम्परेचर, वाज गिवन बाय मेघनाथ साहा. तो दोनों डिग्निटरीज अपने आप में थे, ठीक है. एंड अगेंस्ट whom he said, did he say this? This was against the British officer. एक जगह पर जहां राधानाथ सिकदर जैसे को 200 रुपए का फाइन दिया गया कि आप बोले कैसे कि सिर्फ तुम्हारा नाम कुली है तो कुली रहेगा नाम, ठीक है, और कोई इज्जतदार नहीं मिलेगा. वहां पर इस बंदे ने खड़ा होके एक स्टेटमेंट उसी ऑफिसर को बोला. तो gradually the confidence started seeping in Indians. Scientist community also started seeping in कि तुमसे ज्यादा होशियार हम थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ना. एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड मेंशन. जो गोल्डन एरा इंडियन साइंसेस का था वो इस टाइम पे था. बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरह गए. अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा एक बुक है मेरे पास, उसके अंदर आपको पता है, ये मैं तब उस बात पे आता हूँ. ये तो हो गया. ये जितने भी आप लाइंस और पैराग्राफ देख रहे हो, जैसे मैंने पहले भी दिखाया ना, ये सब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द बायोग्राफीज. ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, और ये मैंने जानबूझ के एग्जैक्टली कॉपी किया. दैट दिस वाज द पॉइंट दैट दीस पीपल हैड रिटन अबाउट दोज इंसिडेंट्स. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज में ऐसे ही मेंशन किए इस इंसिडेंट्स को. तो कुछ तो बात थी, राइट. फिर एक इस किस्से पे आते हैं. प्रफुल्ल चंद्र इज अ ट्रू रेवोल्यूशनरी, अ साइंटिस्ट यू कैन से, कि जिसने कहा अब हो गया बहुत, अब पिटाई का टाइम है. एंड दिस इज वन ऑफ दोस इंसिडेंट्स. ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है. अब ऐसे किस्से को अगर हम कहते हैं ना बनाए पिक्चर के अंदर तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब हमने मूवीज देखी, चाहे वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भगत सिंह और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी एंड ऑल अदर लीडर्स, हम देखते हैं कि वो बड़ा अच्छा बोलते हैं तो सारी भीड़ खड़ी होती थी, right? And this complete thing, as you are reading over here, has been exactly reproduced. I have rewritten it from his autobiography. मैंने इसमें कोई हेर फेर नहीं करी. In fact, this incident has been mentioned in Amrit Bazaar Patrika also at that time, 1919, right? और मैंने वो उस न्यूज़पेपर को फिर ढूंढ के मैं निकाला just to verify कि हाँ ये सच में हुआ था ना, and it is mentioned in that newspaper, right? So ये सब तो ठीक है. ये किस्सा ये लाइक एक जहाँ यूनिवर्सिटी थी उसके बगल में एक मैदान होता था, कोलकाता मैदान. वो मैदान आज भी है वहां पे, राइट. तो शाम को वो अपना घूमने जाया करते थे. एंड ही हैड ऑलवेज हैड हिज स्टूडेंट्स विद हिम. बेसिकली वो जो कॉलेज है उसके अंदर एक कमरे में रहते थे और अपने घर के अंदर सारे स्टूडेंट, जो गरीब बच्चा था उसको पूरा स्कॉलरशिप वगैरह देके रखते थे. शाम को वो घूमने गए. अच्छा, तो एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर एक सभा होने वाली है और सभा राउलेट एक्ट के अगेंस्ट है. राउलेट एक्ट, वी हैव अ फेयर आइडिया. राउलेट एक्ट नहीं है तो मैं बताता हूँ. इट इज समथिंग सिमिलर टू कॉल्ड एज इमरजेंसी, कि यू डोंट हैव एनी राइट्स. पुलिस, ब्रिटिश पुलिस कैन पिक यू अप एनी टाइम एंड you can be jailed for any time without any discussion or anything. So this was called as the Rowlatt Act, right? Rowlatt Act के अगेंस्ट जब देश खड़ा हुआ था तो उसी की एक सभा थी मैदान के बगल में, और उसमें बड़े हमारे एमिनेंट जो रेगुलर फ्रीडम फाइटर्स थे, right? One of them, C.R. Das, was supposed to address the meeting and he was there. तो इनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा भाई आप भी सभा हो रही है, जरा आप भी सुनाओ क्या है. जब घूम ही रहे हो तो थोड़ा सा अटेंड कर लेना. 400-500 की भीड़ है, एक दो और भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. सो ही वेंट ओवर देयर. अब व्हेन ही वेंट ओवर देयर, भीड़ होती है तो भीड़ में से थोड़ा पुश, ही गॉट सम पुश एंड ही वाज पुश्ड टू द साइड, टू द फ्रंट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सी, कैन दिस बी शिफ्टेड डाउन. ये मेरा पिक्चर है, इसको इधर ले आओ, उधर उधर उस कॉर्नर में ले जाओ, टू दैट कॉर्नर. ठीक है, चलो ये ठीक है, ठीक है. Now this is what is written in his autobiography. What does he say? I'll go word by word because these are words which need to understand. जो revolutionary वाला टॉपिक है ना, उसको समझने में सबसे ज्यादा मदद करेगा.
Mr. C.R. Das then asked Dr. Sir P.C. Ray to speak on the resolution. Dr. Ray rose to speak, and then was witnessed a scene which I shall never forget. This line, this is completely written by Prafulla Chandra Ray himself, right? For a few minutes, Dr. Ray could not utter a single syllable as ovation after ovation, cheers after cheers, shout of Bande Mataram greeted the venerable doctor. Now what does that mean? अरे वो साइंटिस्ट था, सिंपल साइंटिस्ट. हम में से कितने सारे अगर जाके स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, किनको ऐसा ओवेशन मिलेगा? So there was something in Acharya Prafulla Chandra Ray that as soon as he was called onto the stage to speak, the crowd became so excited. They respected Prafulla Chandra Ray so much that yes, this is a man of substance. अब ये बोलेंगे और ये अगर आए हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो परेशानी है, right? So that helps us in thinking the thought process of the public also. उस टाइम की पब्लिक क्या थी? हमें से पब्लिक के अंदर कितना एक जुनून था कि एक साइंटिस्ट के आने पे इतना जोश, ओवेशंस आफ्टर ओवेशन, तालियां बज रही हैं, गड़गड़ाहट इतनी है कि भाई आप मतलब प्रफुल्ल चंद्र रे बोलने आए आज स्टेज के ऊपर, तो यानी कोई प्रॉब्लम है. एंड प्रफुल्ल चंद्र रे जब स्टेज पे आते हैं तो एक साइंटिस्ट के आने से कुछ तो फर्क होता है. एक होता है रेगुलर स्पीच गिवर्स, एक होते हैं कि एक नया एकदम आदमी आया एंड दैट टू अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, राइट? देन डॉक्टर रे began by saying that he had not the remotest idea that he would have to address the meeting even for a single moment. Fine. He came as a mere spectator, right? He was a man of the laboratory, but he felt there are occasions, and then again he says, the rest of the sentence was drowned in deafening cheers. मतलब पब्लिक में कितना जोश था कि यार एक साइंटिस्ट बोलने आया है. और ऐसा नहीं, he was working over there, that is 1919, already वो सारी बुक्स लिख चुके थे, and he was working at that time in Raja Bazar College, right? बात है ना, तो पब्लिक का परसेप्शन क्या था, right? Dr. Ray repeated that he felt there are occasions which demanded that he should leave his test tube to attend to the call of the country. So grave was the danger to our national life that Dr. P.C. Ray left his work in the laboratory and joined the meeting to raise his voice of protest against the obnoxious bill. So here we find that one of the scientists has indeed become a revolutionary. He came out into the public domain. He started speaking against it. And that is why a permanent CID officer was behind him. वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने पैसे डोनेट इकट्ठे किए गए हैं. एक बुक है मेरे पास, I am thankful to that person. He has collected all those Bengal CID records and compiled it into one. और उसके अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी. आज वो इस मीटिंग में इतने बजे गए, 12 बजे मिले हैं, 12 बजे पे इतने लोग थे, ये लोग थे, इतने पैसे का कंट्रीब्यूशन हुआ, 10 रुपए इसने दिए, 500 रुपए इसने दिए, 5 रुपए यहाँ से आए. तो आप देखो एक परमानेंट CID ऑफिसर जो उनका दोस्त की फॉर्मेट में था, वो पीछे उनके पड़ा हुआ था. सो जब हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें, एक रेवोल्यूशनरी वो थे जो डायरेक्ट पब्लिक डोमेन में आए, एक रेवोल्यूशनरीज वो थे जो साइंस के बैकग्राउंड से डायरेक्ट डोमेन में आए. ऑल्दो यू कैन नॉट कॉल हिम ट्रू a direct freedom fighter, right? But he had his own contributions to it. He has influenced so many. और इसी इन्फ्लुएंस का नतीजा था कि जो हमने एक पढ़ा था ना, philanthropist who loved his guys, जितने स्टूडेंट थे जो उन्होंने बनाए, मेघनाथ साहा जैसे, और भी मैं अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उन लोगों के दिमाग में कितना असर पड़ा, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट. मेघनाथ साहा ऐसे नहीं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. उस जमाने में जब बंगाल फेमाइन आया, बंगाल फ्लड्स आए, ब्रिटिश वर नॉट एट ऑल हेल्पिंग. तो लाखों रुपए इकट्ठा करना, उस पैसे को इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करना, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके उनके साथ बैठना, जो कम्युनिटी वर्क था, they were doing that community work. They indeed knew that they are not helping us, the British is not helping us, but this is where our scientist community came up to our expectations. They started working for the society and they instilled those things which eventually got us the freedom. कहते हैं ना, जब आप एक आर्टिकल अच्छा लिखते हो, आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हो, वो नैरेटिव क्रिएट होता होता 50-60 साल के अंदर इतना वीक उसने ब्रिटिश को किया कि दे फाइंड इट लाइक अ हॉट केक, कि अब ये संभलेगी नहीं चीज, ये बहुत हो गई.
एग्जाम्पल तो वहीं से हो गया था ना। अब अगर आप कलकत्ता से डर के भागे दिल्ली में कैपिटल बनाई है, तो यानी डर तो वहीं से शुरू हो गया था ना, कलकत्ता से। एंड दैट क्रिएटेड कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है तब इंडियंस ने समझा नहीं था, इंडियंस हैड डायरेक्टली अंडरस्टूड, द पीपल एट दैट टाइम हैड अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि कैपिटल शिफ्ट करने की वजह क्या है। सुनो, देर आर, तब भी लोग एनालाइज करते थे। आज हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तब वो भी एनालाइज करके, एंड दे वर एबल टू इंटरप्रेट दिस थिंग। सो विद दिस आई बिलीव there are many other incidents in his life which you can find. He was a true revolutionary. Abhi like from 2nd of August, this coming 2nd of August is his birthday, and I'll inform you, like in Delhi University on 2nd of August we are having an international conference on the works or the contribution of Acharya Praful Chand Ray as a chemist and a freedom fighter. And Vigyan Bharati, that is the Delhi unit, is part of it. And these are all the points that we are going to highlight. As you know, these are the people that people should know. Chemistry department ही कर रहा है, लेकिन chemistry department के कितने लोगों से पूछ लो, वो नहीं पहचान पाते सर पीसी रे कौन है, क्या है, क्या contribution रहा है। आज जिस जगह पे हम बैठे हैं वो पता नहीं, मतलब उन्हीं का contribution दिया हुआ है। मरकरी के compounds पे हम काम करते हैं, लेकिन मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज उन्होंने ही की थी। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए जो फॉर्मेटिंग था वो उन्हीं का किया हुआ था। उस फॉर्मेटिंग के अंदर ऑल्दो ही वाज नॉट सक्सेसफुल टू गेट अ न्यू एलिमेंट, लेकिन उसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी एक पता ना पूरी की पूरी यूनिट खड़ी की थी। आज जिसकी हम बात करते हैं वो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, FSSAI, राइट। उसकी इनिशियल शुरुआत, सबसे पहला वर्क जो प्रफुल्ल चंद्र ने एज अ साइंटिस्ट किया था वो यही किया था। मार्केट में जितने तेल अनाज था उसको ग्रेड करना शुरू किया, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना शुरू किया मार्केट के लिए। So these are the foundations. I think after almost like 160 years we are creating those things. लेकिन शुरुआत वहां से हुई थी, right? इसी तरह when we talk about the startup culture में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, छोटी से जल्दी से मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा बस। स्टार्टअप कल्चर की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रफुल्ल चंद्र रे की बात करें तो टाटा ने उस टाइम इंडस्ट्री शुरू की थी, बाद में टाटा भी शुरू हो चुका था, लेकिन टाटा वाज अ बिजनेसमैन। स्टार्टअप कल्चर अभी किसके लिए है? सारे यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स खुद में बिजनेसमैन नहीं है, इवन इफ दे आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दे हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। बट हियर वाज अ साइंटिस्ट, here was a professor of chemistry, here was a teacher of chemistry who was only teaching chemistry with his thought process, but he started a company called as a Bengal Chemicals. और पर्पस क्या था? लोगों को जॉब देना, राइट। ही हैड दिस थॉट प्रोसेस, जॉब देना है। और जितना भी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड उस जमाने में सारा इंपोर्ट होता था, इट वाज मैंडेटरी कि इंडस्ट्री में जितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा इस देश में वो सारा इंपोर्ट इंग्लैंड से आएगा। तो और ऐसा नहीं, अब देखिए उसके अंदर क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड उन्हें बनाना है, ऐसा नहीं इंडियंस में ताकत नहीं थी, इंडियंस के पास चीज नहीं थी बनाने के लिए, बट दे वर नॉट अलाउड टू मेक, कि तुम्हारे पास ज्ञान तो है ही नहीं। बट सिंस ही वाज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर, जब उसने अपनी इंडस्ट्री शुरू करी तो अब आ जाओ, अब मुझे मना करके दिखाओ कि मैं नहीं कर सकता, कि मुझे ज्ञान नहीं है, और कहोगे ज्ञान यहाँ से, मैं तो एडिनबरा से पढ़ के आया हूँ, अब रोक के दिखाओ। सो ग्रेजुअली द फाउंडेशंस वर स्टार्टेड टू कीप, and this is what gave us this freedom. Freedom is not one part, it is a collective work. So collective work from the freedom fighters that we hear about, and collective works from many of the scientist community who created those geniuses who literally fought for freedom, right? So now I'll thank the organizers for giving me the forum. Thank you so much. A heartfelt gratitude to Professor Rajiv Singh for joining us for day 2 of the conference, and also for enlightening the audience. You shed light on the history and talked about Indian scientists who were pioneers in the field and showed how many face discrimination. Sir, you also elaborated on the Indian scientists who were the founders of modern science. And lastly, your talk focused on the revolutionaries in the field of science. Thank you so much, sir, for sharing and narrating the glorious past of Indian science.
I'm just making an announcement that I understand we have been delayed, but for good reason, because you can see how the narrative is getting built up. We will break for tea for 10 minutes. We'll come back, and after that we'll have 2 sessions, and after that we'll have this session, paper session, which we had yesterday. At this point of time, I want to make announcement for students and teachers as well, that we are going to announce one competition. All of you have books. Everybody has a kit, right? You've got a Marathi book. That book is story is the same thing which we are telling since yesterday. So on that there will be a competition. One will be a quiz competition, and another one will be a competition where you will be talking about these stories. You will be talking about these particular issues. ही जी स्पर्धा असेल ती विज्ञान भारती तर्फे जाहीर केली जाईल अजून 1 महिन्याभराने. पुस्तक छोटं आहे, पण मुद्दामून आम्ही 1 महिन्याचा वेळ देतोय, कारण आजच्या नंतर पुन्हा काहीतरी कारण सुरू होणार नेहमीच, की आज परीक्षा आहे, उद्या काहीतरी आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या कसा शिक्षकांच्या करता ही स्पर्धा असेल. क्विज कॉम्पिटिशन असेल जी टाइम्ड असेल. गुगल फॉर्म मध्ये आपण करतो आणि वेळ असतो की बाबा 50 मिनिटामध्ये 50 प्रश्न करायचे. आणि शिवाय एक आपली भाषणाची स्पर्धा असेल, वक्तृत्व स्पर्धा असेल, जी आपला व्हिडिओ करून पाठवायचा अशा स्वरूपाची. त्याला चांगलं प्राइज असेल, कारण प्राइज शिवाय आपण करत नाही, परीक्षेशिवाय आपण काही करत नाही. कारण बघा ह्या लोकांनी याच्याकरता काही केलेलं नाहीये, त्यांना कोण प्राइज दिलं नव्हतं, पण आम्हाला असं वाटतं की ते द्यायला पाहिजे. आजची परिस्थिती आहे, त्यामुळे ते आम्ही करणार आहोत. त्यावेळेस लक्ष ठेवा, तुमचा डेटाबेस आमच्याकडे आहे, सगळ्यांचे फोन आहेत, सगळ्यांचे ईमेल आहेत, त्याच्यावर लिंक येईल, त्याच्यावर रजिस्टर करायचं आणि तुमच्या मित्रांना रजिस्टर करून घ्यायचं. ही महत्वाची गोष्ट. तुम्ही पाहिलं की एक जण दुसऱ्याला घेऊन दुसरं काहीतरी अशी जोड करावी लागते, तर ती आम्ही करणार आहोत. इथे काही मीडियाचे विद्यार्थी आहेत, माझ्या महाविद्यालयाचे, इतरांचे. तर ह्याला आपण मराठीमध्ये कथन म्हणतो, म्हणजे नॅरेटिव्ह. म्हणजे एकाने काहीतरी सांगितलं ते आपण एक दुसऱ्यावर विश्वास ठेवतो आणि तसंच पुढे चालू राहतं. आपला प्रयत्न असा आहे मुंबई विद्यापीठाचा आणि विज्ञान भारतीचा, की हे कथन बदलायचंय, नॅरेटिव्ह बदलायचंय. कारण आज तुम्हाला कळलं तर तुम्ही दुसऱ्याला सांगणार. आपल्याकडे रेकॉर्ड का नाही पहिल्यापासून आपण बोलतोय 2-3 दिवसापासून, लिहिलेलं काही नाही. त्याचं कारण आपलं ओरल कल्चर आहे. आपली संस्कृती ही अशी आहे की बराच वेळ, बराच पिढ्या आपण एकाने दुसऱ्याला सांगितलं असं पुढे जात राहिलो, आणि काही मध्ये मध्ये लोक विसरले देखील. म्हणून आपण सांगूनच क्रांती घडवू शकतो, आणि त्याच्याकरता तुमची गरज आहे. तर विद्यार्थ्यांना या क्षणी मला असं सांगायचंय की राजीव सिंग मध्ये मध्ये म्हणत होते की कोणीतरी बोर झालं असेल. मला असं वाटत नाही अजिबात तसं झालं असेल. कारण चित्रपटाचा त्याच्या आधी चैतन्यजी बोलले, यानंतर आता जयंतराव बोलणार आहेत, लक्षात घ्या, कारण आम्ही चढता क्रम ठेवलाय. आणि त्यानंतर पेशवे सर पण आहेत. तर लक्षात घ्या की ह्याच्यात बोर होण्यासारखं काही नाही. या लोकांनी आपलं आयुष्य दिलं, आपण 1 दिवस द्यायला काहीच हरकत नाही. तर आम्ही तुम्हाला अजिबात सोडणार नाही, शेवटपर्यंत थांबायचे सगळ्यांनी. ओके, 10 मिनिटाचा ब्रेक. हा, मेंबरशिप तर घ्या, आज ती आम्ही मेंबरशिप घ्या, आम्ही ते देऊ नंतर. चला 10 मिनिटात परत या सगळेजण. We now invite you to have a short tea break. We'll be starting in 10 minutes, so I request everyone to be back here by 1:10.
बोलना थोड़ा
बैल पर ना बोलेंगे इधर से
Welcome back, everyone. Before we invite our final speaker for the session, I request our IC Director, Professor Dr. Advait Vaidya sir, to honor the eminent speakers with a bouquet of flowers and a memento. I first invite Dr. Dilip Peshwe sir. Then we have with us Dr. Dilip Peshwe sir. Now we have here with us Dr. Rajiv Singh. Third, we have here with us Dr. Chaitanya Giri. We have here with us Dr. Rajiv Singh. Thank you, sir. Before we proceed further with the next speaker session, I would like to say a few words about Dr. Rajiv Peshwe. Dr. Dilip Peshwe, sir. Dr. Dilip Peshwe is currently working as a professor in the Department of Metallurgical and Materials Engineering and Dean at VNIT Nagpur and member Khadi and Village Industries Commission, Government of India. He did his BE in Metallurgical Engineering from VRCE, Nagpur University in 1983 and Masters in 1985 as a first merit throughout from the Nagpur University. In his teaching career of 37 years, he has guided more than 20 PhD scholars and has over 300 publications in various national and international journals, and conference and 7 patents and authorized 6 books. He has coordinated and completed 15 R&D projects of Government of India amounting to rupees 100 crores and is presently working on 5 projects amounting to rupees 22 crores and various R&D organizations. He traveled a lot all across the globe, such as USA, UK, Germany, France, Poland, and New Zealand, and was visiting faculty at University of Sheffield, Hallam, and Manchester. He is the recipient of various prestigious awards like the Jawaharlal Nehru Memorial Trust Award, Best S&T Innovation Award of Khadi Village and Industries Commission, and the IIM SAIL Gold Medal of Indian Institute of Metals. He is the member of various professional societies like the Indian Institute of Metals, Indian Society of Cryogenics. He is associated with various bodies of Nagpur University and also appointed on the board of Indian Academy of Social Sciences and Vidarbha Statutory Development Board. Dr. Dilip Peshwe will be speaking on the topic Science and Technology Innovations towards Atmanirbhar Bharat.
माननीय जयंतराव, माझा मित्र अद्वैत, आदरणीय स्पीकर्स आणि माझ्या मित्रांनो, मी मराठीत बोलणार आहे. आतापर्यंत आपण बऱ्याच लोकांना ऐकलं आणि त्यांनी विविध विषयांवर बोलल्यामुळे माझं काम थोडं सोपी झालंय. भारताने जे आतापर्यंत केलं, आपल्या सायंटिस्ट असो की अजून कोणी फ्रीडम फायटर्स असो, यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये जे काही केलेलं आहे, त्याच्यानंतर पुढे आता भारतात आत्मनिर्भर भारत कसा व्हावा या अनुषंगाने बाजूला बोलू की कसं करू? व्हॉट विल बी गुड फॉर यू? चालेल चालेल. त्या अनुषंगाने आत्मनिर्भर भारत कसा व्हावा या विषयाबद्दल ज्यावेळेला विचार करायला लागलो आणि मी 2-4 ठिकाणी ज्यावेळेला जुनं माझं प्रेझेंटेशन केलं, त्यावेळेला लक्षात आलं आणि अतिशय मोठ्या व्यक्तींनी सांगितलं की थोडं भारताच्या येणाऱ्या काळाबद्दल, कारण पुढचा जो सुवर्ण युग होतोय त्या काळाबद्दल आपण जर आत्मनिर्भर भारत करायचं असेल तर काहीतरी वेगळं झालं पाहिजे. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने या विषयाला बदललेलं आहे. भारताच्या ग्रामीण उन्नतीमध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की आपण फार भाग्यवान आहोत. खूप सुंदर अशी वनसंपत्ती आहे, खूप सुंदर असं भूगर्भामध्ये साठे आहेत, कोळसा आहे, पूर्ण भारतामध्ये समृद्ध अशा नद्या वाहतात आहे. आणि या सर्व गोष्टी भारतामध्ये होत असताना 2022च्या आणि 2021च्या काळामध्ये ज्यावेळेला मला पेपरमध्ये एखादी न्यूज अशा प्रकारे दिसायला लागते की कुठेतरी एखादा शेतकरी आत्महत्या करतोय, आणि मग ज्यावेळेला शेतकरी आत्महत्या करतोय म्हणून दिसायला लागतं आणि समजायला लागतं, त्याच्यात जास्ती दुःख तेव्हा होतं ज्यावेळेला महाराष्ट्र त्याच्यात सर्वात जास्त लीडिंग आहे. आपण इथे स्टॅटिस्टिक्स पाहतोय, महाराष्ट्र नंतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या सर्व अलग अलग राज्य ज्यावेळेला आमच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वृत्त दाखवतात आहे, त्यावेळेला कुठे मनामध्ये खट्टू होतं आणि खरंच माझा भारत आत्मनिर्भर भारत होईल की नाही ही शंका सुरू व्हायला लागते. मित्रांनो, या सर्व विषयांकडे ज्यावेळेला पाहायला लागलो त्यावेळेला 2006 साली महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्ती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. आणि आदरणीय बाबा आमटेंनी त्यांच्या मुलाला बोलावलं, डॉक्टर विकास आमटेंना, आणि सांगितलं की शेतकरी आत्महत्या यवतमाळमध्ये का करतात आहे, जरा जाऊन पहा. माझं भाग्य होतं 2 ऑक्टोबर 2006 आम्ही आनंदवन सोडलं आणि यवतमाळ सारख्या शहरामध्ये आणि तिथून अक्षरशः महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या बॉर्डरवर असलेल्या मूळगव्हाण गावी गेलो. आणि त्या मूळगव्हाण गावी गेलो असताना असं लक्षात आलं की तिथे पक्षी नाही, तिथे झाडं नाही, तिथे पाणी नाही. त्यांना सिमेंट काय माहित नाही, सिमेंटची घरं काय माहित नाही, पॅकेटेड दूध माहित नाही. गाईचं आणि म्हशीचं दूध आपल्या बाळांसाठी असतं, ते कधीही दुसऱ्यांना वापरायचं नाही. या संस्कृतीमध्ये राहणारे आदिवासी तिथे राहतात आणि त्या आदिवासी लोकांना या सर्व गोष्टी मिळत नसल्यामुळे कुठेतरी आत्महत्या सुरू झाल्या. आम्ही पहिलं काम केलं आणि तिथे ते शेततळ जे तुम्हाला दिसतंय त्या शेततळ्याची निर्मिती केली. हे शेततळ प्लास्टिकच्या टायर्स पासून बनवलेलं आहे. स्कूटरचं टायर असो, कारचं टायर असो, ट्रॅक्टरचं टायर असो, त्यांचा वापर करून असे 27 चेक डॅम आज आपण महाराष्ट्रामध्ये बांधलेले आहेत. आणि एवढ्या या महापुराच्या काळात देखील ते आजही स्वस्त आहेत आणि कामं करतात. आणि गावांमध्ये पाणी अडवलं गेलं, तिथून पुढच्या कामांची सुरुवात केली आणि 3 महिन्याच्या काळामध्ये तो समृद्ध प्रदेशामध्ये पक्षी यायला लागले, हळूहळू लोक जमा व्हायला लागले आणि खऱ्या अर्थाने कामाची सुरुवात झाली. या मूळगव्हाणच्या प्रोजेक्टनी मग आम्हाला एक उत्साह दिला आणि तिथून ठरवल्या गेले की आपण काहीतरी वेगळं काम करायचं. मग भारताकडे ज्यावेळेला पाहायला लागलो त्यावेळेला असं लक्षात आलं की आज 70% आमचं पॉप्युलेशन आहे ग्रामीण भारतामध्ये आणि त्यामध्ये 6 लाख खेडी आज भारतामध्ये अस्तित्वात आहे. आणि दृश्य पाहिल्यानंतर असं वाटतं की गरिबीचा परमोच्च बिंदू आजही गावांमध्ये आहे. तिथे लाईट नाही, तिथे शिक्षण नाही, तिथे स्वास्थ्य सुविधा नाहीत. आणि मग हे फक्त ग्रामीण भारताचं चित्र नाही तर सेमी अर्बन एरियाज असले त्या ठिकाणी देखील आज ओपन ड्रेनेज सिस्टम आहे, मिक्स ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम्स आहेत. आणि मग या सर्व गोष्टींचा विचार करता करता असं लक्षात आलं की काहीतरी आत्मनिर्भर भारताला करायला जरुरी होतं. कारण त्यावेळेला 12 बलुतेदार होते, लोहार, सोनार,
कुंभार गावांमध्ये कामं करत होते आणि एक आत्मनिर्भर गाव त्यावेळेला भारतामध्ये अस्तित्वात होतं. मग आज आमचा आत्मनिर्भर भारत कुठे गेलेला आहे याचा ज्या वेळेला आपण विचार करायला लागतो त्यावेळेला असं लक्षात येतं की कुठेतरी काहीतरी वेगळं करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग आपण सर्व लोक जे इथे बसलेले आहोत ते कुठेतरी शैक्षणिक क्षेत्रांशी जोडलेलं आहे. कारण जर आपण या लोकांचा विचार केला नाही तर हा जो छोटा मुलगा बुट पॉलिश करतोय तो कधीच शाळेत जाणार नाही. कारण आज भारतामध्ये पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, अनसॅनिटरी कंडिशन्स आणि त्यासोबत अतिशय सुविधांचा असलेला अभाव ज्या वेळेला आपण विचार करायला लागतो त्यावेळेला लक्षात येतं की हा मुलगा शाळेत जाणार नाही. मग या मुलाला जर शाळेत आणायचं असेल तर तुम्ही, मी आणि सर्वांनी आत्मनिर्भरतेचं पहिलं पाऊल टाकायला हवं. आणि मग हे कोणी टाकायचं हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न. आता आपण एवढ्या सायंटिस्ट लोकांची माहिती ऐकली, चैतन्य गिरींनी खूप वेगळ्या गोष्टी आपल्या पुढे आणल्यात. मगाशी वाघ मॅडमनी आपल्याला आयुर्वेदाच्या क्षेत्रामधल्या सर्वात उंची गाठलेल्या लोकांची माहिती दिली. मग हे सर्व होत असताना हे करायचं कोणी हा प्रश्न पडतो. आणि म्हणून मी या विषयाकडे जात असताना माझे मॅनेजमेंटचे गुरु डॉक्टर CK प्रल्हाद यांचं अतिशय सुंदर असं वाक्य इथे घेतो. ते म्हणतात आहे की भारत हा समृद्ध देश आहे, पण आपण म्हणतो नाही माझा भारत हा ग्रामीण आहे, गरीब आहे, काहीच नाही आहे. हो, इथे पुअर इंडिया इज अ प्रॉब्लेम. प्रल्हाद म्हणतात पुअर इंडिया इज नॉट अ प्रॉब्लेम, इट इज अ पोटेन्शियल मार्केट ऑफ 4.5 बिलियन्स ऑफ पीपल. वी कॅन डू मिरॅकल्स. आपण नेहमी सांगतो आमच्या इथे कमतरता आहे. ते म्हणतात डोंट टॉक अबाउट द रिसोर्स कन्स्ट्रेंट, टॉक अबाउट द इमॅजिनेशन कन्स्ट्रेंट. कारण तुम्ही समजूनच घ्यायला तयार नाही की यू कॅन डू मिरॅकल्स. आपण आतापर्यंत पाहिलं, चैतन्य गिरींनी सांगितलं आणि आता सिंग सरांनी सांगितलं, इफ वी कॅन थिंक अबाउट द मिरॅकल्स कॅन हॅपन. आणि मग या अनुषंगाने या विषयाकडे ज्या वेळेला आपण पाहायला लागतो त्यावेळेला पुअर इंडिया इज नॉट अ प्रॉब्लेम, पुअर इंडिया इज अ पोटेन्शियल मार्केट ऑफ 4.5 बिलियन्स ऑफ पीपल. बट फक्त प्रॉब्लेम कुठे आहे? इनोव्हेशन्स आणि इमॅजिनेशन. मग आता प्रश्न पडतो की इनोव्हेशन करायचे तर कोणी करायचे? आईन्स्टाईन, JC बोस, प्रफुल्लचंद्र रॉय, कोणाकोणाचे नावं घ्यायची? या सर्वांनी करायचे की इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये कुठेतरी काहीतरी वेगळं करायची इच्छा आहे आणि इथून सुरुवात करायची आहे. मग या वेळेला या विषयांकडे पाहायला सुरुवात केली त्यावेळेला मला अतिशय सुंदर असं उदाहरण सापडलं. या 4 मुली आहे, रिया, सिमरन, काम्या, वसंत व्हॅली स्कूल दिल्लीला 6व्या वर्गात शिकतात. या दररोज शाळेत जात असताना सायकलनी जायच्या. जाता जाता त्यांच्या अफलातून आयडिया त्यांच्या डोक्यामध्ये आली की आपण जात असताना त्या सायकलला जर काही लावलं तर आपण जाता जाता रस्ता देखील साफ करू शकतो. आणि त्यांनी सुंदर चित्र काढलं. ते चित्र प्रोफेसर अनिल गुप्ता जे इंडियन नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनचे फाउंडर आहे, IIM अहमदाबादचे प्रोफेसर आहेत, त्यांच्याकडे ते चित्र पाठवलं आणि सांगितलं की सर असं काही होऊ शकतं का? त्यांनी तो आपल्या भारतातल्या सर्व संस्थांना पाठवलं आणि सर्वांनी त्याच्यावर काम केलं. आणि मित्रांनो, विदिन अ इयर एक सायक्लो क्लीनर निर्माण झालं की तुम्ही आता सायकल चालवता चालवता कुठेतरी रस्ता देखील साफ करत चाललेले आहेत. मग हे येणारं इनोव्हेशन 6व्या वर्गातल्या रिया आणि सिमरनच्या डोक्यात येऊ शकतं, तर मग माझ्या आणि तुमच्या डोक्यामध्ये काय येऊ शकत नाही याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरं एक उदाहरण तुमच्या पुढे घेऊ इच्छितोय. 1993 साली माझ्या संस्थेतनं आम्ही इंजिनियर तयार करतो. माझ्या संस्थेतनं इंजिनियर झालेला मुलगा उत्तर प्रदेशाचा होता. तो उत्तर प्रदेशात गेला आणि त्याने ठरवलं की मला काहीतरी कारखाना टाकायचा, मला नोकरी करायची नाही, आत्मनिर्भरतेकडे एक महत्वाचं पाऊल टाकायचं आहे. आणि मग तिथून कामाची सुरुवात झाली. आणि त्यावेळेला सोलर लॅन्टर्न भारतामध्ये आलेले होते. हे गरिबांपर्यंत जाण्याच्या ऐवजी हे श्रीमंतांच्या घरामध्ये एक शोभेचं बाहुलं म्हणून सोलर लॅन्टर्न पहिल्यांदा गेले. मग तिथून त्या मुलाने ठरवलं की मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. त्यांनी सोलर चार्जिंग स्टेशन उत्तर प्रदेशच्या एका छोट्या गावात उभं केलं आणि त्या सोलर चार्जिंग स्टेशन मध्ये तो सोलर लॅन्टर्न चार्ज करायचा दिवसा. आणि रात्रीच्या वेळेला मुलं मुली यायचे, लॅन्टर्न घेऊन घरी जायचे आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये दिवा लागला जायचा. जिथे अंधारामध्ये ऍक्सिडेंट्स व्हायचे, विंचू चावायचे, साप चावायचे आणि मृत्यू व्हायचे, त्यांच्या घरामध्ये उजेड आला, अभ्यासाची दालनं उघडी झाली. एवढंच नाही तर तिथल्या दुकानदारांनी देखील त्याच्याशी जुळले आणि एक मोठी एंटरप्राइझिंग इव्हेंट 1993 साली उत्तर प्रदेशामध्ये सुरू झाली. त्या मुलांनी तिथून मध्य प्रदेशात गेला, छत्तीसगडमध्ये गेला, आंध्र प्रदेशामध्ये गेला आणि हे सगळे काम करता करता एक मोठा एंटरप्राइझिंग इव्हेंट म्हणून डोक्यात आलेल्या छोट्या आयडियातून त्यांनी इथपर्यंत पोहोचवलं. म्हणजे इनोव्हेशन कोणीही करू शकतो. करण्याची सुरुवात करण्याची आपली एक प्रबळ शक्ती आपल्यामध्ये असायला पाहिजे.
मग असंच आल्यानंतर आम्हाला वाटलं की आपणही काहीतरी थोडंसं वेगळं करायला पाहिजे. मी मेटलर्जी शिकवतो, मी नॅनो टेक्नॉलॉजीचा प्रोफेसर आहे. मला पाहिजे ते गोष्टी मी आज न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर अटॉमिक रिसर्च मध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्टरचं मी डिझाईन करतो आणि तेजस आणि सारस एअरक्राफ्ट जे भारताचं बनलंय त्याच्या विंग्स मटेरियलचं देखील डेव्हलपमेंटचं काम मी करतो. परंतु त्याचसोबत माझं कुठेतरी देणं या समाजाशी आहे याचा विचार करून आपण सर्वांनी कामाची सुरुवात करायला हवी. आमचा संपर्क झाला आणि तिथून आम्ही ऍग्रिकल्चरच्या क्षेत्रामध्ये पहिलं पाऊल टाकलं. आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की 2022 साली जो भारताचा अमृत महोत्सवाचा दिवस आहे त्याच वर्षी आमच्या शेतकऱ्याचं उत्पन्न हे डबल झालं पाहिजे. इट शुड बी द डबलिंग द इन्कम ऑफ फार्मर्स इन 2022. आणि मग या अनुषंगाने कामाची सुरुवात झाली. मग प्रश्न आला की आपण काय करू शकतो, शेतकरी काय काय लागतं, जमीन चांगली करण्यापासून तर जमिनीत बी टाकण्यापासून निंदन करण्यापासून तर जमिनीचं येणाऱ्या पिकाची कापणी करून ते पीक घरात येऊन मार्केट पर्यंत जाण्यापर्यंत शेतकऱ्याशी संबंध आहे. आणि या अनुषंगाने आम्ही विचार केला की आपण काय काय करू शकतो. मग ज्या वेळेला या विषयाकडे आपण जायला लागलो त्यावेळेला लक्षात आलं की हे सगळं होत असताना इनपुट फक्त माझ्या कंट्रोलमध्ये, आउटपुट नाही, कारण त्याची किंमत किती राहील हे मी कंट्रोल करू शकत नाही. पाऊस केव्हाही पडतो, आला तर इतका पडतो आणि त्यामुळे प्रोडक्शन किती होईल हे देखील माझ्या कंट्रोलमध्ये नाही. मग कुठेतरी मदत करून शेतकऱ्याला काही करू शकतो का, या अनुषंगाने आम्ही कामाची सुरुवात केली आणि पहिलं ट्रॅक्टर बनवलं. आता म्हणाल की पहिले ट्रॅक्टर आता शेतामध्ये नव्हते का, होते, पण मग आता आत्मनिर्भरतेकडे जायचं आहे, प्रोडक्शन लवकर लवकर करायचं आहे. आणि सध्या भारताची स्थिती अशी आहे की एका शेतकऱ्याकडे आधी 10 एकरची शेती होती, हळूहळू भाऊबंदकी आली, भाऊ आणि बहिणींमध्ये जमीन वाटली गेली आणि आज भारताच्या शेतकऱ्याजवळ 1.5 ते 2 एकराच्या शेतीच्या पलीकडे शेती नाही. तो बैल देखील ठेवू शकत नाही, तो प्राणी देखील ठेवू शकत नाही. मग तो शेतकरी शेती कसा करेल हा प्रश्न उभा झाला. आणि मग इथून या कामाकडे गेलो आणि मग आम्ही ही पहिलं ट्रॅक्टर बनवलं. हे ट्रॅक्टर वापरायला सोपी आहे, हलका आहे, जमिनीत जाऊ शकतं, त्याच्यावर लोडही वाढवू शकतो. आणि मग त्या अनुषंगाने आम्ही पहिल्या ट्रॅक्टरची निर्मिती केली आणि गावांमध्ये घेऊन गेलो. मग ट्रॅक्टर बनलं. मग त्याच्या पलीकडे जाण्याची आवश्यकता आली की आता जमीन जमलेली आहे, आता शेतात बी टाकायचं आहे. मग आम्ही बिया टाकायचा अभ्यास केला. असं लक्षात आलं की आमचा शेतकरी पाणी शेतामध्ये आल्यानंतर बिया फेकतो आणि त्याच्यातून येणाऱ्या प्रोडक्शन मधून हळूहळू शेती तयार होते आहे. मग ही टेक्नॉलॉजीला बदलणं आवश्यक होतं. आणि मग या अनुषंगाने आम्ही दुसरा ड्रम सीडर तयार केला की याच्यामध्ये या ड्रम मध्ये सीड टाकलेले आहेत, बिया टाकलेल्या आहेत आणि त्या ओढल्या रे ओढल्या. ओढल्या की त्या बियां त्याच्यातून बाहेर येणार आणि त्याच्यापासून आपल्याला पाहिजे तशी शेती आपण करू शकतो. याचा फायदा असा झाला की शेतीचं लागणारं म्हणजे शेतीमध्ये लागणारं बियांचं कन्झम्पशन कमी झालं. एवढंच नाही तर प्रॉडक्टिव्हिटी वाढायला सुरुवात झाली. मग तिसरा अतिशय महत्वाचा विषय आला की आमचं निंदन करायचं आहे. जमिनीतून झाड पुढे आलं पण त्याच्यासोबत गवत येतं, नको आहे ते मला, त्याला काढायसाठी आपल्याला मजूर लावावे लागतात. आणि हे मजुरीचं काम मोस्टली बाया आणि माणसं करतात. आणि हे अशा प्रकारे करतात, जमिनीवर बसतात, त्यांच्या हातामध्ये विळा असतो आणि ते जमिनीचं काम करायला लागतात. मित्रांनो, 7 घंटे अशा प्रकारे बसून काम करणं किती कठीण असतं हे ज्या वेळेला आपण शेतात जातो ना त्यावेळेला लक्षात येतं. आणि माझी जर आई आहे जी बसलेली आहे तिथे, माझी बहीण जिथे बसलेली आहे, तिला जर मेन्सेस असतील तर त्या मेन्सेसच्या काळामध्ये 7 घंटे बसून ती काम करणं किती कठीण आहे हे इथे असणाऱ्या सर्व महिलांना माहित आहे. अशांसाठी काहीतरी वेगळं करावं या अनुषंगाने आम्ही कामाची सुरुवात केली आणि पहिलं आमचं विडर तयार केलं की उभ्या उभ्या आम्ही काम करू शकतो का, महिलेला आणि माणसाला न बसवता जमिनीवर काम करू जर शकत असेल तर विडरची सुरुवात केली आणि चाकाचा वापर करून पहिलं विडर निर्माण केलं. आणि अक्षरशः त्यांनी फायदा झाला. ज्या ठिकाणी 3,500 रुपये एकर पैसे लागत होते एका एकरासाठी निंदन करायला, ते 1000 ते 1200 रुपयाच्या खर्चामध्ये आम्ही रिड्यूस केलं. ही पहिली गाठलेली उन्नती आमच्या खूप कामात आहे. मग त्याच्याही पलीकडे गेलो आणि मग लक्षात आलं की याची थोडी प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवणं भाग आहे, कारण निंदन खूप ठिकाणी करायचं आहे. मग लिथियम आयन बॅटरीचा वापर केला आणि लिथियम आयन बॅटरीचा वापर करून त्याच्यामध्ये ॲब्सोल्युटली एका फार फास्ट होणारं निंदन आम्ही निर्माण केलं आणि त्याच्यातून हा आमचा विडर तयार झाला.
हा विडर घेऊन आम्ही आता भारतामध्ये सर्वदूर काम करतोय आणि त्याच्यातून आपण पुढे जातोय. त्याचा फायदा असा झाला की प्रॉडक्टिव्हिटी खूप सुंदर आली. तुम्हाला जे दिसतंय की जे काही आता गहू आलेला आहे किंवा उत्पन्न आलंय त्याच्यामधलं अंतर किती सुंदर आहे, त्याची प्रॉडक्टिव्हिटी, माणसाच्या उंचीचं धान्य निर्माण होत आहे आणि इथून आम्हाला प्रॉडक्टिव्हिटी वाढलेली दिसली आणि आमचा विश्वास वाढला आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही शेतकऱ्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेऊ शकतो हा आत्मविश्वास वाढला. मग गावामध्ये गायी असतात, म्हशी असतात, त्यांचं शेण असतं, गोमूत्र असतं, याचाच वापर करून, पंचगव्याचा वापर करून आम्ही शेतीपासूनच विविध उत्पन्नामध्ये जात निमसत्र म्हणजे कडुलिंबाच्या पाल्याचा वापर करून त्याच्यापासून आपण इन्सेक्टिसाइडची निर्मिती केली, पेस्टिसाइड्सची निर्मिती केली, बायोमॅन्युअर्सची निर्मिती केली आणि हे सर्व घेऊन परत गावांमध्ये गेलो आणि ऑर्गॅनिक सिस्टम्स मध्ये शेती करायला हवी याचा विषय लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मग चौथा प्रश्न आमच्या पुढे आला की पाणी द्यायचं आहे शेतीला. गावांमध्ये तुम्हाला माहित नाही मित्रांनो, सांगतो, व्होल्टेजच नसतं. लाईट असतात पण व्होल्टेज नसतं, पंप चालत नाही. चालला तर तो असा चालतो. पुढे गेलं नाही अजून, वेळ लागेल. ओके, बराच लॅग आहे पण परत करून पाहू. इथे करतो तर बॅक केलं मी, परत फॉरवर्ड केलं, नाही होत आहे. बरं ठीक आहे, येईल ती स्लाइड. मग आम्ही पंपाचा विचार करायला सुरुवात केली आणि मित्रांनो इतका प्रश्न आहे की ज्यावेळेला व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन्स होतं त्यावेळेला पंपातून पाणीच येत नाही आणि मग पाणी येत नसल्यामुळे मग प्रश्न व्हायला सुरुवात होतो. कनेक्टिव्हिटी इश्यू आहे, इथे आलेला आहे काही प्रॉब्लेम, इट विल हॅपन. मग आम्ही विचार केला की याच्यातनं आपल्याला कुठेतरी बाहेर पडणं आवश्यक आहे आणि म्हणून आम्ही सोलर पंपचा निर्मिती केली. काय झालं की आता गावागावांमध्ये सोलर पॅनल्स आले. मग त्या सोलर पॅनलचा वापर करून जर आपण त्यांना पंप लावून देऊ शकलो तर खऱ्या अर्थाने त्याच्या घरामध्ये पाणी येऊ शकेल. ही आम्ही निर्मितीचं काम सुरू केलं आणि तिथून सोलर पॅनल झालाय. ओके, इंटरनेट कनेक्शन बद्दलच बोलतोय. ठीक आहे, नाही पुढे जात नाही आता, थोडंसं इथलं पाहून घेशील. मी पुढे जातो कारण हा विषय याच्याशी कनेक्टेड आहे. परंतु मग आम्ही या सोलर पंपच्या निर्मिती केली आणि या सोलर पंप मधनं एक 5 फूट बाय 6 फूटच्या पॅनल पासून आम्ही सोलर पंप वापरू शकतो. मग इथेच आम्ही थांबलो नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही थोड्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हे काम लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला की सोलर पंपही झाला, हे सगळे प्रोडक्शन झालेत आणि मग याच्यापासून पुढे काहीतरी आपण करू शकतो या अनुषंगाने आम्ही या विषयाला घेऊन शेतकऱ्यांपर्यंत गेलो आणि फायदा असा झाला की ज्या शेतकऱ्याचं एका सीझनचं उत्पन्न 10,000 रुपये राहत होतं त्या शेतकऱ्याचं उत्पन्न तिप्पट वाढलं. आलं हे आपण पाहतोय की जिथे व्होल्टेज कमी असलं तर पाणी पहा कसं वाहतं आणि ज्या वेळेला आम्ही सोलर पॅनलला लावलं त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येतं पाणी वाहतं. दोपहर के 12 बज चुके हैं, काम आपण पुढे जायला लागलो. मग त्याच्याही पलीकडे गेलो आणि लक्षात आले की आता जमिनीतून पीक बाहेर आलेलं आहे, आता पीक कापायचं आहे. मग परत विळ्यानी आमचे लोक बसून कापतात, गहू असो तांदूळ असो. मग या लोकांना परत उभं करून काम करायला दिलं तर किती बरं होईल. मग आम्ही एक परत टूल बनवलं आणि त्या अवजाराला घेऊन गेलो. हे आता इथे तुम्हाला खाली बसलेले दिसतात आहे आणि एक आमचं नवीन टूल बनवलेला माणूस आहे, त्याची स्पीड पाहाल तो यांच्या चौपटीने पुढे चाललेला आहे आणि कापतोय. हे टूल घेऊन आम्ही पूर्ण भारताभर आता प्रवास करतोय, लोकांना शिकवतोय आणि त्यांची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवतोय, कारण हे करणं भाग आहे आपल्याला. आणि मग या अनुषंगाने कामाची सुरुवात केली. तुम्हाला एक कंपॅरिझन मी याच्या पुढे देणार आहे की समजा आपण विळ्यानी कापलं तर 3,500 रुपये लागतात एका एकराला कपाईसाठी. आपण जर बेसिकली कंबाईन हार्वेस्टर जर वापरलं तर त्याला 20,000 रुपये लागतात. पण आमचं जर जे टूल आम्ही बनवलं ते जर वापरलं तर 3 ते 3,500 रुपये एका एकरामध्ये लागतात. मग एवढा फायदा शेतकऱ्याला जर करू शकलो तर त्याचा खर्च वाचेल आणि याच्यातून प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल
आणि मग या अनुषंगाने आम्ही कामं केले. एक महत्वाचं दाखवतो, सोलरचा वापर करून गहू काढायची मशीन. ती पहिली जी आहे ती सोलरचा वापर करून गहू काढायची मशीन आहे, आणि जी दुसरी आहे दोन्ही करतो तांदूळ काढायची मशीन आहे. दोन्ही वावरामध्ये जिथे आपण धान कापलं तिथेच त्याचा तांदूळ करू शकतो, आणि सोलर पॅनलचा वापर करून हे कामं आपण गावागावांमध्ये मित्रांनो, एवढी मोठी कामं आपल्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी करावी लागतील. आणि मग हे सगळं नेऊन मी ज्या वेळेला सांगितलं किंवा त्याचं कंपॅरिझन केलं, आणि त्या कंपॅरिझन मध्ये असं लक्षात आलं की आमच्या शेतकऱ्याला 10,000चं उत्पन्न जर होत असेल तर आता तो 27,000चं उत्पन्न एका सीझन मध्ये घेऊ शकतो आहे. डबल इन्कम करण्याचं आमच्या नरेंद्र मोदींचं स्वप्न निश्चित पूर्ण होऊ शकतं, हा कॉन्फिडन्स आम्हाला वाढला. आणि मग इथून या कामाची सुरुवात केली. त्याचसोबत तुम्हाला एक काम दाखवतो. एक धनगराचा मुलगा आहे, कसे इनोव्हेशन लोक करतात ते सांगतोय. हा धनगराचा मुलगा आहे. या धनगराच्या मुलाने मागच्या वर्षी कोविडमध्ये त्याचं निधन झालं. त्याचं नाव मिस्टर मधुकर धस. त्या मित्रांनी प्रत्येक वेळेला जिथेही आपण धरण लावतो ना, त्या धरणातून थोडं पाणी बाहेर येत असतं. त्या लिकेज पाण्याचा वापर करून कुठेही इलेक्ट्रिसिटी न वापरता PVC पाईप आणि ग्रॅव्हिटीचा वापर करून 10 किलोमीटरचा पूर्ण परिसर ऍग्रिकल्चर क्षेत्रामध्ये पाणी सप्लाय करण्यासाठी केला. आणि हे यवतमाळमध्ये एका धनगराच्या मुलांनी केलं, आणि एवढ्या सपाटून पाणी तिथे वाहतं, आणि हे पाणी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं अभूतपूर्व काम एका धनगराच्या मुलांनी केलेलं आहे. लक्षात घ्या. त्यामुळे इनोव्हेशन भारतामध्ये सर्व दूर होत आहे. त्याला सायंटिफिक इनोव्हेशन म्हणू, आपण त्याला जुगाड म्हणतो, पण मी त्याला एसायंट इनोव्हेशन म्हणतो, कारण या लोकांनी आपल्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून हे सगळं केलेलं आहे. आणि आज ते 3 पिकं घेतात आणि खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भरतेकडे जातात. मग एक दुसरा प्रश्न आला की जंगलांचा विचार करणं भाग आहे. आपण शेतकऱ्यांचा विचार केला, दुसरा जंगलांचा विचार आला. महाराष्ट्रामध्ये पूर्व भाग आणि पश्चिमेचा भाग इथे फॉरेस्ट आहे. मी थोडा पूर्व भागाचा असल्यामुळे पूर्व भागाशी बोलतो, कारण गडचिरोली ठिकाणी खूप फॉरेस्ट आहे. आणि मग एप्रिल मेच्या महिन्यामध्ये वाघ रस्त्यावर येतो, गावामध्ये जातो, आणि ॲनिमल ह्युमन कॉन्फ्लिक्ट होतात. शेवटी बिचारा वाघ मारला जातो. आणि मग कुठून तरी हा प्रश्न घेऊन फॉरेस्टवाले आमच्याकडे आले आणि ते म्हणाले की आपल्याला काहीतरी करणं आवश्यक आहे. आता फॉरेस्ट हा काही माझा विषय नव्हता, पण मग मला विचार करावा लागला की कुठेतरी त्यांना पाणी पोहोचलं पाहिजे. आणि मग आमच्या मित्रांना घेऊन मी जंगलामध्ये गेलो, आणि आम्ही पहिल्यांदा त्यांच्यासाठी तळं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आता हा पूर्ण नक्षलवादी एरिया आहे. तिथे काम करत असताना पोलीस प्रोटेक्शन मध्ये कामं झालेली आहेत. काही ठिकाणी तुम्हाला पोलीसही दिसत असतील, त्यांच्या प्रोटेक्शन मध्ये कामं झालीत. आणि तिथे पहिल्यांदा आम्ही तळी उभारली, आणि पहिल्या पावसामध्ये ती तुडुंब भरली. आणि एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये देखील आमच्या वाघांसाठी तिथे पाणी राहिलं. आमच्यावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा विश्वास सार्थ झाला. तिथून कामाची सुरुवात झाली. ते म्हणाले की इथे सगळ्या नक्षलवाद्यांच्या महिला विधवा घरांमध्ये आहे, त्यांना कुठेतरी रोजीरोटी देऊ शकतो का? नाही तर त्या मृत्युमुखी पडतील किंवा त्या देखील पूर्णपणे नक्षलवाद्यांकडे जातील. तर अशा याच्यात मग आम्ही त्यांच्यासोबत कामाची सुरुवात केली, आणि त्यांना बांबूचं ट्रेनिंग देण्याचा प्रयत्न केला. कारण आत्मनिर्भरता ही कुठून करायची असते याचा विचार करायला पाहिजे. जंगलामध्ये बांबू होता, त्याचा वापर केला, त्यांना शिकवलं, आणि त्यांच्यापासून प्रॉडक्ट्स निर्माण केले. त्यांना तुमच्या मुंबई पुण्यासाठी मार्केटमध्ये आणले, यांना मार्केट मिळवून दिलं, तो पैसा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून दिला. आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचं उत्पन्न हे तिपटीने वाढवून देण्याचा खूप मोठा काम झालं. मग प्रश्न पडला की यांना काहीतरी वेगळं अजून करणं भाग आहे. मग अगरबत्ती बनवली जाते बांबूपासून, पण ही अगरबत्ती बनवण्याच्या मशीन भारतामध्ये कोणी बनवल्याच नव्हत्या आतापर्यंत व्हिएटनाम आणि चायनामधनं यायच्या. मग आम्ही प्रयत्न केला, आणि पहिलं पेटंट आमचं अगरबत्ती बनवण्याच्या मशीनचं झालं. आणि आम्ही पहिली ही अगरबत्ती मशीन बनवली, आणि आता भारतामध्ये आमच्या अगरबत्तीच्या मशीन पूर्ण भारतात चालतात. आणि या महिलांचं उत्पन्न आता दिवसाला 300 रुपये आहे, महिन्याला आरामात 10,000 रुपये कमवतात, आणि सन्मानाने जगतात आहे. आणि त्यांच्या मुलांना आणि मुलींना शिकवतात आहे. या आदिवासींच्या विधवा आहेत. मग त्या आमच्याकडे आल्या, त्या म्हणाले की अहो तुम्ही आम्हाला तर उत्पन्नाचं साधन दिलं, आमच्या मुलांचं काय करता? त्यांना तर नक्षलवादी घेऊन जातील आहे, त्यांना काहीतरी रोजीरोटीचं साधन द्या. ती जंगलामध्ये जातात, कामं करतात, मग त्यांना आम्ही मध कसं काढायचं? आता प्रश्न पडतो की हा माझा काही विषय होता का? मग आपल्याला असे लोक मिळतात. हे सोनटक्के नावाचा माणूस आहे जो इथे बसलेला तुम्हाला दिसतोय, आणि गोपाल पालीवाल आहे वर्धेचे, यांना पकडलं आणि त्यांच्या अनुषंगाने कामाची सुरुवात केली. त्यांना ट्रेनिंग दिलं, आणि पहिलं
हनी प्रोसेसिंग प्लांट एटापल्लीला, म्हणजे आज मुंबईपासून जवळपास 1,500 किलोमीटर दूर असणाऱ्या प्रदेशामध्ये पहिला हनी प्रोसेसिंग प्लांट टाकला गेला आणि हा आदिवासींचा प्लांट आहे. इतकं आत्मनिर्भरता, या लोकांचे वडील आधी नक्षलाइट्स आहे पण या मुलं आज इंडस्ट्रियलिस्ट आहे. इतका बदल आपण समाजामध्ये घडवून आणू शकतो हे लक्षात घ्या. त्याच्यासाठी आपल्याला आत्मनिर्भरतेकडे जाणाऱ्या या प्रयत्नात मदत करावी लागेल. आता तुम्ही सर्व लोक कॉम्प्युटर मोबाईल वापरता. प्रत्येक ग्रामपंचायत ही कॉम्प्युटर कनेक्ट झालेली आहे. मग शनिवार रविवारी कॉलेजमधनं विद्यापीठातून मोकळे झाल्यावर आपण करतो काय? काहीतरी वेगळे कामं असतात. मी आणि माझे मित्र अद्वैत आमच्याशी जोडलेला आहे. आम्ही सगळेजण दर शनिवार रविवारी गावांमध्ये जातो, ग्रामपंचायतीमध्ये जातो, या लोकांना कॉम्प्युटर कसं ऑपरेट करायचं शिकवतो. कारण प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक कॉम्प्युटर आहे पण त्यांना भीती वाटते, त्यांना 7/12 काढता येत नाही, त्यांना मृत्यूचा दाखला काढता येत नाही. मग आमची मुलं तिथे जातात, त्यांना शिकवतात आणि दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेला तो माणूस कॉन्फिडेंटली विंडो ड्रिव्हन सिस्टमचा वापर करून आपल्या स्वतःचं 7/12 काढतो, त्याच्या चेहऱ्यावरचं $1 मिलियन स्माईल आपल्याला खूप काही वेगळं देऊन जातं. मग आपल्याला याच्यात जुळता येईल का? विचार करा. खऱ्या अर्थाने माझा समाजासाठी उत्तरदायित्व काय राहू शकेल, कारण हाच आत्मनिर्भर भारताचा महत्वाचा मूलमंत्र आहे, हे लक्षात ठेवा. मगाशी मी प्लास्टिक डॅम बद्दल बोललो, त्याचं एक दृश्य तुम्हाला इथे दाखवतोय. सगळे टायर पासून बनवतो. जयपूरला टाईल्सचं आज मगाशी बोलताना चैतन्यगिरीने सांगितलं, तळेगावला टाईल्स, आमच्या डहाणूच्या तिथे देखील टाईल्स आहेत. या तुटलेल्या टाईल्सचा वापर करून थोडं डेकोरेशन आयटम केलं आणि हा सुंदर अशा पिकनिक स्पॉट्स आता भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये बनलेले आहेत. पाणी जिरवा, पाणी अडवा, याच्यात आता प्लास्टिक डॅम कॅन डू मिरॅकल्स, आणि याची कॉस्ट इतकी कमी आहे की आपण इमॅजिनच करू शकत नाही. मग शेतामध्ये काम करणारी आमची महिला संध्याकाळी गेली की तिला स्वयंपाक करायचा असतो. आजही गावांमध्ये उज्ज्वला योजना भारतामध्ये आली तरी LPG सिलेंडर मिळत नाही आणि शेवटी ही महिला चूल लावते आणि त्या चुलीच्या स्मोकमुळे किती लोकांची डोळी गेलेली आहेत, किती लोकांना लंग्स कॅन्सर झालेले आहेत, आणि या इंडोर पोल्युशनमुळे प्रत्येक मिनिटाला एका महिलेचा मृत्यू होतोय भारतामध्ये. आम्हाला काय फरक पडतो? पण भारतातल्या फिलिप्सने हा विचार पहिल्यांदा केला. पुण्यामध्ये एक मोठं कन्व्हेन्शन घडवून आणलं आणि पहिल्यांदा चुलीची निर्मिती झाली आणि या स्मोकलेस चुला घेऊन फिलिप्स सोबत सर्व अकॅडमिक इन्स्टिट्यूट्सनी काम केलं आणि आज गावागावांमध्ये या स्मोकलेस चुला लागलेल्या आहेत. त्याच्यात 2 भांडे एका वेळेला गरम होऊ शकतात. ज्याला जाळ खूप पाहिजे तो आधी ठेवायचा, ज्याला जाळ कमी पाहिजे तो दुसऱ्या ठिकाणी ठेवायचं, आणि बाहेर जाणारा दूर त्या पाईप मधनं बाहेर जातो. आणि ही चूल आमच्या गावातली महिला बनवते, शेणाने सारवते, कारण जोपर्यंत ती स्वतः बनवत नाही तोपर्यंत ती टेक्नॉलॉजी ऍक्सेप्ट करत नसते. आपल्याला हे देखील बदल लक्षात ठेवून काम करायचे. मग बांबूवरचे कामं केले, बांबूचे घरं बनवायला लागलो. लातूरला भूकंप आला, कच्छला भूकंप आला. तिथे गेलो त्यावेळेला लक्षात आलं बांधायची कशी घरं. परत भूकंप आला काही दिवसात, तर काय होईल लोकांचं. मग पहिल्यांदा आम्ही बांबूचं घर बांधलं. लातूरला आम्ही 300 बांबूची घरं बांधलीत. माझा मित्र सुनील देशपांडे, ज्याचा मागच्या वर्षी करोनाने मृत्यू झाला, संपूर्ण बांबू केंद्र लवादा मेळघाटचा फाउंडर आहे, त्या माणसासोबत काम करून आम्ही 300 घरं तिथे बांधलीत बांबूची. मग अशा यांनी हळूहळू फॉरेस्टने हे विषय घेतले आणि सुंदर बांबू निर्मितीचे दालनं उभे झाले. आता रक्षाबंधन येत आहे, आम्ही बांबूच्या राख्या बनवतो. त्या बांबूच्या राख्या मार्केटमध्ये आल्या आहे, त्याचं नाव आहे सृष्टीबंध. तुम्हाला हवे असेल तर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा, मी तुमच्यापर्यंत बांबूच्या राख्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा पैसा पूर्ण आदिवासी महिलांना मेळघाटच्या जातात आहे. ती राखी मागच्या वर्षी प्राईम मिनिस्टर मोदींच्या हातावर देखील त्या ट्रायबल महिला बांधून आलेल्या आहेत. इतकी उत्क्रांतीचे कामं आपण करू शकतो. शेवटी आम्ही मग लोहारांकडे गेलो. प्रत्येक गावामध्ये हा लोहार असतो, हा ठोकतो, लोखंडाला घेतो आणि हॅमर करत करत त्याच्यापासून काहीतरी वेगळं वेगळं बनवायला लागतो. मग लक्षात आलं की लोहार गावामध्ये का राहत होती, तर त्यावेळेला लक्षात आलं की ही गावामध्ये एवढ्यासाठी राहायची की ज्यावेळेला एखादा प्राणी मरण पावला तर त्याला गावाच्या बाहेर फेकलं जायचं आणि फेकल्यानंतर पक्षी त्याला खायचे. उरलेल्या हाडाला हा लोहार जमा करून गावामध्ये आणायचा आणि त्याचं पावडर करायचा. त्या पावडर मध्ये थोडंसं चुना टाकायचा, त्याच्यात कोळशाची पावडर टाकायचा,
आणि या गरम करणाऱ्या भट्टीमध्ये या लोखंडावर जर ते पावडर टाकलं तर त्याचा हार्डनेस वाढायचा, ते मजबूत व्हायचं आणि आमची कुऱ्हाड त्या काळी मजबूत व्हायची. हे लोकांनी अथर्ववेदात, सामवेदात, ऋग्वेदात लिहून ठेवलं होतं. हे आम्हाला सापडलं. तिथून निर्मिती केली आणि लोहारांना आता दालनं दिली आणि इथून कामांची सुरुवात झाली. लोहाराचा पोरगा लोहारू इच्छित नाही, कारण खालती जमिनीवर बसून कोण काम करेल. मग लोहारांसाठी वर्कस्टेशन बनवलं की लोहार उभा राहून काम करू शकेल. सन्मान आणि वर्कस्टेशनवर काम करताय, जसे तुम्ही लॅबमध्ये जाऊन लॅबोरेटरीमध्ये टेबलवर काम करता, त्याला देखील टेबल दिला आणि तिथून त्या माणसांच्या सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन देखील त्यांच्या पिढीच्या परंपरेच्या अशा दालनांमध्ये आपण सुरुवात केली. आज आम्ही जवळपास 250 ते 300 ॲग्रिकल्चरल अवजारांची निर्मिती केलेली आहे. ही सर्व ॲग्रिकल्चरल अवजारं ही लोहार लोक बनवतात, जे आता अदरवाईज गावांमध्ये दिसत नाही. त्यांना आम्ही परत त्यांच्या मार्गाला आणलेलं आहे आणि त्यांच्या मार्फत आम्ही हे सर्वच्या सर्व अवजारं बनवतोय. एक छोटंसं व्हिडिओ क्लिप आहे, तेवढं दाखवून देतो आणि पुढे जातो. हे जे मी मगाशी दाखवलं ना, जे अवजार दाखवलं होतं, ते हे अवजार आहे की जे गवत कापतं, गहू कापतं, धान कापतं. असे वेगळे वेगळे अवजारांची आम्ही निर्मिती केल्या. कारण वेळ कमी असल्यामुळे मी पुढे जातो. मग एक अजून आम्ही मोठं काम केलं की ज्या वेळेला शेतामध्ये धान काढल्यानंतर किंवा आपण कापूस काढल्यानंतर कापसाचं झाड उभं राहतं, मग त्याला काय करतात, शेवटी जाळतात. ते न जाळता जर त्याला चुरा केला तर त्याच्यापासून आपण प्लायवूड बनवू शकतो आणि मग प्लायवूड बनवण्याच्या मशीनचं इनोव्हेशन. ही प्लायवूड बनवण्याची मशीन इनोव्हेट करून आम्ही समाजामध्ये गेलो आणि आता 3 mm ते 25 mm लॅमिनेट आपण ॲग्रिकल्चरल वेस्ट आणि फॉरेस्ट वेस्ट पासून बनवू शकतो. हे अतिशय मोठं काम घेऊन आता आपण बऱ्याच इंडस्ट्री उभ्या करू शकतो. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेकडे जाताना तुमच्या डोक्यामध्ये येणारा कोणतीही कल्पना आपण रिअली मूर्त स्वरूपात आणू शकतो. कापसापासून सरकी बाजूला कारण कापसापासून सरकी बाजूला केले की कापसाची किंमत वाढते, कापसाची किंमत वाढते, शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्या मिळालेल्या सरकीपासून तेल निघतं, त्याची ढेप निर्माण होते, त्याचं फ्युएल होतं. हा सर्व असा मार्ग आपल्याकडे उभा आहे. याच्यातून आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. ही सरकीपासून कापसापासून सरकी वेगळं करण्याची मशीन आपल्याला वापरायची आहे. शेतकऱ्यांना आपल्याला हे घेऊन जावं लागेल. कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण पाहतो की आजकाल कॉलम उभे होतात. आता एवढं मेट्रोचं काम सुरू आहे, मोठे मोठे कॉलम होतात, त्याच्यात असे चौकोनी 4 बार होतात. त्याला बांधण्यासाठी लोखंडी सळाक घेतली जाते. ती लोखंडी सळाक 4 ठिकाणी बेंड केल्यानंतरच ती तयार होते. त्याला स्टिरअप म्हणतात. हे स्टिरअप बनवण्यासाठी फार कठीण असतं आणि म्हणून मग आम्ही ठरवलं की परत इथे आणि चाइल्ड लेबर आहेत, याच्यात काम करणारी सगळे लहान मुलं आहेत आणि म्हणून मग आम्ही ठरवलं की याच्यात कुठेतरी काम करायला पाहिजे आणि म्हणून या मशीनची. मग त्याच्या पलीकडे गोशाळेत गेलो. आमच्या गोशाळ्यातली महिला धूप अशी बनवते. प्लास्टिकच्या एका पाईप मध्ये चेन टाकते, थोड्या वेळ वाळू देते, त्याला लाकडाच्या काडीने ढकलते आणि धूप बनवते आणि आपल्या घरामध्ये देवघरापाशी आपण धूप लावतो. पण पावसाळ्यामध्ये तो धूप बनवणं कठीण जातं, वाळत नाही. मग त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी आणि क्वालिटी कमी व्हायला लागली. मग आम्ही ठरवलं की आपण काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये चकलीची मशीन आहे, ग्राइंडर आहे. तीच आयडिया आमच्या डोक्यामध्ये आली आणि आम्ही त्याचा वापर करून हे पहिलं धूपस्टिक बनवण्याची मशीन केली 2000. Move the handle of the hand operated extruder so that material is required length by moving and blade into the slots which are provided on the रुंदीचे कापा आणि त्याला stick goes on increasing by using extruder than that of the conventional method. It sticks into the second slot. मग हे इनोव्हेशन घेऊन मी आदरणीय बाबा आमटेंकडे गेलो. माझं भाग्य होतं, कारण मी बाबांसोबत काम करतोय. बाबा म्हणाले की अरे एवढं सगळं काम करतो तर आपले 27 प्रकल्प आहे, मग तिथे काहीतरी काम घेऊन जा. म्हणून मग प्रकाश आमटेंकडे गेलो आणि प्रकाश आमटेंना बायोडिझेल रिॲक्टर जे आम्ही बनवलं, महुआच्या आमच्या भामरागडला आणि हेमलकशाला महुआ ही दारूला वापर करण्यासाठी वापरली जाते. त्याच्यासोबत भाजी होते, त्याचं लोणचं होतं, पण त्याच्यापासून आपण त्यांना काहीतरी वेगळं देऊ शकतो हा विचार आमच्या डोक्यात आला आणि आम्ही पहिलं बायोडिझेल रिॲक्टर बनवलं आणि ते आम्ही यांना दिलं.
या इथे तुम्हाला 4 मशीन दिसतात. ही सगळ्यात जिथे ॲरो आहे ती मशीन आहे ज्याच्यातनं आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो. त्याच्यानंतर त्याला फिल्टर आउट करतो आणि मग शेवटी ते तेल त्या बायोडिझेल रिॲक्टर मध्ये टाकून तिथले 7वी 8वी शाळेत जाणारे मुलं बायोडिझेल बनवतात. तिथलं ट्रॅक्टर चालतं, तिथली चक्की चालते. आणि आता या पावसाळ्याच्या काळामध्ये ज्यावेळेला इलेक्ट्रिसिटी 10 दिवस तिथे नव्हती, त्यावेळेला हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या गोष्टींना हे बायोडिझेल त्यांच्या कामात येत आहे. मित्रांनो, इतकं मोठं काम आपल्याला तिथे उभं करायचं असतं. मग प्रश्न पडतो की ह्या अशा संधी नेहमी येतात का? मी ज्यावेळेला हेमलकशाला गेलो त्यावेळेला तिथे लक्षात आलं की महापूर आला आणि आम्हाला ब्रेड आणि बिस्किट देखील त्या शाळेतल्या मुलांना देता येत नव्हत्या. मग आम्ही ते म्हणाले की सर, तुम्हाला एवढं सगळं करता तर एखादं आमच्यासाठी बेकरी बनवून देऊ शकता का? मी काही बेकरी बनवणारा माणूस नव्हतो, पण फर्नेस बनवू शकत होतो. म्हणून मग आम्ही पहिली फर्नेस बनवली आणि आता तिथे बिस्किट आणि ब्रेड तिथले शाळेत जाणारे मुलं बनवतात. मग आपल्याला अशी छोटी छोटी कामं प्रत्येक गावांमध्ये उभे करता येतील का याचा विचार करा. कारण आत्मनिर्भर गाव, संपन्न गाव, समृद्ध गाव जर झालं तर खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर भारत होणार आहे, हे लक्षात घ्या. मग अगरबत्ती बनवणे, आपला कछुआ छाप अगरबत्ती बनवण्याची मशीन बनवली, ज्याच्यापासून आपण मॉस्किटो रिपेलंट आहे की ज्या कछुआ छाप अगरबत्त्या तुमच्या घराघरांमध्ये आल्या, त्या शेणापासून, गोमूत्रापासून कशा बनल्या जातील याचा अभ्यास केला. हे घेऊन गेलो, बऱ्याच गोष्टी केल्या. आता वेळ कमी असल्यामुळे पुढे जातो, एक काम दाखवतो आणि थांबणार आहे. या करोनाच्या काळामध्ये मृत्यू किती कठीण आहे हे लक्षात आलं. घरातला माणूस मेला तरी आपण जाऊ शकत नव्हतो आणि त्याला जाळण्यासाठी ते इतकं कठीण होतं की लाईन लागली होती, वेटिंग पिरियड होते. त्यावेळेला आमचे नागपूरचे मिनिस्टर नितीन गडकरी ते म्हणाले की अहो काहीतरी करा, लोकांना जाळायचा देखील प्रश्न पडलेला आहे. आणि माझ्याच इन्स्टिट्यूटच्या अगदी 1 किलोमीटर बाजूला अंबाझरीचा घाट आहे. त्या घाटावर गेलो आणि तिथे लक्षात आलं की अशा प्रकारे रचून लोकांना जाळलं जातं. आणि मग त्याचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात आलं की तिथे जाळत असताना जे लाकडं वापरतात त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू 2200 किलो कॅलरीज आहे. पण त्याच ऐवजी बायोमासची ब्रिकेट जर बनवली तर त्याची कॅलोरी व्हॅल्यू 4000 आहे. मग याचा वापर का लोक करत नाही म्हणून अभ्यास केला आणि 150 शरीरं एका महिन्यामध्ये जाळली जातात, ज्याच्यापैकी 75 शरीरं लाकडावर जाळली जातात, 50 शरीरं बायोमास ब्रिकेटवर, ज्याला गट्टू म्हणतो, त्याच्यावर जाळली जातात आणि LPG सिलेंडरचा वापर करून किंवा गॅसवर जवळपास 40 ते 50 शरीरं जाळली जातात. अजूनही आपल्यामध्ये इतकं कल्चरचा आणि रिच्युअल्सचा भाग आहे की आपण अजूनही लाकडांवर जाळण्याचा प्रयत्न करतोय. मग आम्ही ठरवलं की आपल्याला काहीतरी करायचं आहे आणि पहिली फर्नेस बनवली आणि गट्टूंचा वापर करून घाटावर माणूस कसा जायला जाऊ शकतो याचा विचार करायला सुरुवात केली. मग प्रश्न आला, गडकरी आले, ते म्हणाले अरे ही आग बाहेर जाते आहे ना, यानी पोल्युशन होत आहे, काहीतरी वेगळं करा. मग आम्ही पहिली फर्नेस बनवली आणि वर्धेच्या स्मशानामध्ये, 100 किलोमीटर नागपूर पासून दूर वर्धा आहे, त्या वर्धेच्या ठिकाणी आम्ही पहिली स्मशानामध्ये, जर रन झालं तर बरं होईल, पाहतो मी प्रयत्न करून. मग आता तिथे पुढेकडे गेलो आणि अकोल्याला हे लावलेलं आहे, याच्यात हे रन होत आहे. याच्यामध्ये आम्ही या मशीन मध्ये शरीर ठेवलं जातात, 150-250 गोवऱ्यामध्ये शरीर जाळलं जातं. इथे पहिल्यांदा गोवऱ्याची लेअर ठेवली जाते, त्याच्यावर शरीर ठेवलं जातं, त्याच्यानंतर परत गोवऱ्याची लेअर दिली जाते आणि मग ही पूर्ण सिस्टम आणि असेंब्ली आतमध्ये जाते आणि ती बाहेर येते आणि त्याला खालून आग लावली जाते. आता लक्षात घ्या, इथे आतमध्ये गेलं, आता त्याच्या खाली आपण गवत ठेवतो, भांडे ठेवतो आणि त्याला जाळतो. 1-2 मिनिटं लागेल, बॅग आहे. त्याला आपण आग लावतो, ती आग वरती जाते, त्या शरीराला जाळते आणि 40 मिनिटांमध्ये शरीर 250 गोवऱ्यांमध्ये जळतं. आता हे आम्ही नागपूर पासून जवळपास एक 5-6 स्मशानांमध्ये लावलेलं आहे. गडकरींनी या प्रोजेक्टला मान्यता दिलेली आहे. आता भारतातल्या सगळ्या स्मशानांमध्ये हे लागणार. याच्यापासून किती उत्पन्नांची साधनं आहे, गट्टू बनवणे, बायोमास ब्रिकेट बनवणे, गोवऱ्या बनवणे, मशीन्स बनवणे, एन्व्हायरमेंट. याचा फायदा असा आहे, याच्यातून जे बाहेर जाणारे गॅसेस आहे याचा वापर करून आम्ही बायोमॅन्युअर बनवलं. याचा वापर करून गरम पाणी बनवल्या गेलेलं आहे स्मशानामध्ये आणि बाकीच्या ठिकाणी ते गरम पाणी वेगळ्या वेगळ्या प्रोडक्शन कॅपॅसिटीज मध्ये वापरतोय. याचं अजूनही रिसर्च सुरू आहे. ज्यांना कोणाला जुळायचं आहे त्यांनी आमच्या सोबत जुळावं आणि या कामांमध्ये जावं. शेवटी 2 स्लाइड आता या घेतोय.
हे जेवढी कामं करत असताना जे लक्षात आलं की सर्व ठिकाणी सर्वप्रथम जर आमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून जर कोणी कामं केली असतील तर त्या महिला आहेत. मी सीतामढी बिहारमध्ये काम करत होतो. बिहारमध्ये काम करत असताना ही सीतामढी नावाचं गाव आहे. तिथे लक्षात आलं की तिथे मुलींसाठी शाळा नाहीये. 25 किलोमीटर दूर मुलींना जावं लागतंय. आम्ही पहिली शाळा बांधली. ही शाळा बांबूपासून बनवलेली आहे, गवतांपासून बनवलेली आहे, कुडांच्या भिंतींपासून बनवलेली आहे. ही शाळा बनवण्यासाठी 80 रुपये लागले, कारण स्टीलची वायर जी बांबू बांधण्यासाठी घेण्यात आली, बाकी सगळं लोकांच्या सहभागातून झालं. 80 रुपयात एक शाळा उभी झाली. 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालते. आज भारतामध्ये अशा 100च्या पेक्षा जास्त शाळा आम्ही गावागावांमध्ये उभ्या केल्या. तुम्ही ग्रामीण भारतामध्ये गेल्या तर कितीतरी शाळा तुटलेल्या आहेत. मग मुंबई विद्यापीठाचं हे महत्वाचं काम आहे की कुठेतरी आम्ही अशा शाळांना दत्तक घेऊन काही वेगळं करू शकतो का? कारण त्या शाळा दत्तक स्वरूपात घेण्याचं महत्वाचं काम आपल्याला करायचं आहे. हे हिमाचलचं काम आहे. हिमाचल हा पर्वतांचा प्रदेश आहे. तिथे आठवडी बाजारामध्ये जात असताना महिलांना 10 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागायचा. पण एक जर रस्ता बांधला गेला तर त्या लोकांचं 10 किलोमीटरचं डिस्टन्स हे 4 किलोमीटरवर येणार होतं. पण रस्ता बांधेल कोण? मग आम्ही त्या लोकांसोबत संवाद केला. महिला सर्वप्रथम पुढे आल्या. हजारोनी लोक जुळली. 2014 साली पहिला रोड आम्ही बांधला. त्या लोकांची कनेक्टिव्हिटी कमी केली आणि त्याच्यानंतर मग गव्हर्नमेंटकडे गेलो. 2019 साली नितीन गडकरींनी पुढाकार घेऊन तो रस्ता बांधलेला तुम्हाला दिसतोय. आणि आता 2022 मध्ये अक्षरशः 3 किलोमीटर डिस्टन्स, जे 10 किलोमीटर होतं ते 3 किलोमीटर डिस्टन्स होऊन सर्व लोक आठवडी बाजाराशी कनेक्ट झालेली आहे. पण या सर्व ठिकाणी काम करत असताना एक गोष्ट लक्षात आली, महिला या पुढाकार घेऊन कामं करतात आणि त्या खऱ्या अर्थाने बदलाच्या या प्रक्रियेमध्ये फार महत्वाचं काम करतात आहे. ही सर्व कामं करणं आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटींची आवश्यकता नाही आहे. 2022 या अमृत महोत्सवाच्या काळामध्ये आत्मनिर्भर भारत जर करायचा असेल तर आम्हाला स्मार्ट विलेजेस करण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या माझ्या सर्वांच्या कॉन्ट्रीब्युशन्स मधनं आपण स्मार्ट विलेजेस करू शकतो. मला माहित आहे हे करणं किती कठीण आहे, कारण याचा प्रवास खूप मोठा आहे. आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या थ्रू त्याची सुरुवात झालेली आहे. पण आपण सर्व जर त्याच्यासोबत जुळलो तर त्या स्मार्ट विलेज पर्यंत तुम्ही आम्ही जाऊ. कारण तिथे इलेक्ट्रिसिटी राहील, तिथे कनेक्टिव्हिटी राहील, तिथे हेल्थ राहील, तिथे एज्युकेशन राहील, तिथे एंटरटेनमेंट राहील, तिथे इंडस्ट्रीज राहतील. आणि हे तेव्हा शक्य होणार आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, तो सुवर्ण युगाकडे जात असताना जर आमचं गाव समृद्ध झालं तर खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर भारत होऊ शकेल. आणि हे होऊ शकतं. हैमलकसा आणि भामरागडच्या क्षेत्रामध्ये की जिथे कोणी कधी पोहोचलं नाही तिथे माननीय प्रकाश आमटे पोहोचतात. आज ते दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरशी झुंजतात आहे. पण तो माणूस त्या काळामध्ये बदल आणू शकतो तर तुम्ही आम्ही निश्चित आणू शकतो. त्यांच्या व्हिडिओ क्लिपनी मी माझ्या प्रेझेंटेशनची शेवट करतोय. शेवटच्या स्लाइडमध्ये मी माझी नंबर, ईमेल आयडी तुम्हाला देतोय. ज्या कोणाला माझ्यासोबत जुळायचं असेल त्यांनी जुळावं. आपण सर्व मिळून आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्याचा प्रयत्न करू. ही व्हिडिओ क्लिप रन करतोय, त्याचा आवाज वाढवून देशील. थोडा व्हिडिओ लॅग राहील कदाचित. हो करतोय. माणसासारखी धकाट माणसं आहेत, जनावरांसारखं राहतात. त्यांना माणसासारखं राहायचा हक्क मिळाला पाहिजे. गावात काय फायदा आपल्या डॉक्टरीचा?
अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून बाहेर पडायला त्यांना वेळ लागेल. काय करून ठेवलंय तुझं? छान आहे की. अशी रंगपंचमी कुणाच्या वाट्याला येणार? जर हा माणूस एक बदल घडवू शकतो, 1977 साली त्या ठिकाणी तो गेला आणि त्याच्यातून आत्मनिर्भरतेकडे स्वरूप दिलं, हॉस्पिटल उभारलं, एक शाळा उभारली, आज गावागावांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन त्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये जर प्रकाश आमटे आणू शकतो, तर तुमच्या माझ्यासारखे सर्व समृद्ध भारताचे नागरिक निश्चित बदल करू शकतात. कुठेतरी आपल्याला वेगळं करण्याची आवश्यकता आहे. आणि या भारताच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षामध्ये आपण जर सर्वांनी ही शपथ घेतली की निश्चित प्रयत्न करू आणि एका आत्मनिर्भर भारताला, एका समृद्ध भारताला काहीतरी करू, तर मला वाटतं की आपण निश्चित काहीतरी वेगळं करू. माझी ईमेल आयडी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला दिलेले आहेत. ज्या कोणाला माझ्याशी संपर्क करायचा असेल आणि आमच्या या पूर्ण प्रवासामध्ये जुळायचं असेल, यू आर मोस्ट वेलकम. थँक्यू व्हेरी मच अद्वैत फॉर गिव्हिंग मी ए अपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट विथ ऑल ऑफ यू. जयंतरावांना फार फार आभारी आहो की त्यांच्यामुळे मी हे सगळं करू शकलो. मित्रांनो, असाच विषय घेऊन तुम्ही लोकांनी कामं करावं एवढी अपेक्षा ठेवतो आणि वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. I express gratitude to Dr. Dilip Peshwe sir for your innovative speech on how science and technology relationship with traditional knowledge have helped to grow future independent. Atmanirbhar India. You have given a vision to look through imagination and innovations rather than focusing on the negative aspect. To contribute to an amazing independent India, you have given various examples through your extensive presentation. Thank you, sir, for such an insightful, profound speech. In conclusion of the speaker session, I'd like to thank all the eminent speakers for sharing their deep knowledge and wisdom with all of us in such simple and beautiful manner. Now we welcome you all to join us for lunch, after which we'll begin with the paper presentations at 3.
6 minute. Good afternoon to one and all present here. I would like to welcome you all to the second paper presentation of this national conference. The University of Mumbai and Vigyan Bharati are celebrating 75th independence under the Aazadi ka Amrit Mahotsav. On this occasion, the University of Mumbai, Thane Sub-Campus, Kalyan Center, and Ratnagiri Sub-Campus and model colleges of the university are organizing a national hybrid conference titled Aazadi ka Amrit Mahotsav, Past, Present, and Future of Indian Science. As said by a great man, the science of today is the future of tomorrow. It was only through the hard work of a scientist who led their research and shared their knowledge with us, which led to the development of our present society. In the morning session, we had 5 eminent speakers who shared their knowledge on topic including the development of Ayurveda, Indian revolutionaries, innovation towards an Atmanirbhar Bharat, and scientific exploitation of Indian scientists. We will now like to carry forward the event with the technical session, and we welcome you all to this session. Several researchers, faculty members, and students have joined us to share their thoughts based on their research papers and articles. A special warm welcome to our session chair, Mr. Dr. Moses Collett, sir, who has a PhD in biotechnology, in rural biotechnology. He is a principal of Bhandorkar College of Science, Thane. Sir has a rich experience of teaching in 38 years in the subject of botany. A warm welcome to you, sir. Now I would like our director, sir, Dr. Advait, to facilitate. So, yes, sir. Okay. Now I would like Sir Sutkender, who's in charge of Ratnagiri Sub-Campus, to felicitate our session chair with a memento and a bouquet. Before we move forward, I would like to explain some rules. Every presenter would have maximum 7 minutes, and a warning bell will ring at the 6th minute. The presenter will have maximum 1 minute to complete the presentation. Now I'd like to invite our first speaker, Mr. Padmanand S. Sarpotkar, who will be presenting his paper presentation titled The Koloba Alibag Geometry Observatory, Historical Importance. Yes, so
I think my screen is visible and I am audible as well. Yes, please. Carry on. Okay, thank you. So first of all, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to share on my thoughts on this topic. And let me begin. So let us discuss something about the history of magnetism first. As we all know that the famous story which dates back to 2000 BC, where one shepherd from a region called Magnesia in ancient Greece observed that some natural stones were attracting objects made up of iron. So that stone was then called as lodestone, which was later called as magnetite, after the name Magnesia of the region. And then there are records in ancient China as well, which date back to 800 AD, where the Chinese navigators used to navigate their ships using a floating lodestone. So they used to float a small sharp piece of lodestone on water, on the surface of water, to get an idea of the directions. So this was what people were knowing in relation to the magnetism. But then William Gilbert was the first who said, or who discovered in 1600, that magnets could also be manufactured by humans. Also, he determined another very important fact, that even our entire earth is itself a magnet. So this was a very amazing discovery at that time. So then there was a period of darkness for almost 220 years, till the first generation of modern physicists, which were experimentalists as well as good at theory as well. So some of them I have mentioned here, namely Oersted, Ampere, Faraday, and Maxwell. So all of them formulated some laws related to how the magnets behave. Not only that, they also came up with a relation between the electricity and magnetism as well. So all of the laws, classical laws in relation to the electricity, magnetism, and their interrelation, were all developed by these four people. And then there was a need faced where they could study how Earth as a magnet behaves. So that was another challenge. So people were comfortable doing magnetism in the laboratory, but how Earth as a magnet behaves, how the magnetic field changes, was a challenge. So the second generation of physicists, which is namely Humboldt, Gauss, and Weber, so they came up with an idea to form a union, which is called as Göttingen Magnetic Union, which was established in 1834. So they came up with some instruments which were designed by themselves, and they also formulated some methods to measure the global magnetic field, in the sense the magnetic field of the Earth. And for that, they of course knew that they must require different observatories to be placed all over the world at different longitudes and latitudes. And at first attempt, they started such observatories in different places in the Europe. But then Humboldt was requested by the other two members, Gauss and Weber, to establish more such observatories all over the world with the help of British people. So since Britishers were those people who were having colonies all over the world in different regions of the world, so Humboldt made an humble request to the British Royal Society to form such observatories. As far as India is concerned, 4 such observatories were already in place, but those were not meant for magnetic measurements. They were mainly used for timekeeping purposes or basic astronomical observations, as well as meteorological observations like temperature measurement, wind direction measurement, and so on. So they were already established at Madras, Shimla, Trivandrum, and Kolaba. So 3 of them were successfully run for a very shorter period of time, which I have already mentioned in the brackets. And through this promotion of GMU, that is Göttingen Magnetic Union, the East India Company agreed to have such an observatory, which was to be used for magnetic field measurements at Aden. So Aden is famous
all of us know this place because of the great Adya Krantikarak, that is Vasudeva Balwanta Phadke. So initially that observatory was planned to be established at Aden, but somehow the shipments arrived at Bombay port, and then nobody turned up. Nobody from the British officials turned up to carry those instruments to Aden. So the instruments were left at Colaba itself. And then since Elphinstone College was already functional at Mumbai, so one of the professors, namely Mr. Orlebar, which was known to Marathi native people in the name of Arlibar. So he captured those instruments. Then the raid went through the manuals and started making observations in 1841 itself. So somehow that observatory was established at Colaba itself, which is in Mumbai. So earlier, since there was no automation, of course. So for the period of starting from 1841 to 1872, all the measurements were taken manually. So somebody had to go there and record the readings every hour. And if in case some activity, some disturbance in the magnetic field was found out, the resolution was changed to 15 minutes. And after 1872, some photographic recording mechanism was introduced, and the task became less cumbersome. So this one is the photograph of that observatory. Of course, this thing here in the middle is not the magnetic observatory. The thing, a small hut-like structure appearing in the left, is the actual magnetic observatory, which was established at Colaba at that time. So different parameters which were typically used or measured were declination, inclination, and a horizontal and vertical components of the magnetic force. We should note that Mr. Orlebar was assisted by a few native students. One of them is very well known, which is Keru Chhatre or Lakshman Chhatre, as we all know him. So he was appointed as an assistant for 16 years on a salary of ₹15 per month. Along with him, Ananta Ballar, Ganesh Narayan, and Dinsha Dorabji. All of them assisted Orlebar in taking those cumbersome observations. So they came up with a huge amount of data. And eventually, after the Orlebar, of course, went to England, and then Dr. Nanabhai Moose was appointed as the director. So he was the first director of this observatory who was an Indian. So he worked as a director since 1896 to 1919. Of course, in the slide, I have also mentioned one of the declinometers in the observatory on the left-hand corner. Hello. Please finish in Yes. 1 minute. Excuse me, sir, your time is up. Kindly wind up your presentation. Okay. So fine. So this Professor Moose took the challenge of documentation and interpretation of the entire data for almost 50 years. And he then shifted the observatory to Alibag due to advent of electricity, introduction of electricity in Mumbai. And then these are some instruments which are used in Alibag Observatory, which was eventually modified by the great visionary K.R. Ramanathan, which was also a director of Physical Research Laboratory later, Ahmedabad. And eventually the observatory was made into an autonomous DST institute, which is called as Indian Institute of Geomagnetism. And of course, this IIG now has different 12 observatories functioning in India. Another important thing I would like to add in the end is that that data which was gathered over the years, almost 175 or 176 years, is so important that we can see that this is a paper published in 2022, this year itself. And this uses the data captured by Colaba Observatory and talks something about a magnetic storm which happened in 1859. Surprisingly, this data also produces fruitful results even today. Another proud thing I would like to share that one of the authors appearing here, Ankush T. Bhaskar, is an alumni of Mumbai University and this Indian Institute of Geomagnetism as well. Thank you. Hello. Yes, thank you. I'm over. Thank you, sir, for such a wonderful presentation. Now I'd like to invite a second speaker, Mr. Satyajit, to present his paper titled
Dr. Vikram Ambalal Sarabhai. Greetings, everybody. Today, I'll be talking about a person whom we need to know about, we know a little about that man. Today, I'll be talking about a person who contributed so much to India, and unfortunately, we know very less about him. Or even if we know only a particular things. So today, I'll be talking about, or this paper discourse analysis of Dr. Vikram Ambalal Sarabhai. He was an Indian scientist. You may wonder now, there's a film called Rocketry. Also, there's a mention about Dr. Vikram Ambalal Sarabhai in the film Rocket. He's one of the most quick-witted mind India has ever witnessed. But unfortunately, there's more we need to know about him. Dr. Ambalal Sarabhai gave birth to Dr. Vikram Ambalal Sarabhai. Sarabhai being a conspicuous Indian family that backed Indian independence. And being a Jainist, he lived his life being a Jainist and was married to a classical dancer, Mrinali. Born and brought up in Gujarat, he completed his graduation then and there. But for his further education, he went to Cambridge University in England. But like we all know, he's a great mind. He was a quick-witted mind India has ever witnessed. The quest for his knowledge didn't stop there. He then went to Cambridge and started studying natural sciences. Then due to some unavoidable circumstances, he was forced to come back to India because that time the World War was going on. And as soon as he came back to India, he still continued to pursue his education in India. And in India, he met physicist Sir Raman. Now, again, a new personality, a new scientist which we need to know about. So he met physicist Sir Raman at IISc Bangalore. IISc is Indian Institute of Sciences, Bangalore. And there, after studying natural sciences, he completed his doctoral dissertation of cosmic rays and investigations in tropical latitudes at the University of Cambridge in 1945. And after 1945, as soon as he returned to India, he then started his own physical laboratory in Ahmedabad. This was the time when India saw its emergence and the development towards the science. On his return to independent India from University of Cambridge, he pursued a charitable trust founded by his family and his friends to finance his research facility in Ahmedabad. Dr. Sarabhai was also a brilliant institution founder. And Physical Research Facility of Ahmedabad is one of his greatest creations. IIM Ahmedabad, also famously known as Indian Institute of Management, Ahmedabad, was one of his most successful creations. But it didn't stop there. Sarabhai founded almost 10 most top reputed universities, 10 most top respected institutions in India. The institutions go as follows. The first one was Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. The second one was the Fast Breeder Test Reactor, Kalapakkam. The third was Variable Energy Cyclotron Project, Calcutta. Uranium Corporation India Limited from Bihar. Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Electronic Corporations Limited of India, Hyderabad. Indian Institute of Management, Ahmedabad. Community Science Center, Ahmedabad. Space Application Center, Ahmedabad. And last, Darpan Academy for Performing Arts, Ahmedabad. One of the Sarabhai's greatest undertaking had been the Indian program for
International Geophysical Year, which was established during the year 1957 and 1958. Sputnik 1 was the first man-made satellite which was launched by the former Soviet Union. And after former Soviet Union, as soon as they launched the satellite, it opened Dr. Sarabhai's eyes for the new frontiers of the aerospace engineering and aerospace technology. Further, the following formation of Indian National Committee for Space Research, Vikram Sarabhai was named its chairman. Now, there's a great institution named as Indian Space Research Organization, which we all know about. And to your surprise, Indian Space Research Organization was founded by Dr. Vikram Ambalal Sarabhai, and one of the greatest institutions we all are proud of. Sarabhai seemingly convinced the government the prominence of space program for developing a developing country like India, following the launch of Russian satellite Sputnik. Paramount for rocket launching, there was a prerequisite was established with the reinforcement of Dr. Homi Bhabha. Dr. Homi Bhabha, along with Dr. Sarabhai, they founded a rocket launching center. Dr. Homi Bhabha is who is also known as the father of, or who is also reckoned as the father of Indian nuclear physics. Now, due to Thumba's close location to Thiruvananthapuram on the Arabian Sea coast and its close proximity to equator, the rocket launching center was set up there. After an incredible amount of work, which was put into building up the requisite infrastructure, and the first flight carrying sodium payload was launched in 1963. Dr. Sarabhai's discussion with NASA in 1966 led to a launch of satellite instructional television experiment between July 1975 and 1976. But unfortunately, Dr. Sarabhai was no more till then to witness this moment himself. After the death of Homi Bhabha in 1966, Sarabhai was asked to assume the responsibilities of Atomic Energy Commission. At the time, he was deeply involved in 3 major areas. And this offer was made by Prime Minister to him. So he wrote back to Prime Minister about his deeply involved 3 works. And his own words while writing to Prime Minister were, currently I have substantive responsibilities in 3 areas. Firstly, at Physical Research Laboratory as director. Just a second. Second, as a chairman of Indian National Committee. And thirdly, he was concerned with the policy making, operational research planning, and the evaluation of significant segment of the family business interest. Dr. Sarabhai died on 30 December 1971, Kovalam, Thiruvananthapuram. In 1971, the International Astronomical Union at Sydney decided that the moon crater Bessel in the Sea of Serenity will be known as Sarabhai crater. After all the bequest contributions made by Dr. Sarabhai, he's gone, yet not forgotten. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much for giving such a wonderful presentation. For the next paper titled Swatantra ke Amrut Utsav, Sankalp aur Bhavishya ka Nirman by Dr. Chandan. I would like to request him to present his paper. Hello. हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, सर्वप्रथम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस 2 दिन के इस बौद्धिक महामंथन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो
स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ के बाद हम लोग जिस प्रकार से भारत की स्थितियां बनी हैं उस पर हम लोग काफी हद तक मंथन किए। Hello, sir. और हाँ, हेलो Sir, do you have a presentation or will you be giving an oral presentation? ओरल। Okay, sir. मेरे पत्र का विषय स्वतंत्रता के अमृत उत्सव संकल्प भविष्य का निर्माण है। मैं दिनकर के शब्दों से अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। सेनानी करो प्राण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत आभा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अनेक विषयों पर बात करनी है, जैसे कि स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हमारी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया गया, वो काफी हद तक आर्थिक नीति को हम प्रशंसा भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, किंतु हमें आत्मलोकन की आवश्यकता है कि हमारे कुटीर उद्योग पर इसका प्रतिकूल क्यों प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार से वैश्विक नीति 1991 के बाद हमारे देश में निर्मित हुई, कुछ हद तक जो हमारे कुटीर उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव, जिसके कारण एक जो है बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हुई। और मेरा विचार यह है कि कुटीर उद्योग पर जो है काफी हद तक विशेष प्रकाश डालना चाहिए, तब जाकर हमारी जो है कुटीर उद्योग की व्यवस्था काफी हद तक मजबूत हो सकती है। जहां तक बात रही हमारे स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के अमृत उत्सव पर हमें स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म को अपनानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमें कुछ राष्ट्रों का भी अनुसरण करना चाहिए, रूस, जापान, चीन, क्योंकि इन देशों ने अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के कारण विकसित किए हैं, किंतु हमारे देश में जो मैकेले की जो मानस निर्मित हुई है, यूनियन जैक तो हट चुका है, लेकिन हमारी मानसिकता जो है वो अंग्रेजों वाली अभी तक गई नहीं है, क्योंकि जब तक हम मैकेले की शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा नीति जिसमें नैतिकता का आचरण हो, वो तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो शिक्षा पद्धति मानवीय दृष्टिकोण में कुछ हद तक प्रभावित किया जा सकता। किंतु नई शिक्षा नीति में काफी हद तक जो है हमारे जो है स्वदेशी पर भी और हमारे स्वभाषा पर भी कुछ हद तक कुछ शब्दों का समावेश किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति में भी काफी हद तक जो हमारी हमारे जो पाठ्यक्रमों पर भी कुछ हद तक जो है प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चों को एक मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही बात हमारे बाजारों की, तो हमारे बाजारों में तो काफी हद तक उदारीकरण के बाद निवेश की प्रक्रिया बढ़ी है, किंतु निवेश की प्रक्रिया से हम एक भारत का निर्माण नहीं कर सकते, जो भारत जो गांव में रहता है, जो कस्बे में रहता है, जो गली में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वदेशी के साथ हमें जो है सभी जो है हमारे आर्थिक विषयों पर भी कुछ हद तक विचार करनी चाहिए। रहा हमारी कुछ हद तक जो है कुटीर उद्योग, जो बिहार में मैं देखता हूँ, मुजफ्फरपुर की स्थिति है, भागलपुर की स्थिति है, तो कुछ हद तक जो है हमें जो है सरकार को भी इसके प्रति ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जब तक जो है हमारे कुटीर उद्योग पर जो है कुछ हद तक प्रभावित और इस पर एक नई दृष्टिकोण और नजरिया उत्पन्न नहीं होता है, तब तक जो है बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नैतिक मूल्य का विकास तभी हो सकता है जब हम वैदिक काल के जिस प्रकार से शिक्षा नीतियों का अनुसरण करते थे, उसी प्रकार की शिक्षा नीति हमारे देश में बननी चाहिए, ताकि जो है हम अपने आदर्शों को एक जो है आत्मलोकन कर सके, एक आत्मसात कर सके। हम आक्रांताओं को हम अपना एक आदर्श मानने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे हम अपने आदर्शों को एक स्थापित कर सके, जिसमें हमारे वीर शिवाजी हुए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महाराणा प्रताप हुए, इनकी जो है इनकी शिक्षा हमें अनुसरण करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। The next paper is co-authored by Dr. Satish and Dr. Vijay, titled The Pioneer Scientist in Pre-Independence and Post-Independence of India, a Review. I would like to ask the speaker to present his presentation. Sir, kindly unmute yourself and share your screen. Hello. Am I Yes, audible? sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you. First of all, thank you all the juries and organizing committee members for giving me opportunity to present my review article in National Virtual Conference on Aazadi Ka Amrit Mahotsav, Past, Present and Future of Indian Science. The title of this research review article is Pioneer Scientist in Pre-Independence and Post-Independence of India. Here, the scientists in various fields may have an important role in the development, country development. So the scientific rationality which lead intellectual transfer to society, that intellectual sharing may benefit to the society. In the 17th century, the researchers in India overcome the paucity in the laboratory facilities or technologies. They introduced a novel research which was beneficial to the society. After the independence of India, the Pandit Jawaharlal Nehru lead the India, and he became a prime minister. He had worked for the development in the field of science and technology. The first director of ISRO was Dr. Vikram Sarabhai from 1963 to 1971. At that time, ISRO done a tremendous work in a space science and technology. So first satellite was launched in 19th April 1975. We are focusing here in this review article, that is contribution of researchers or contribution of scientists in the pre-independence and post-independence period. So when we focus on pioneer scientists in pre-independence, the well-known example is Jagdish Chandra Bose. So J.C. Bose, it was born in 13 November 1858. He discovered radio and microwave optics, which helped in the outstanding contribution to the plant biology. He invented analytical instrument crescograph, which measures the growth of plant. Then second pioneer scientist in pre-independence is Prafulla Chandra Ray. He was born in 2nd August 1861. He was the founder member of Bengal Chemicals and Pharmaceutical Industry. In 1895, he started his work in the field of nitrate chemistry. The British government awarded him as a revolutionary in the grab of a scientist. The next scientist is C.V. Raman. He is well-known scientist. He was born in 7th November 1888. His research work was in the field of light scattering phenomenon. He and his student K.S. Krishnan discovered an unknown type of scattering, which was called as a Raman effect or Raman scattering. For his outstanding contribution in the field of light scattering, Raman received in the year 1930 Nobel Prize in Physics. Then next pioneer scientist in pre-independence is Satyendra Nath Bose. He was born in 1st January 1894. He is well-known mathematician and physicist. He gave an outstanding contribution in the field of quantum mechanics. He was awarded as the second civilian award Padma Vibhushan after the independence of India. Along with Einstein, he developed a boson-Einstein theory, that is God particle. We all have an idea about that God particle, are named as a boson particle. So then when we focus on pioneer scientist in pre-independence, last scientist is Homi Jahangir Bhabha. He was born in 13th October 1909. He was the nuclear physicist. He was the director of TIFR. He was founding director at Atomic Energy Establishment from Trombay. He was awarded as a Padma Bhushan in 1954. He is nominated 2 times for Nobel Prize in Physics in 1951 and 1953. When we focus on, when we see the all these scientists, pioneer scientists in pre-independence, the next one is pioneer scientist in post-independence is Subramaniam Chandrasekhar. He was the nephew of C.V. Raman. He was born on 19th October 1910.
in Lahore. He was awarded as a Nobel Prize in Physics in 1983 in the theoretical work on physical processes of importance to stars. Then second well-known scientist is Vikram Sarabhai. So Vikram Sarabhai, he was born in 12th August 1999 at Ahmedabad city. He worked together with C.V. Raman in the field of cosmic ray and scattering. He was director of ATIRA, Ahmedabad Textile Industry Research Association, during 1949 to 1956. Then next scientist is C.R. Rao. When we see his record, he was born in 10th September 1920. In the earliest phase, he had interest in the field of mathematics. He developed the research training section of the training section in the ISI, and he became the director of ISI. He awarded first civilian award Padma Vibhushan in 2001. When we see next pioneer scientist in post-independence is Aul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam. He is known as APJ Abdul Kalam. So he was an Indian aerospace scientist. He was the 4-decade scientist and science administrator in DRDO, Defense Research and Development Organization. He was involved directly in development of missile programs. So due to that, he is known as a Missile Man of India. He was awarded as a Bharat Ratna, a highest civilian award. When we see next pioneer scientist, Chintamani Nagesha Ramchandra Rao, CNR Rao. He was born in 13 June 1934. His main work is in the field of solid state chemistry. He published 1,950 over 1,950 research publications and more than 50 books. He received a Padma Shri, Padma Bhushan, Padma and Bharat Ratna, that is highest civilian award from the government of India. He won all the awards and medals in the field of material science and chemistry, except the Nobel Prize. When we see the pioneer scientists in post-independence, these are the this is well-known scientists. When we see the concluding remark, the contribution of pioneer scientists in pre-independence and post-independence, it shows a good record in all over. There is an immense difference between these pioneer scientists and civilian people. So when we see after independence of India, the first prime minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. He have a visionary of pioneers who led the foundation of modern India. Believed the India was a well equipped with knowledge. All the honorable prime ministers who take opportunity to build a young knowledge, which enhances the new research in science and technology. Thanking you. Co-authors to the next title on review and analysis of quantum analysis in secure communications are Mr. Siddharth Gautam, Ms. Shrija Unnikrishnan, and Ms. Aradhna Gautam. I request the next speaker to take the stage. Thank you. Excuse me, sir. Could you please unmute and start your video? Good afternoon, all. Myself, Siddharth Gautam. Sir, am I audible? And is my screen also visible? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, all. Myself, Siddharth Gautam, and today I am here to present the paper on review and analysis of quantum technology in secure communications. The co-author of the paper are Dr. Shrija Unnikrishnan and Dr. Aradhana Gautam. This is the outline of my presentation, which captures abstract keywords, introduction, basics of quantum mechanics, quantum secure communications, QSC techniques and architecture, challenges in QSC, conclusion followed by references. Starting with the abstract. So as we all know that there are various vulnerabilities which have been arising in the field of
information security. In the energy and power sector, these vulnerabilities have arisen and expanded, which has been mainly due to the widespread of internet and also increase and increment in the contacts between the cyber internet and power line communication network. The encryption techniques have been followed in the power grid or energy grid communication are computationally complex. This problem has led to exploration and development of quantum computing techniques in ensuring effective security in this domain. This research paper provides an analysis on design and deployment of quantum technology-based methods in enhancing the security of energy infrastructure. The keywords associated in the paper are quantum technology, information security, vulnerabilities in cybersecurity, and quantum computing. Starting with the introduction. So the energy infrastructure plays a very important role in the stability, growth, and development of an industry as well as economy as a whole. And in other words, we can also say Excuse that me, sir. Yes. Sir, sorry to interrupt, but we are only able to see the first slide. Are you shifting slides? Yes, I am shifting the slides. Sir, please switch to full screen. I have switched to full screen. Is it continue now? Is it showing in production? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So thanks for reminding me. So in other words, we can see that the progress of the industry has a positive correlation with expansion as well as security of critical energy infrastructure like power grids. The interaction between the energy setups and users have significantly been with the deployment of a smart grid and the energy internet. In the recent times and also during the last few years, power sector has also been witnessing increase in the user awareness and user sessions. This has been necessitated and there has been a need of the requirement of the tools like smart meters and deployment of power private networks. The number of cyber attacks by the hackers have propelled the need of research in the field of secure communication technologies. Coming to the basics of the quantum mechanics, the basic theory of the quantum mechanics forms the framework for the quantum secure communications. This technique is relatively very simple and less complex with the added advantage of secure and reliable communication. Quantum secure communications, which is also known as QSC, has potential to achieve in long term. So kindly change your slide. We are unable to see it. Sir, could you please restart your screen share? Okay. Is it okay now? Yes, sir. Quantum, so starting with the theoretical background. Quantum secure communication refers to the micro and small particles which are indivisible in nature, and the main foundation for the knowledge and understanding of the universe is known as quantum mechanics. One of the main and extensively used application in the quantum sector is quantum secure communications, which is QSC. The deployment of QSC techniques have increased security, efficiency, which has been compared with the conventional and traditional methods of communication. The information and data which gets transferred through the technique of QSC will get changed in case of any interruption. So in case of there is any interruption, the data and information itself will get changed. The QSC technique. The technique of QSC has its origin from the field of communication theory and quantum mechanics. QSC has formed the basis of quantum information theory, which is QIT, and also resulted in the formation of various protocols for QSC. QCT is the basis for end-to-end QSC system and the QSC protocol. The information gets transmitted through generation, modulation, and detection of quantum signals. Coming to the architecture, layers in QSC. So there are 4 layers: quantum key layer, key management layer, business application layer, and network management layer. During any operation, the above 3 layers, which is from serial number 1 to 3, are running in independent manner. But quantum network management layer, which is the layer number 4, runs in tandem with all the remaining layers.
the main functions of the layer. The quantum key layer is the main function is to realize the generation of quantum key. Quantum key management layer is to manage the quantum key that has been generated and to acquire, synchronize, store, and relay. Layer number 3, which is business application layer, transmission of user data, which has been encrypted by quantum key. Layer number 4, key management layer, is to perform the management of the entire network. Coming to the networking techniques of QSC. So then there are 3 basic details which have been captured in my table. So if the business requirement is automation, dispatch, source net, charge, and coordination control, the use case scenario can be with the optical fiber, and the available solution will be building the QSC network with the interactive optical cable. In case of automation of distribution, the use case can be without optical fiber, and the scheme deployed can be optical fiber and wireless networking scheme. And third, wide area energy network. It can be ultra long range. Yeah. Sir, could you please conclude? Yeah. So this the comparison of conventional communication with QSC, as shown in the slide. QSC is highly capacity oriented, secure, efficient, and also provides high speed. The challenges in QSC are decoherence, high error rate, quantum state fragility, and lack of hardware handling. Conclusion: this research paper aims in capturing the details of the architecture of quantum secure communication techniques. The main features of the architecture have been captured in the paper. It is also concluded that QSC technique can be applied and deployed in critical energy infrastructure for enhanced efficiency and security in communications. These are the references that I have used. Thank you. Next, I'd like to invite Dr. Hanmantrao S. Palep on topic, is Ayurveda antiquarian or futuristic? Sir, could you please unmute and on your video? Yeah, doing that. How shall I share my? Yes, sir. Yeah. Is it coming now? No, sir. How do I share then in that case? This is Hello. Yeah. So just click on the button. The green button is there. Share screen button. Can you see it on the bottom layer? One moment. Okay, sir. There will be a chat button. Beside that, on the right side, there is share screen. Share screen. Yeah, share screen, yes. Yeah, share screen. Share the entire screen and click on share. I'm clicking on that. What's happening? Share, okay. Right. Yes, sir. Yeah. But, my presentation is not coming. Yeah, you can just maximize the presentation. It is minimized. Yeah. Maximize it. Yeah. Yeah. Yes. Now you can slideshow, sir. Yeah, slideshow. I just go on changing the slides? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you very much for this opportunity to be present on this 75th anniversary of our independence. Ayurveda is one of our traditional sciences which has been undervalued. And many people don't see that in this country, but whereas the people abroad are thinking this is one of the best knowledge system, the Ayurveda and the Vedic traditions, the whole system that has been greatly undervalued at this point of time, and this body of knowledge, I feel has the potential to transform India and world. This is what John Fagan, scientific officer of GMO testing IDNA,
licensing authority said on 2002. Unfortunately, in our country, there is no much recognition to this. The unfortunate part is that today's modern medicine does not recognize the scientific basis of Ayurveda. Science is a continuous quest, and today, whatever the modern medicine is, because it has been able to assimilate, internalize, and integrate the new discoveries in basic sciences, that's how the current modern biomedicine is there. And in fact, Ayurveda has this bigger capacity to do that. And probably Ayurveda is a futuristic science, which we have not understood. Many years ago, life was defined as material system by Freeman Dyson. But unfortunately today, now there is a rethinking on all that. And today life is also considered as in two parts, just as what Ayurveda taught, Prakriti and Purusha, the sentient and non-sentient molecular systems. So there is something called knowledge system, and there is something called material molecular system. It is a software and hardware which together form the life. And this is what Ayurveda had an understanding, which modern medicine is recently trying to learn. Every cell in the body is conscious, intelligent. This is what today we understand in modern medicine. And whereas Ayurveda talked of this long time back, and there is something called Pinda Brahmanda Nyaya. The atom has all the things which can be seen in the whole universe. Every property can be looked in an atom of the universe. So that's how ancient sciences have deeper meaning. And most of us, we chant Sandhya Vandan and say Gayatri Mantra, Dhi Yona Prachodayat. What exactly Dhi Yona means? Dhi, Dhruti, Shruti, Chintan, Buddhi, and Vivek are just the same things what artificial intelligence is using: receiving, storing, processing, recollection, and judgment, and experiential wisdom is exactly what the modern artificial intelligence is using. This has been known to us for ages, but we were not able to interpret the language what we are speaking. So there is always a problem of a language, and this language understanding is one of the most important things which I have tried to decode when I studied Ayurveda with a modern medicine background, with the modern sciences researches. The Sattva, Raja, Tama are nothing but the class of coding and processing of information in the humans that gives you the clarity of understanding, the 2-3 levels of the information coding and processing. That's what you give the clarity and non-clarity, and poor judgments and poor action, exactly what it means. And this needed to be understood. How many people believe that when I say you are made up of earth, water, air, fire, and sky combined, that you are made up of? That becomes something very funny for a modern man to understand. But if I translate that into the molecules, into atoms and molecules, the things become very, very clear. Now it has been proved hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen are the 4 elements and 2 energies that make the low molecular weight biomolecules. That's been proved without any doubt by A. Opar in 1980. And this probably we knew. So at different levels of atom, we knew what we are. The food, if you understand, we have carbohydrate, proteins, and lipids. And if you see at the formula, basic carbohydrate is CHO, fat CO, and protein CHON. This makes the Prithvi is carbon, because the character of Prithvi is aroma, and no aroma can be made without carbon. And water is H2O. Tej is the solar radiations which give you light and heat energy. And nitrogen and oxygen make air. And Akash is the sound energy. Today we understand the sound is the most important part of the energy, and without sound, nothing is possible. And this what Ayurveda teaches you, but we never understood for ages.
Now, we talk of Tridosha, and Tridosha are, they are molecules. These molecules are physical molecules, Vata, Pitta, Kapha, these are, and they're made up of from Akash, Vayu, Tej and Aap and Prithvi. These make the whole system. And this system shows you how Ayurveda could be understood in correct molecular formations and also at atomic level. Today in modern medicine, we talk everything at the level of molecules. And today, after understanding what they are, we know today that Ayurveda can be interpreted in the terms of molecular medicine. Now let us understand genes. What are genes after all? People talk of Atma, that is undying Atma, from one generation to next generation it travels. What exactly travels is the information process which travels from one generation to another. This is a genetic hereditary information. And this travels in the form of a chemical memory in DNA. And that's exactly what today we understand. DNA is a physical matter. And it does so many biological Excuse me, sir. actions. Yes? Sorry to interrupt. Could you please conclude? Why you want me to conclude in how much time? What is this going on? How can you give me, you're given 15 minutes and you want me to conclude? What are you going to gain? Huh? I don't mind concluding. It's silly to ask me to conclude in 2 minutes or 3 minutes. Yeah, please Sir, conclude. please continue. Faster, please wind up. You can wind up faster because there is a time constraint. Sorry, then I wind up right away because I cannot communicate if you want me to wind up, because I need to say that how it is futuristic is going to take time. I'm really surprised how on a serious subject you can ask me to cut down. What do you want me to do? You want me to conclude it? Hello? Sir, could you please do it in 2 minutes? Couple of minutes. I can't understand how can I do it in 2 minutes. I was talking of some very important thing. I think if I had to conclude, Vata, Pitta, Kapha are current understanding the second messenger molecule receptor signal transduction pathways. So there are many molecules, but the pathways are limited. The pathways are 3, because in the body there are only 3 most important things. One is the structure, other is the function, and the third is the regulation. You can see that to happen through the signal transduction molecules, one through CAMP and CGMP, IP3, and that is inositol triphosphate, and diacylglycerol, and third is calcium and other ion channels. These are the ways by which the metabolism occurs in the body, and Ayurveda can certainly do that. And molecular nature of Vata, Pitta, Kapha can be understood today in molecular biology. And in fact, what Ayurveda was talking was, it was not a just simple speculative, but it was more a sign to suggest to us to think more in lines of molecular biology. See, when I was a student, I was told that closing eyes and opening the eyes was because of Vata. I never understood that. Nitric oxide today, which was discovered in 1980, with that we know that is the primary neurotransmitter is Vata, that is Vayu. Nitric oxide is a gas. So therefore, there's a lot of wisdom in Ayurveda, and this wisdom in the terms of Ayurvedic herbs, rich resources for antioxidants, rich resources of immunomodulators, and so many other aspects of Ayurveda, and diet, yoga, exercise, the dinacharya, rutucharya, and all that which has been given are key to the health of the people. And with this, I wish to conclude. I'm sorry, I cannot complete the whole thing. Thank you very much for this. Thank you. Thank you, sir. It was a wonderful presentation. Thank you.
Now I'd like to invite Mrs. Pallavi Sonawne on topic events that define India's journey towards a developed nation. Ma'am, could you please unmute and turn on your video? Hi. Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Ma'am, my voice is audible? Yes, yes, ma'am. Yeah. Just a second. I'm sharing my screen. Excuse me, ma'am. Yeah. Due to time shortage, we have cut down the presentation to 7 minutes. Yeah. I know that. Yeah. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Hello. Good afternoon, one and all. Myself, Pallavi Prakash Sonawne, the respected dignitaries, the director, sir, of Thane Sub-Campus, the chairperson of the technical session of the paper presentation, and other dignitary. Myself, Pallavi Prakash Sonawne, a research scholar from Department of Law, University of Mumbai. Today, my paper presentation on events that define India's journey towards developed nation. From yesterday, we all are listening how Britishers are come to the India as a trader. Then they become administrator of the India. Then they become the ruler of the India, and they ruled India for more than 250 years. From yesterday only, we are all listening how the pre-colonial period and the post-colonial period, how the science and technology developed in India. My very first slides, which is more than sufficient to describe how the Indian brains are ruled the whole world. From the very first photos of Sundar Pichai, who ruled the Google, to the last photos to Puneet Ranjan, who is the CEO of the Deloitte Global. All are the multinational companies who rule the countries, who rule the world in a science and technology, are run by the Indian brains. Before independence, there were a limited scope for the science and development, which is the colonial period. Britishers were exploiting India, but after the independence, our very first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, with his brain and planning commissions, there are so many revolutions happen in India, which stood India is towards to the developed country. The very first revolution happened in India is a green revolution, which took place in the 1960 under the guidance of the Lal Bahadur Shastri and led by the agricultural scientists of the Swaminathan. The requirement of the green revolution in the country was because of the partition. We all are faced very bad phase there was no sufficient food grains to the India. But because after the green revolution, there is a self-sufficient food grains in India, which is the express of the food stock in the central poor. Sometimes we can export the food grains to the other countries as well. White revolution. We all know the utterly butterly delicious, the Amul girl. Mr. Varghese Kurian, who was the father of the white revolution in India, strengthened the farmer income by increasing the milk production, which is the milk which is not easily available to the common public. But because of this, all the revolution milk is easily available to the common public. The satellite revolution. As Mr. Padmanabh Sarpotdar has already stated about the Dr. Sarabhai, we cannot forget about the APJ Abdul Kalam, Dr. Sarabhai, and the part of the ISRO in the satellite revolution in India. Our very first satellite, Aryabhatta, was launched in the 1975. The satellite technology is mainly used for the communication, remote sensing, weather podcast. As the corona pandemic hits the world, these two persons, Adar Poonawalla and Cyrus Poonawalla, with his remarkable job, provide the COVID vaccinations to over 7 crores to the 19 countries. When you talk about the information and technology telecommunication, we cannot forget about these two persons. One is Mr. Rajiv Gandhi and second one is Sam Pitroda. Because of that only, the PCO, MTNL, everything which is connected by this IT telecommunication revolution.
To conclude in my presentation, I want to quote one of the famous dialogue from one of the famous film, that is रंग दे बसंती, कोई भी देश perfect नहीं होता, इसे बेहतर बनाना पड़ता है, which leads to the all of these revolutions, which leads to the Atmanirbhar Bharat, which is India is completing 75 years this year. 75 years this year, blooming one of the influence country in the world. India made development in each field, played a vital role in a science and technology development. This development have reached to the doorstep of the common people in the last 7 decades. The focus of this paper is on the India's development in science and technology, which is focusedly on the post-independence. India stood on the unique position in the world as the largest democracy, though we have a poor infrastructure facilities. Thank you all of you for giving me the opportunity to present my paper. Thank you for such an wonderful presentation. Now, Thank you. Thank you, ma'am. Now, I'd like to request our session chair, Dr. Moses, to give a feedback on the work of the presentations. Yes, good evening, everybody. Thank you so much. आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी को बधाई. Thanks for this nice paper presentation session. At the outcome, let me thank all the paper presenters, all 7 paper presenters, for cooperating with us and adhering to the new time constraints. Thank you so much. We had 7 paper presentations. Padmanabh Sarpotdar sir gave an account of history of geomagnetism and the Alibag Geomagnetic Laboratory Observatory, which is still functional. It was an enlightening session, followed by Mr. Satyajit Gaur Thakur, a student of this very campus. He shed new light on the unknown facets in the great life of Dr. Vikram Sarabhai and the development, establishments of scientific institutions catering to R&D in science and technology in the nation. Then we had Dr. Chandan Kumar, Swatantrata ke Amrit Utsav Sankalpa or Bhavishya ke Nirman. He gave his views and shared thoughts on the facets or his dristikon on the future, on planning the future, our future of the nation. Dr. Satish Manjre told about the pioneering scientists in pre-independent and post-independence era, right from Sir Jagdish Chandra Basu, P.C. Ray, to Dr. APJ Abdul Kalam. Siddharth Gautam sir talked on quantum computing techniques and how they are helpful in cybersecurity, development of QSC, quantum security communications, and details of QSC layers. Then we had Dr. Hanumantarao Pale on Ayurveda, whether it is antique or futuristic, and some interesting parallels were drawn, some comparisons made, some correlations done on atom having all the properties of the universe, Gayatri Mantra and AI, atomic nature of Panchamahabhuta concept, Vata Pitta Kapha correlated to modern. A very enlightening session. Mrs. Pallavi Prakash Sonavne talked on events that define India's journey towards development nation. Development of science and technology in India, focused on Indian brains in the top global positions and the journey India has taken as a developing nation from rising from the post-colonial era. All the revolutions, starting from the Green Revolution to the information and telecommunication revolution and the manufacture of vaccines, self-reliance in vaccines and exporting of vaccines in the COVID era. So with this, we come to an end of the
paper presentation session. Thank you so much. Thank you, organizers, for arranging this session, giving a nice platform, and thanks for everything. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir, for your kind feedback. With this, we mark the end of today's paper presentation. We had some insightful and engaging presentations on various topics. Thanking all participants for their submissions and active participation. Special thanks to Dr. Moses for joining us as a session chair for this conference. Now we would proceed with the valedictory ceremony. A very good evening to one and all present over here. We welcome you all to the valedictory function of the second day of National Conference on Aazadi Ka Amrit Mahotsav, Past, Present, Future of Indian Science. The conference has been made possible by the joint efforts of University of Mumbai, Thane Subcampus, Kalyan Center, Ratnagiri Subcampus, Model Colleges of University, and Vigyan Bharati in celebration of 75th year of India's independence. We have had two very eventful and successful days of eminent speakers, academicians, researchers, and students presenting their thoughts and ideas on a wide variety of some very relevant topics of science, technology, and beyond. To start this function, we would like to invite our guests and dignitaries for the function to take a seat on the stage. We have with us Sri Jain Sahastra Buddhiji as chief guest, Honorable Pro Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Dr. Ravindra Kulkarni sir, Dean of Commerce, University of Mumbai, Professor Dr. Ajay Bhamre sir, In-charge Director of Ratnagiri Subcampus, Professor Dr. Kishore Suktankar sir, and In-charge Director of Thane Subcampus, Dr. Advait Vaidya sir, as well Dr. Madhavrao Jagtap sir, Principal of Sate College, Vilepal. Now I'd like to invite Mohini to give a quick overview of the activities over the 2 days of the conference. Thank you, Vaibhav. Good evening, everyone. It has been an honor to be a part of this delightful conference. On the first day of this 2-day national conference on Aazadi Ka Amrit Mahotsav, Past, Present, and Future of Indian Science, we had Honorable Vice Chancellor of SNDT Women's University, Dr. Ujjwala Chakradev, as our chief guest, and Honorable Pro Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Ravindra Kulkarni, as the president of the inaugural session. The conference started with the lighting of the lamp and playing the university anthem. Later, the chief guest and the president enlightened us on the topic pre- and post-independence development in science and how the blend of technology and art took place. After a short tea break, our eminent guest speakers from various regions of India gave us insightful information on various important topics such as the British Raj and its scientific apartheid on Bharat by Professor Ranjana Agarwal. In her speech, she addressed the pre-independence development such as Harappan civilization and how foreign rulers invade India and hidden stories of unsung heroes. Then we had Professor Jayanti Datta, who enlightened us on the topic emergence of scientific nationalism, and I must say that she beautifully changed our perspective on the definition of true nationalist and encouraged us to contribute for development of India by way of thinking, writing, researching, publishing, and teaching.
Then we had Sri Vivekanand Pai, who gave valuable information on chronicles of India's scientific economic nationalism. In his speech, he discussed about India's global manufacturing and its declining map and encouraged us to think, research, and write in our own language. Then we had Professor V. Ramanathan, who enlightened us on the topic A Fragrant Story of Self-Reliance, the history of sandalwood. After lunch break, we had a paper presentation by various researchers who shared their insightful information, and the valuable inputs were given by this session chair, Chaitanya Giri sir. On the second day, that is today, Dr. Madhuri Vak, the first speaker for the day, spoke about Ayurveda, the ancient source of medicine. She enlightened us about Ayurveda being union of the body, mind, and the soul. And she spoke about how spirituality was linked to medicine. Then we had Dr. Chaitanya Giri sir, who spoke about Indian scientists being India's official diplomats at the global stage, and also enlightened us on the history and work of PESA Fund, and also discussed global environment with respect to science. Then we had Professor Rajiv Singh sir, spoke about India's scientists being revolutionaries during the freedom struggles, indicating freedom was not just political but holistic. Then we had Dr. Rajiv Peshwe, who stressed upon the need for innovation to develop the rural areas to make a truly Atmanirbhar Bharat. And we all are amazed by his great work. After lunch break, we had a paper presentation by various researchers who expressed their profound knowledge, and it was headed by session chair Dr. Moses Collett, the principal of Bandodkar College of Science, with his fine sense of adjudication. This two-day national conference organized by Mumbai University and Vigyan Bharati has given all of us an opportunity to participate in an wondrous exchange of ideas, thoughts, and indigenous knowledge, whether it is fields of science and technology in specific or understanding how to take our great nation towards newer heights of progress. We all feel enriched and fortunate to have been a part of this conference, and I would like to thank each one of you to make this conference successful. Thank you so much. Thank you, Mohini. I'd like to correct a mistake. It's Dr. Madhavrao Rajwade, sir, as pointed out by our director, sir. It's an honor and a pleasure for us to have Shri Jayant Sahasrabuddhe sir here with us. And I will request our IC director, Dr. Advait Vedya sir. Oh, okay, sir. Sorry. And I'll request Vice Chancellor, sir, Dr. Ravindra Kulkarni, sir, to felicitate him with a bouquet of flower and a memento. Thank you, sir. Sir, now I'd like you to felicitate Dr. Ravindra Kulkarni, sir. Thank you, sir. Now I'd like to call upon Disha to introduce us with our chief guest, Shri Jayant Sahasrabuddhe, sir. Thank you, Weber.
Now, I would like to welcome our chief guest for the validatory function, Shri Jayanti Shrikant Shastra Buddha Sir. Sir has completed his BSc Tech Electronics from BARC and had worked there for some time. Sir is an active and integral part of RSS, that is Rashtriya Swayamsevak Sangha. Since 2007, Sir is the secretary of Akhil Vigyan Bharati Sanghatan and has done numerous activities under it. Sir has given many speeches on various topics. The list is very long, so I would like to quote few of them, such as Swami Vivekananda and Science, Arts and Science. Under Sir's guidance, Vigyan Bharati has received 10 Guinness World Record. I would also like to add that Vigyan Bharati has been campaigning the cause of Bharatiya heritage with a harmonious synthesis of physical, spirit, and spiritual sciences, and are instrumental in making the national conference a great success. We are very obliged to have such an eminent guest here. We welcome you, sir, to address the gathering. मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू आदरणीय डॉक्टर रवींद्रजी कुलकर्णी, विश्वविद्यालयाच्या या परिसराचे मुख्य आदरणीय प्राध्यापक अद्वैतजी वैद्य, विज्ञान भारती मुंबईचे सचिव डॉक्टर माधवजी राजवाडे, विज्ञान भारतीचे माझे अन्य सहकारी, या कार्यक्रमाकरता प्रत्यक्ष या सभागृहात उपस्थित असलेले सगळे बंधू भगिनी आणि आभासी माध्यमातनं या कार्यक्रमाशी जोडलेले सगळे बंधू भगिनी, तुम्हाला सर्वांना नमस्कार. या कार्यक्रमामध्ये आपण एका मोठ्या विषयाचा विचार करायचा प्रयत्न केला. आपण सगळेजण आपल्या देशामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष मोठ्या उत्साहाने साजरं करतोय. स्वाभाविक आहे की या निमित्ताने आपल्याला आपल्या देशाला स्वातंत्र्य कसं मिळालं, स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी संघर्ष कसा झाला, याबद्दलची पुन्हा एकदा माहिती नव्याने पाहण्याचा प्रयत्न करता येतोय. आणि स्वाभाविक आहे आपल्याला सगळ्यांच्या मनामध्ये एक कृतज्ञता आहे की ज्यांच्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं त्यांचं स्मरण सुद्धा या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. मला असं नेहमी वाटत आलंय की अशा सगळ्या स्वातंत्र्यवीरांचं स्मरण आपण दोन पद्धतीने केलं पाहिजे. एक तर पहिली गोष्ट अशी की त्यांनी स्वातंत्र्य प्राप्तीकरता जो संघर्ष केला, त्यांचा जो पराक्रम होता, साहस होतं, बलिदान त्यांनी केलं, त्याग समर्पण त्यांनी जे केलं त्याचं स्मरण आपण सगळ्यांनी ठेवलं पाहिजे. पण त्याबरोबर आणखी एक गोष्ट आपण सर्वांनी नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे, ती म्हणजे की या सगळ्या स्वातंत्र्य योद्ध्यांच्या मनामध्ये स्वतंत्र भारताचं चित्र कसं होतं ते चित्र समजून घेऊन ते पूर्ण करायचा प्रयत्न आपण सर्वांनी केला पाहिजे. कारण या सगळ्या स्वातंत्र्य योद्ध्यांनी जेव्हा स्वतःचं जीवन भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरता दिलं तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये एक निश्चित खात्री होती, विश्वास होता की त्यांच्या मनामध्ये स्वतंत्र भारताचं जे उत्कृष्ट चित्र होतं, सुंदर चित्र होतं, ते चित्र पूर्ण करण्याकरता मला काही करता येणार नाही, पण आमच्या देशातली पुढची पिढी ते सुंदर स्वप्न पूर्ण करतील. त्यामुळे आपण जसं त्या सर्वांचं त्याग, बलिदान हे सगळं समजून घेऊ, त्याचबरोबर त्यांच्या मनात जो स्वतंत्र भारताबद्दलचा विचार होता तो सुद्धा नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण ती गोष्ट आपल्याला सर्वांना पूर्ण करायची आहे, ती जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. आणि एका अर्थाने ती जबाबदारी समजून घेण्यासाठीच स्वातंत्र्याचा 75व्या वर्षाचा उत्सव आपण साजरा करतोय. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल
अनेक गोष्टी आपण लहानपणापासून ऐकतो, शाळेत असताना शिकतो सुद्धा. सामान्यतः एक चित्र आपल्या मनामध्ये या स्वातंत्र्य लढ्याचं तयार होत जातं आणि ते चित्र प्रामुख्याने एक राजनैतिक संघर्ष होता स्वातंत्र्याचा, असं चित्र उभं राहतं. पण एक गोष्ट आपण नीट लक्षात ठेवूया की स्वातंत्र्याचा लढा हा केवळ राजनैतिक नव्हता. तर आपल्या जीवनाचे जे जे काही पैलू असतात, जीवनाची अशी विविध क्षेत्र असतात, त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्य प्राप्तीकरता संघर्ष केला गेला. आणि हा जो कार्यक्रम विज्ञान भारती आणि मुंबई विद्यापीठाने करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यामधनं एक महत्वाची गोष्ट आपण समाजासमोर मांडायचा प्रयत्न केला किंवा करतोय, तो असा की विज्ञानाच्या क्षेत्रात सुद्धा स्वातंत्र्य प्राप्तीकरता संघर्ष केला गेला. ही गोष्ट सामान्यतः आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल जी काही गोष्ट आज आपल्या समाजात प्रचलित आहे, त्यामध्ये ही गोष्ट आज सर्वांसमोर आणली जात नाही. म्हणून हा विशेषत्वाने प्रयत्न केला. दुसरी आणखी एक गोष्ट मला नेहमी अशी वाटते की ज्याचा विचार आपण सर्वांनी केला पाहिजे. सामान्यतः आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून या सगळ्या कार्यक्रमाचं वर्णन केलं जातं. मला स्वतःला असं वाटतं, कारण लहानपणापासून हा शब्द आपण शिकत आलो आणि तो शब्दच आपण सामान्यतः वापरत आलो, की हा स्वातंत्र्याचा लढा होता, स्वातंत्र्य मिळवण्याकरता केलेला संघर्ष होता. मग स्वातंत्र्य आणि आझादी याच्यामध्ये काही फरक आहे का? तर हा फरक समजून घेतला पाहिजे असं मला सातत्याने वाटतं. तो फरक असा आहे की आझादी याचा अर्थ मुक्ती. हा शब्द प्रामुख्याने अमेरिकेमधनं आपल्याकडे आला. आपण दुर्दैवाने अनेक गोष्टी अशा पश्चिमी जगताकडनं घ्यायचा प्रयत्न करतो. 1775 ते 1783 असा अमेरिकेमध्ये इंग्लंडच्या विरोधात लढा झाला. कारण अमेरिकेतल्या गोऱ्या लोकांना, जे गोरे लोक इंग्लंडमधनच अमेरिकेत गेले होते, त्यांना अमेरिकेच्या इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांपासून मुक्ती हवी होती. म्हणून 8 वर्ष संघर्ष झाला आणि त्याला इंग्रजीमध्ये नाव आहे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. आणि त्याचाच तो शब्द उचलून आपल्याकडच्या सगळ्या लढ्याला ते नाव चिकटवलं गेलं, असं मला अभ्यासांती लक्षात आलं. मग इंग्रजांनी आपल्याकडे सुद्धा 1857 जो संघर्ष झाला, त्याला इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स असं म्हणायला सुरुवात केली. कारण ज्याला स्वत्व आपण म्हणतो, स्वातंत्र्य म्हणतो, याला समानार्थी शब्द इंग्रजीमध्ये जवळचा असा नाही. मग आझादी आणि स्वतंत्रता याच्यामध्ये अंतर काय? तर अमेरिकेतल्या लोकांना, जे गोरे लोक होते, इंग्लंडमधनच आलेले होते, त्यांना इंग्लंडच्या राजापासून मुक्ती हवी होती. आपल्याला इंग्रजांपासून केवळ मुक्ती हवी होती का? तर मला असं वाटतं असं नाही. कारण आपल्या देशावर ज्यांनी ज्यांनी आक्रमण केलं, इंग्रज हे शेवटचे आक्रमक होते. त्यांनी आपल्या देशाची जी ओळख आहे, भारत ज्यासाठी ओळखला जातो जगामध्ये, ती ओळख संपवायचा प्रयत्न केला, ज्याला आपण स्वत्व म्हणतो. स्वाभिमान हा शब्द त्यातूनच तयार झाला. स्वतःची ओळख, आपली प्रत्येकाची काहीतरी, प्रत्येक माणसाची ओळख असते. तसंच प्रत्येक समाजाची, प्रत्येक देशाची एक ओळख असते. आपल्या देशाची अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख जगाला आहे. आणि अशी जी ओळख आहे ज्याच्यामुळे व्यक्तींचा समूह म्हणजे समाज किंवा देश स्वतःविषयी एक गौरव बाळगतो, अभिमान बाळगतो, ती गोष्ट संपवल्याशिवाय तो देश, ती व्यक्ती किंवा समाज हा कधी गुलाम होत नाही. एखाद्या व्यक्तीमध्ये स्वतःविषयीचा अभिमान शिल्लक राहिला तर ती व्यक्ती कधी गुलाम होत नाही. आणि म्हणून आघात करायचा प्रयत्न झाला आपल्या देशावर, आक्रमण झाली. त्यांचं उद्दिष्ट असं होतं की भारताची जी ओळख आहे, भारत ज्यासाठी ओळखला जातो, ज्याला आपण स्वत्व म्हणतो, ते स्वत्व संपवायचा प्रयत्न आक्रमकांनी केला. आघात त्याच्यावर केला गेला. उदाहरणार्थ, आपल्याला माहिती आहे की भारताची ओळख जगाला काय
म्हणून आहे. तर ज्ञानाची निर्मिती करणारा देश. भारताने आतापर्यंत जगाला एवढं मोठं ज्ञान दिलं आणि म्हणून अख्ख्या जगातले लोक भारतामध्ये ज्ञानप्राप्तीसाठी यायचे. आणि आपल्या देशातली अनेक विद्यापीठ ही त्याची साक्ष देतात. 1500 वर्षापूर्वी नालंदा विद्यापीठावर आघात केला गेला, कारण नालंदा विद्यापीठ जगातलं असं एक विद्यापीठ होतं की जगातल्या अनेक कोपऱ्यांमधनं, कानाकोपऱ्यांमधनं लोक ज्ञान शिकण्याकरता भारतामध्ये यायची आणि त्यांना नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कांचीपुरम अशा अनेक विद्यापीठांमध्ये जावं असं वाटायचं. आक्रमकांनी हल्ला केला नालंदा विद्यापीठावर. नालंदा विद्यापीठ तोडलं, त्याच्यावर हातोडा चालवला आणि त्या ठिकाणी ज्ञानाचं जे केंद्र होतं, ग्रंथालय, ते ग्रंथालय जाळलं आणि त्याचं वर्णन वगैरे आपण जे ऐकतो ते ग्रंथालय 6 महिने जळत होतं असं इतिहास आपल्याला सांगतो. म्हणजे आज तर मी जेव्हा असा विचार करतो की एखादं ग्रंथालय 6 महिने जळत असेल तर ते किती मोठं असेल याची केवळ कल्पना आज करू शकतो आपण. मला माहिती नाही आज आपल्या देशात काय जगामध्ये असं एखादं ग्रंथालय असेल का की जे जाळलं तर 6 महिने जळत राहील एवढी पुस्तकं त्यामध्ये असतील. असं एकही ग्रंथालय आपल्याकडे नाही, जगातही नाही असं मला वाटतं. तर हे आपण लक्षात घेऊया की नालंदा विद्यापीठावर हल्ला का केला गेला, कारण ती भारताची ओळख होती. अख्खं जग भारताला नालंदा विद्यापीठामुळे ओळखत होतं आणि भारताच्या अशा ओळख म्हणून ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या संपवायच्या. भारत हा जगामध्ये, मी आज सकाळी ऐकलं की मॅडिसनचा उल्लेख काल झाला, ऑगस्ट मॅडिसनचा, की ज्यांनी विश्वाचा 2000 वर्षाचा अर्थशास्त्राचा इतिहास लिहिला. आणि त्यात असं त्यांनी म्हटलं, एक ब्रिटिश माणूस आहे, त्यांनी असं म्हटलं की आपण पाहतो की 16 शतकं या 2000 वर्षामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या जन्मानंतर भारत हा जगातला सर्वात श्रीमंत देश होता. हे आपण नाही, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री सांगतो. म्हणजे भारताची ही ओळख होती. तर ही ओळख संपवायचा प्रयत्न झाला, कारण प्रत्येक आक्रमक हा भारताला लुटायचा प्रयत्न करत होता. आणि मग त्यांच्या ज्या सगळ्या पद्धती होत्या भारतावर आक्रमण करायच्या, त्या पारंपरिक पद्धती होत्या. आता हे सगळे आक्रमक ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या देशावर आक्रमण केलं त्यांचे 2 गट करता येतात असं मला नेहमी वाटत आलं. एक गट, त्याच्यामध्ये एकच किंवा प्रमुख देश आहे, बाकी सगळे देश ज्याला मराठीत लिंबू टिंबू म्हणतो किंवा एक सामान्य छोटासा अंश ज्यांच्याकडे होता, ते म्हणजे आता शेवटचं आक्रमण ब्रिटिशांचं आणि त्याच्या आधीचे सगळे आक्रमक, असे 2 गट केले जाऊ शकतात. आता या 2 गटांमध्ये अंतर काय किंवा 2 गट का करायचे, तर ब्रिटिशांच्या पूर्व जे आक्रमण करणारे लोक होते त्यांच्याकडे आक्रमण करण्याकरता पारंपरिक शस्त्र किंवा साधनं होती. तलवार होती, हातोडा होता, मशाल की ज्यातनं आग लावायचे ते, या गोष्टी होत्या. लुटण्याकरता हत्ती, घोडे, गाढव यांच्यावर सामान लादून ते घेऊन जायचे. पण ब्रिटिशांनी कधी असं केलं असं आपल्याला कधी वाचायला मिळत नाही. पण ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला लुटलं किंवा आपल्या देशाच्या ओळखीवर, जी आपली ओळख आहे आपल्या देशाची, त्याच्यावर जो हल्ला केला, आक्रमण केलं, आघात केला, तो इतका मोठा होता की इतका मोठा आघात त्याच्या पूर्वीच्या आक्रमकांनी कधी केलेला नव्हता. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाच्या केवळ संपत्तीवर आघात केला असं नाही, तर आपल्या देशाची ज्ञान परंपरा होती त्याच्यावरही आघात केला आणि आपल्याच मनामध्ये असा भाव निर्माण केला की भारताचं ज्ञान हे ब्रिटिश किंवा युरोपीय ज्ञानापेक्षा अत्यंत खालच्या दर्जाचं असं ज्ञान आहे. बघा, आता हे मुंबई विद्यापीठ किंवा आपल्या देशातलं कुठचंही विद्यापीठ घ्या, अशा आपल्या देशाच्या विद्यापीठामध्ये भारतामध्ये जे ज्ञान निर्माण झालं असं ज्ञान शिकवलं जात नाही. आज मुंबई विद्यापीठच नाही तर आपल्या देशातलं प्रत्येक विद्यापीठ असं आहे की ज्याच्यामध्ये भारतात जे ज्ञान निर्माण झालं ते शिकवलं जात नाही. केवढी विचित्र गोष्ट आहे. आज आपल्या देशामध्ये जे ज्ञान शिकवलं जातं
ते जवळजवळ 99% हे युरोपमध्ये निर्माण झालेलं ज्ञान आज आपल्याकडे शिकवलं जातं आणि आपण सगळेजण ते शिकतो. त्याला सामान्यतः कोणीही अपवाद नाही. अशी एक विचित्र परिस्थिती स्वतंत्र भारतामध्ये 75 वर्ष उलटून गेल्यानंतर सुद्धा शिल्लक आहे. म्हणजे आपण कल्पना करू शकतो की ब्रिटिशांचं आक्रमण हे किती प्रभावी किंवा किती महागडं ठरणार होतं, याचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि हे सगळं केलं, त्यांना शक्य झालं ते त्यांच्याकडे एक नवीन साधन किंवा शस्त्र होतं. त्या शस्त्राचं नाव आहे विज्ञान, जे ब्रिटिशांच्या पूर्वीच्या आक्रमकांकडे कधीही नव्हतं. ब्रिटिशांकडे ते होतं. ब्रिटिशांनी आपल्या देशावर कधी मोठं सैन्य घेऊन आक्रमण केलं असं नाही झालं. पहिली प्लासीची लढाई जी आपण ऐकतो किंवा शिकतो, ही प्लासीची लढाई काही इंग्रजांनी, रॉबर्ट क्लाइव्हनी जिंकली असं आपण ऐकतो. पण रॉबर्ट क्लाइव्हनी इतिहास आपल्याला असं सांगतो की फंद फितुरी करून, लाच लुचपत देऊन ही लढाई जिंकली, पराक्रमामुळे जिंकलेली नाही. हे इतिहास आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो. मग आपल्या देशाला लुटलं, किती लुटलं कदाचित माहिती नाही मला, तुम्हाला आकडा कालच्या किंवा आज तर मी ऐकलं नाही, पण तुम्हाला कदाचित माहिती असेल की आता आपला देश एक जगातली आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो. आणि आपली आता कल्पना किंवा स्वप्न असं आहे भारताचं आत्ताचं, की 2030 पर्यंत आपला देश एक जगातली आर्थिक महासत्ता व्हावी, पहिली दुसरी नाही किमान तिसरी तरी. आणि आपलं लक्ष्य किंवा उद्दिष्ट काय आहे, तर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था किती मोठी असली पाहिजे, तर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असली पाहिजे, अशी कल्पना आज आपल्या देशातल्या राज्यकर्ते किंवा सगळ्या विद्वानांच्या मनामध्ये. म्हणजे आहे याचा अर्थ काय, अजून आपण त्या स्थितीपर्यंत पोहोचलो नाही. पण ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला 1757 ते 1947 या 190 वर्षाच्या काळात जे लुटलं, त्याचा आकडा आज जाहीर झालेला आहे. म्हणजे अनेकांनी त्याचा अभ्यास केला की 1757 ते 1947 190 वर्षाच्या काळात ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला लुटलं कसं. मी मगाशी म्हटलं तसं त्यांनी घोडे, हत्ती, गाढवं याच्यावर लादून काही संपदा, धन आपल्या देशातनं नेलं नाही. तर त्यांनी जे नेलं त्याच्याकरता रेल्वे वापरली, त्याच्याकरता मोठमोठी समुद्रातली जहाजं वापरली. पण हे लुटण्याकरता त्यांनी काय केलं, याच्याकरता विज्ञानाचा कसा वापर केला, हे आज आपण नीट डोळसपणे समजून घेतलं पाहिजे. आपल्या देशात सकाळी सुद्धा काही विषय आला होता, सर्वेज निर्माण झाले. 1767 आज आपल्या चैतन्यजींनी सांगितलं की 1767 पहिला सर्वे ऑफ इंडिया नावाच्या एका संस्थेची स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनीने केली. आपल्या देशात सर्वे स्थापन करायचं काय कारण होतं, सर्वे कशाचा करायचा होता? याच्या पूर्वीच्या आक्रमकांनी कधी सर्वे नावाची गोष्ट आपल्या देशात केली का, तर केली नाही. त्यांनी जे काही दिसलं ते लुटलं, तोडलं आणि घेऊन गेले. पण इंग्रजांनी पहिल्यांदा सर्वेक्षण केलं, अभ्यास केला, विज्ञान त्यासाठी वापरलं आणि मग लुटलं. मग लुटण्याकरता रेल्वे आणली, अन्य नाना प्रकार केले. आता माझ्याकडे वेळ नाही पुरेसा त्या गोष्टी सांगण्यासाठी, पण अशा अनंत गोष्टी सांगता येण्यासाठी आपल्याकडे आज आहेत. पण ब्रिटिशांनी किती लुटलं याचा आकडा तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की आपण, आपला देश किती नागवला गेला, किती चोरी आपल्या देशातनं झाली. पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितला मी आकडा $5 ट्रिलियन. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला लुटलंय तो आकडा आहे $45 ट्रिलियन. म्हणजे जे स्वप्न आपण बघतोय त्याच्या 9 पट ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला लुटलंय 190 वर्षाच्या काळात. आपण हे लक्षात ठेवूया, आपल्याला हे समजलं पाहिजे. आणि इतकी मोठी लूट करण्याचं त्यांच्याकडे साधन होतं ते म्हणजे विज्ञान. हे आपण नीट लक्षात ठेवूया. विज्ञान त्यांच्याकडे नसतं तर इतकी मोठी लूट आपल्या देशाची ब्रिटिश करू शकले नसते. आज याचा सगळ्याचा जो एक वैज्ञानिक अभ्यास झालाय, ते लोक असं सांगतात की आम्हाला आजही हा अभ्यास केल्यानंतर असं वाटतं की अनेक गोष्टी आमच्याकडनं अजून अभ्यासायच्या राहिलेल्या आहेत.
आपण ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करूया. आपल्याला कधी या दृष्टीने विचार करायची अशी कल्पना मनाला शिवत नाही, पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की इतकी भयंकर लूट जी केली गेली त्याचा एकमात्र आधार विज्ञान होता, हे आपल्याला नीट लक्षात घेतलं पाहिजे. पण अशी आर्थिक लूट करणं जी आपली वैशिष्ट्य होती भारताची, भारतामध्ये शेवटी हे सगळे आले का? कोलंबस काय याचा प्रयत्न करत होता भारतात? 1492 साली तो अमेरिकेत जाऊन पोहोचला 12 ऑक्टोबरला. मग वास्को द गामा आला 1498 साली. हे सगळे लोक आले कशा करता? भारताला लुटण्यासाठी, भारताची संपत्ती घेऊन जाण्यासाठी. पण इंग्रजांनी त्याबरोबर आणखी एक महत्वाची गोष्ट केली. मेकॉले यांनी आपल्या देशाच्या ज्ञान परंपरेबद्दल त्यांनी कधी त्याला आग लावली नाही पुस्तकांना, पण त्याचं एक महत्वाचं वाक्य आहे. त्या एका वाक्यावर आधारित त्यांनी आपल्या देशातली ज्ञान परंपरा संपवायचा प्रयत्न केला. मेकॉलेचं वाक्य असं आहे, विशेषतः संस्कृत बद्दल त्यांनी म्हटलंय, कारण आपल्या देशातलं ज्ञान हे सगळं संस्कृत मध्येच उत्पन्न केलं जायचं, बोललं जायचं. जसं आज सुद्धा मी बघत होतो की या ठिकाणी येणारे आपले नवयुवक आपल्या देशातले, स्वतंत्र भारतातले, इंग्रजीमध्ये आपलं मत व्यक्त करत होते. का करत होते? आपल्या देशात भाषा नाही का? आपल्या देशात भाषा आहेत. संस्कृत सारखी उत्कृष्ट भाषा आहे. म्हणजे तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल की आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंगच्या एका युगात आपण पोहोचलोय असं लोक म्हणतात. आणि याच्यातलं महत्वाचं काय, आर्टिफिशियल लर्निंग किंवा मशीन लर्निंग हा शब्द आला कशातनं? तर मशीनला मानव बनवायचंय आपल्याला, यंत्र मानवात रूपांतरित करायचंय. म्हणजे मनुष्यासारखं यंत्र बनलं पाहिजे. मग मनुष्याला हसता येतं, रडता येतं, ओरडता येतं, काय काय करता येतं आपल्याला सगळ्यांना. तर तसंच यंत्राला सुद्धा आपल्याला बनवायचंय. मग हे बनवण्याकरता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कुठची आहे? तर ती म्हणजे भाषा. आपण जी भाषा बोलतो तीच भाषा यंत्राला आल्याशिवाय यंत्र मानव कसं बनेल, असा एक मूलभूत प्रश्न आहे. आणि मग याच्यासाठी एक वैज्ञानिक भाषा निर्मितीची कल्पना आली. आणि मग सायन्स ऑफ लँग्वेजेस नावाचा एक विषय पुढे आला, जो सामान्यतः आपल्या देशात अजूनही त्याच्यावर कोणी अभ्यास करत नाही. जसे न्यूटनचे फिजिक्सचे नियम आहेत, तसेच भाषेचे सुद्धा न्यूटनच्या नियमासारखे नियम आहेत की भाषा विकसित कशी होते, भाषा वाढते कशी, याचे नियम आहेत. पण आपल्या देशात त्याच्यावर अभ्यास जवळपास होत नाही. पण असा अभ्यास ज्यांनी सुरू केला त्यांनी आधार कशाचा घेतला? त्यांनी आधार घेतला संस्कृतचा. पाणिनी नावाचे आपले जे 3500 वर्षापूर्वी, म्हणजे 3500 वर्षापूर्वी आपल्या देशामध्ये पाणिनी नावाचे एक मोठे विद्वान होऊन गेले. त्यांनी संस्कृतचं व्याकरण लिहिलं, छोट्या पुस्तकात लिहिलं. त्याचं नाव आहे अष्टाध्यायी, असं त्याचं नाव आहे. आता हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग याचे जनक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, एकाच व्यक्तीकडे नाही 2-3 व्यक्तींकडे पाहिलं जातं. त्यातले एक आहेत लिओनार्ड ब्लूमफिल्ड, अमेरिकन आहेत. आता तुम्ही कदाचित नॉम चॉम्स्की असं एक नाव ऐकलं असेल कदाचित. त्यांचे हे गुरु मानले जातात. तर हे जे लिओनार्ड ब्लूमफिल्ड, ज्यांनी एका वैज्ञानिक भाषेची कल्पना करायला सुरुवात केली, तर त्यांनी आधार कुठचा घेतला? तर पाणिनीच्या व्याकरणाचा, म्हणजे अष्टाध्यायी या ग्रंथाचा. आणि ते या अष्टाध्यायी ग्रंथाचा अभ्यास झाल्यानंतर त्यांनी असं लिहिलं की अष्टाध्यायी कशी आहे. तर त्यांची त्यावरची टिप्पणी अशी आहे इंग्रजीमध्ये, दिस इज दी ग्रेटेस्ट इंटलेक्च्युअल सिम्बॉल और ग्रेटेस्ट इंटलेक्च्युअल सिम्बॉल ऑफ ह्युमन. म्हणजे मनुष्याच्या बुद्धिमत्तेचं सर्वोत्कृष्ट प्रतीक जगामध्ये कुठचं असेल तर पाणिनींनी 3500 वर्षापूर्वी लिहिलेलं अष्टाध्यायी नावाचं पुस्तक. 3500 वर्षापूर्वी. म्हणजे आजही त्यांना याचं आकलन होतंय, अजून झालेलं नाही. द ग्रेटेस्ट मॉन्युमेंट ऑफ ह्युमन इंटेलेक्ट असंही त्यांनी त्याचे शब्द वापरलेत. म्हणजे अशा संस्कृतला मेकॉलेनी काय म्हटलं? मेकॉलेचे शब्द असे, संस्कृत इज बॅरन ऑफ युजफुल नॉलेज. म्हणजे संस्कृती अशी भाषा आहे की ज्याच्यामध्ये मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी असं कुठचंही ज्ञान नाही.
मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी ज्ञान याचा अर्थ काय? तर विज्ञान, आज ज्याला आपण शास्त्र किंवा विज्ञान म्हणतो ते. आज जगामध्ये असंच मानलं जातं की विज्ञानामुळे मनुष्याची भरभराट झाली, विज्ञानामुळे मनुष्याला सगळ्या गोष्टी सुविधा मिळाल्या, म्हणजे मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी असं ज्ञान कुठचं आहे? तर विज्ञान आहे. म्हणून आज आपल्या देशातल्या शाखांमध्ये, म्हणजे आता मला थोडीफार संधी मिळते, तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल, आता एक नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन नावाची एक कल्पना या राष्ट्रीय शिक्षा नीतीमध्ये पुढे आली आहे. तर त्याच्यावर काही काम करायची एक प्रकारची जबाबदारी माझ्याकडेच आहे. तर मी अभ्यास करतोय सध्या की आपल्या देशामध्ये विविध ज्ञानशाखांना संशोधन करण्याकरता किती निधी उपलब्ध केला जातो. तर आपल्या देशामध्ये केंद्रीय स्तरावर, अखिल भारतीय स्तरावर इतिहास या विषयासाठी संशोधन करण्यासाठी जो निधी आहे तो आहे 25 कोटी रुपये. मी तुम्हाला अख्ख्या देशाची माहिती सांगतोय. अख्ख्या देशामध्ये इतिहास या विषयात संशोधन करण्याकरता किती निधी उपलब्ध आहे? तर 25 कोटी रुपये. फिलॉसॉफी या विषयात जर संशोधन करायचं असेल तर त्याच्याकरता किती निधी उपलब्ध आहे? तर जवळजवळ 70 कोटीच्या आसपास. सोशल सायन्सेस मध्ये जर करायचं असेल तर तो निधी थोडा वाढतो आणि तो साधारण 300 कोटीच्या आसपास जातो. पण विज्ञानामध्ये संशोधन करायचं असेल तर एकट्या डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये त्यांचं जे बजेट आहे ते सुमारे 5,500 कोटीचं आहे. आपल्या देशाच्या डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं. त्याच्यामधले दरवर्षी 1,000 कोटी रुपये हे फक्त संशोधनाकरता वाटले जातात. 1,000 कोटी रुपये हे मी तुम्हाला फक्त एका विभागाबद्दल माहिती सांगतो. मग त्याच मिनिस्ट्री ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी आहे, CSIR आहे, डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी आहे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सायन्स आहे. आता ज्या सगळ्या गोष्टींचं कौतुक चाललेलं आहे आपल्या विक्रम, साराभाई वगैरे, असं सगळं. कल्पना करूया आपण, असा फरक आला का? तर याचा अर्थ असा आहे की इतिहास हा विषय असा आहे की ज्याच्यामध्ये संशोधन करून मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी असं काहीही घडणार नाही. दर्शन, फिलॉसॉफी असा विषय की ज्याच्यामध्ये संशोधन करून मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी असं काहीही घडणार नाही. थोडं सोशल सायन्स बरं आहे अशा करता की त्याच्यात थोडं संशोधन केलं तर मनुष्याला काहीतरी जगण्यासाठी उपयोगी काहीतरी निघेल. पण विज्ञान तंत्रज्ञान असा विषय की ज्याच्यामध्ये अक्षरशः काही 1,000 कोटी रुपये आपण लावतोय आपल्या देशामध्ये. तुम्हाला याच्यातनच मी तुम्हाला ही ताजी गोष्ट मी आता अभ्यासतोय म्हणून तुम्हाला सांगितली. म्हणजे त्यांनी जे काय सांगितलं की युजफुल नॉलेज म्हणजे काय, तर इतिहास हे युजफुल नॉलेज नाही, फिलॉसॉफी युजफुल नॉलेज नाही. हे तुमच्या विद्यापीठातही काय स्थिती असेल तुम्हाला कदाचित माहिती असेल. पण आपण हे विचारात घेतलं पाहिजे की आपल्या देशामध्ये आज विज्ञानाला असं महत्व आलंय. याचं कारण का, तर असं मानलं गेलंय की ही शाखाच मनुष्याच्या जीवनाला उपयोगी अशा गोष्टी करते, असं त्याचं कारण आहे. म्हणजे हे जे सांगितलं गेलं की युजफुल नॉलेज, आणि इंग्रज याकरता आले का, तर भारताला युजफुल नॉलेज देण्यासाठी आले. मग त्यांनी आपल्याला रेल्वे दिली, त्यांनी आपल्याला टेलिग्राफ दिला, त्यांनी आपल्याला ॲलोपॅथी नावाचं एक विज्ञान दिलं. अशा अनेक गोष्टी या सांगितल्या जातात. याचा अर्थ काय? इंग्रजांनी आपल्याला इतिहास दिला का? नाही दिला. इंग्रजांनी आपल्याला फिलॉसॉफी दिली का? नाही दिली. इंग्रजांनी आपल्याला व्हॉट दे हॅव गिफ्टेड टू अस, रेल्वेज, टेलिग्राफ, मॉडर्न मेडिसिन अँड व्हॉट नॉट, अशी कल्पना. तर आपल्याला हा विचार केला पाहिजे की मग इतिहासाचा मनुष्याच्या जीवनात काही उपयोग नसतो का? फिलॉसॉफीचा मनुष्याच्या जीवनात काही उपयोग नसतो का? सोशल सायन्सेसचा मनुष्याच्या जीवनात उपयोग नसतो का? पण एकाच फटक्यानी आपण या सगळ्या गोष्टी अशा न्यून अशा करून टाकल्या, कनिष्ठ केल्या आपण. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला लक्षात येतील. म्हणून आपण हे कधीतरी लक्षात घेऊया की आपल्या देशावरचं इंग्रजांचं आक्रमण जे होतं त्यांचं शस्त्र विज्ञान होतं. आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे अशासाठी की आपल्याला हे ओळखता आलं पाहिजे की आपल्यावर आक्रमण कुठच्या शस्त्राने झालं आणि आपण त्याचा प्रतिकार करायला सुरुवात कशी केली.
आपल्या देशातल्या ज्या ज्या शास्त्रज्ञांची नावं आता आपण तुम्ही ऐकलीत, त्या सगळ्यांचं वैशिष्ट्य हे आहे की त्यांनी इंग्रजांची ही गोष्ट ओळखून इंग्रजांचं शस्त्र आत्मसात करायचा प्रयत्न केला आणि त्या शस्त्राच्या आधारे इंग्रजांना आव्हान दिलं. याचा एक पुरावा तुम्हाला सांगतो. चंद्रशेखर वेंकटरमण, सी.व्ही. रमण यांचे जे पुतणे होते, ज्यांना ॲस्ट्रोफिजिक्स मधलं नोबेल प्राइज मिळालं 1983 साली, ते अमेरिकेत निघून गेले. ते भारतात राहिले नाहीत स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर. त्यांनी चंद्रशेखर लिमिट या नावाने ॲस्ट्रोफिजिक्स मध्ये खूप मोठं काम आहे त्यांचं. तर त्यांचं जीवन चरित्र लिहायचा एका व्यक्तीने प्रयत्न सुरू केला. या व्यक्तीने चंद्रशेखरांना एक प्रश्न असा विचारला की डॉक्टर चंद्रशेखर, वाय डू यू फील that golden age of Indian science appeared or descended in first 3 decades of 20th century. That is from 1900 till 1930. These are the first 3 decades of 20th century. So Mr. Chandrasekhar, why do you feel, or what is your response to this fact that golden age of Indian science appeared in first 3 decades of 20th century? कारण 1930 साली सी.व्ही. रमणांना नोबेल प्राइज मिळालं आणि त्याच्या आधी 1924 साली सत्येंद्रनाथ बोसांनी बोस आईन्स्टाईन कंटिन्युअम थिअरी आणली. अशा अनेक गोष्टी पहिल्या दशकात 3 दशकात झाल्या. तर याच्यावर डॉक्टर चंद्रशेखरांनी उत्तर काय दिलं? त्यांचं उत्तर असं होतं की देर वॉज अ नीड फॉर नॅशनल एक्सप्रेशन टू शोकेस ब्रिटिश रेजिम that Indians are equal even in the domain of science. म्हणजे ब्रिटिशांना हे दाखवायची गरज होती की भारतीय लोक विज्ञानाच्या क्षेत्रात सुद्धा तुमच्या बरोबरीचे आहेत, असं ब्रिटिशांना दाखवून द्यायची गरज होती. आपण हा सगळा एक सारांश जो आहे या वाक्यामध्ये आलेला तो समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला विज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती का करायची आहे, तर आत्तापर्यंत भारताला आजही हिणवलं जातं की भारत हा विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये अत्यंत मागासलेला देश आहे. भारतातल्या लोकांना विज्ञान तंत्रज्ञान म्हणजे काय हे नीट समजत नाही. तर्कपूर्ण विचार करायचा हे भारतातल्या लोकांना कळत नाही असं मानलं जातं. किती विचित्र गोष्ट आहे बघा. म्हणजे 1500 वर्षापूर्वी आर्यभटांनी आर्यभटीय गोलपादम नावाचा ग्रंथ लिहिला. गोलपाद याचा अर्थ काय? पृथ्वी जी गोल आहे हे आर्यभटाला 1500 वर्षापूर्वी माहिती होतं. आणि ज्याला आज आपण तथाकथित विकसित देश म्हणतो अमेरिका, त्याच्यामध्ये आज एक विज्ञान संस्था काम करते. त्या संस्थेचं नाव कदाचित तुम्हाला माहिती असेल. त्या संस्थेचंच नाव आहे फ्लॅट अर्थ सोसायटी. जी संस्था असं मानते आणि प्रचार करते की पृथ्वी ही चपटी आहे. हे मी तुम्हाला कपोलकल्पित वर्णन सांगत नाहीये, तर इंटरनेटवर जाऊन तुम्ही हे बघू शकता. अमेरिकेमध्ये आज लोक अशी आहेत की जे असं मानतात की पृथ्वी चपटी आहे आणि ते किती पुढे गेलेले आहेत किंवा किती ते ऍडव्हान्स्ड आहेत, तर ते असं म्हणतात. आता तुम्हाला माहिती असेल की नुकतंच आपण काही दिवसापूर्वी अपोलो यान चंद्रावर उतरलं, त्याची 53 वर्ष पूर्ण केली. 1969 साली ते झालं आणि आता 2022. तर पुन्हा एकदा त्यांनी असं सांगितलं की नासाचं यान चंद्रावर कधी उतरलंच नाही. त्या यानाने जे पृथ्वीची चित्र घेतली, ती पृथ्वीची चित्र सुद्धा खोटी आहेत असं हे सांगतात. म्हणजे आणि हे अमेरिकेतलेच लोक आहेत, हे काही भारतातले लोक सांगतायत असं नाही. अमेरिकेचे शत्रू चीन सांगताय असं पण नाही, अमेरिकेतलेच लोक असं सांगतात. आणि ते असं ठरवतायत की भारतातल्या लोकांना विज्ञान येतच नाही. आपल्याकडे 1500 वर्षापूर्वी सामान्य माहिती होती की पृथ्वी गोल आहे, म्हणून शब्दच होता भूगोल. शब्दच आहे आपल्याकडे भूगोल. तर अशा पद्धतीचं विज्ञान ज्या देशामध्ये होतं त्याला यांनी ठरवलं की यांना हे सगळे लोक अवैज्ञानिक आहेत, अंधश्रद्धेमध्ये फसलेले लोक आहेत. दे आर ऑल स्नेक चार्मर्स असं म्हणून आपली अपमानकारक अशी संभावना केली गेली. तर आपण हे सगळं लक्षात ठेवूया. आणि म्हणून आता या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये ब्रिटिशांच्या आक्रमणाचं स्वरूप आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया, कारण ते वैज्ञानिक आक्रमण होतं.
आणि आपल्या देशातल्या लोकांनी या वैज्ञानिक आक्रमणाचं प्रत्युत्तर त्यांचंच विज्ञान आत्मसात करून त्यांना उत्तर दिलं. हे आपण प्रामुख्याने लक्षात घेतलं पाहिजे आणि ही गोष्ट नीट लक्षात समाजाच्या आणून द्यावी याच्याकरता हा सगळा कार्यक्रम आणि त्याचा खटाटोप करायचा आपला प्रयत्न आपण 2 दिवसात केला. तर हा त्यातला जो संदेश आहे तो आपण समजून घेऊया आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की आपल्या देशातले जे शास्त्रज्ञ 1947च्या पूर्वीचे होते ते स्वातंत्र्य योद्धे का होते हे आपल्याला तेव्हा लक्षात येईल. म्हणून हा जो सगळा खटाटोप आपण केला 2 दिवसाचा तो त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे आपण सर्वांनी, अशी विनंती मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा या प्रसंगी करतो. आणि हा कार्यक्रम मुंबई विद्यापीठाबरोबर विज्ञान भारतीला आयोजित करायची उत्कृष्ट संधी मिळाली आणि तुमच्यासारखे सगळे अशा विषयात ज्यांना रुची आहे, उत्सुकता आहे, असे सगळेजण यामध्ये सहभागी होऊन या सगळ्या विषयाला समजून घ्यायचा प्रयत्न तुम्ही सर्वांनी केलात. म्हणून तुमचंही सर्वांचं अभिनंदन करून मी या ठिकाणी थांबतो. नमस्कार. Thank you so much, sir. I express deep gratitude to Sri Jayanti Sahasrabuddhe. You have beautifully explained the vision behind the Aazadi Ka Amrit Mahotsav, as you shed the light on our indigenous Indian education system that promoted true Indian knowledge before facing the invasions and disruption of colonies. He also invoked within us the importance of the freedom and independence of India through his profound speech. Thank you so much, sir, for being here and spreading your rich knowledge and wisdom with us. Now, before I call upon the president of this valedictory function, Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Ravindra Kulkarni, sir, I'd like to say a few words about him. Professor Dr. Ravindra Kulkarni, sir, is working. Still, sir, you deserve it. Any student from the sub-campuses wants to give feedback or responses from Ratnagiri campus? Sindhudurg campus, anybody? No responses. Now I invite today's presidential speech by Professor Ravindra Kulkarni, sir. Please, sir. आजच्या 2 दिवसीय विज्ञान भारती आणि मुंबई विद्यापीठ दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने जो आपण कॉन्फरन्स कम सेमिनार आपण जो ऑर्गनाइज केला 29 आणि 30 जुलै किंवा श्रावण 7 आणि 8 शके 1944 या 2 दिवसामध्ये जसं जयंतरावांनी आता आपल्याला सांगितलं की या बेसिक जे ऑब्जेक्टिव्ह होतं, जे मूलभूत उद्देश होता, या दृष्टीनेच आपल्याला लक्षात घ्यायचं की आपलं आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून जेव्हा आपण खरोखरी आझादी म्हणून ही कन्सेप्ट जेव्हा आपण आझादी का अमृत महोत्सवच्या निमित्ताने वारंवार उच्चारतो तेव्हा या निमित्ताने लक्षात घ्यायचं की आपल्याला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ किंवा भारतीय आझाद भारत म्हणून आपण जेव्हा ही चळवळ होत होती त्याच वेळेस काही देर वेर मेनी अनसंग हिरोज ऑफ सायन्स अँड सायंटिस्ट अँड टेक्नॉलॉजिस्ट ज्यांनी त्या काळात जसं जयंतरावांनी सांगितलं की 1910 ते 1930 हा आपण ते पर्टिक्युलरली गोल्डन इरा ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा म्हणला जातो, कारण त्या काळात आपलं राष्ट्रीयता, आपलं सत्व आणि आपलं वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानातली प्रगती ही ज्या दर्जाची होती आणि ज्या दृष्टीने ब्रिटिश काल जी मी बोलताना की ब्रिटिश आपल्याला त्या काळातल्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटला कॉलोनियल सायन्स म्हणून
हेटाळणी करण्याच्या दृष्टीनं त्यावेळेस ते बोलत होते, त्यालाही दिलेलं खूप चांगलं प्रत्युत्तर होतं. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं हत्यार म्हणून ब्रिटिशांनी आपल्यावर आक्रमण केलं, त्या माध्यमातून आपल्यावर जी काही आपली लूट केली, त्याचा विज्ञान तंत्रज्ञान माध्यम हे वापरून आपल्या मनावर, आपल्या विचारांवर, आपल्या ज्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर ज्या तऱ्हेने अटॅक केला, जो आजही आपल्या बऱ्यापैकी आपल्या दैनंदिन जीवनात इतका अंगवळणी पडला की तो आपल्याला वारंवार आपल्याला आठवण स्वतःला द्यावे लागते की हे जे ब्रिटिशांनी जे काही लादलं त्यातून आपल्याला कसं मुक्ती मिळवता येईल. आणि त्या दृष्टीनं अर्थात येणारी राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रणाली खरं म्हणजे त्या अर्थानेच एक टाकलेलं एक पाऊल आहे. या निमित्ताने मला वाटतं जेव्हा विज्ञान भारती आणि मुंबई विद्यापीठ म्हणून ही जी काही आपण 2 दिवसीय कॉन्फरन्स आणि कम सेमिनार ऑर्गनाईज केला आणि या निमित्ताने वाटतं रत्नागिरी, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग हे तिन्ही उपपरिसर खूप ज्या तऱ्हेने ऍक्टिव्ह झाले. ठाणेनं मेन रोल घेतला, त्याबद्दल ठाणे सब कॅम्पसचे डायरेक्टर अद्वैत वैद्यांचे कौतुक. आणि रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गने ज्या तऱ्हेनं या कार्यक्रमाला लावलेली उपस्थिती आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग पर्यंत आपण जे वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत हा जो आपण संदेश द्यायचा प्रयत्न केला की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं महत्व हे जे आपल्याला स्वातंत्र्य चळवळीचा मध्ये पण एक त्याचा एक खूप मोठा रोल असलेला तो पार्ट, आणि आज त्याचा जेव्हा आपण नॉलेज इकॉनॉमी म्हणून म्हणतो 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या दृष्टीने आपण 2030 ला करत असलेली वाटचाल असेल किंवा पहिल्या 3 हे जे इकॉनॉमिक सुपर पॉवर मध्ये येण्याचा आपला जो प्रयत्न आहे ज्याच्यामध्ये नॉलेज किंवा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याचा वापर म्हणून आपण जे पुढे येतोय हे सगळं आपल्याला या निमित्ताने लक्षात घेणं आवश्यक आहे. आणि मला वाटतं तिन्ही सब उपपरिसरांनी या दृष्टीने खूप चांगलं काम केलेलं आहे. या निमित्ताने मला वाटतं आपण इथं न थांबता ही जी काही एक्सरसाइज आहे ती पुढे कंटिन्यू करा. काल मी बोलताना एक रिसर्च पेपर उद्धृत केला की ज्याच्यात कॉलोनियल सायन्स ही टर्म कॉन्टेस्ट करण्याच्या दृष्टीनं त्या रिसर्च पेपरने थोडंफार काम केलं, पण ते फारच मर्यादित आहे. आणि त्यांनी एक वेध घ्यायचा प्रयत्न केला, पण तो शेवटी स्कोपस आणि या अँगलनीच घेतला. आणि आपल्याला लक्षात येते की तो काही पूर्णपणे आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरा ती जी काही त्या काळातली आहे, जे 190 वर्षातली त्या काळातली ती ज्ञान परंपरेचा पूर्ण काही वेध घेतलेला गेला नाही. वाटतं रत्नागिरी सब कॅम्पस मधलं जे लोकमान्य टिळक अध्यासन आहे त्यांना हे आपण आता काम देत आहोत की जे करून हे जे काही रिसर्च मला वाटतं या निमित्ताने केलं पाहिजे की जेव्हा आपल्याला एक मर्यादित पिरियड मधलं लक्षात आलं की 1875 ते 1898 या पिरियड मध्ये जर एवढे वेगवेगळ्या रिजनल लँग्वेजेस मध्ये एवढ्या प्रकारे संशोधन पत्रिका, संशोधनपर आर्टिकल जर येत होते तर याचा अर्थ जर पूर्ण पिरियडचा आपण जर शोध घेतला तर त्या काळात किती वेगळ्या प्रकारच्या ज्ञान परंपरेच्या विज्ञान तंत्रज्ञान परंपरेचा जो काही वेध घेता येईल तो आपल्याला हवाय आणि तो आपण या निमित्ताने जतन करणं आणि तो पुढे घेणं हे एक आपलं निश्चितच लक्षात घेण्याचं काम आहे. आपल्याला जेव्हा जसं जयंतरावांनी एक अमेरिकेतले एका फ्लॅट अर्थ सोसायटीचं उदाहरण दिलं, असंच युकेचं एक दुसरं उदाहरण देतो. जसं आपण म्हणतो की आपण न्यूटनचे गतिविषयक नियम शिकतो आणि नंतर त्यावेळेसच्या ज्या काही त्याच्या कन्सेप्ट होत्या की जे ऍब्सोल्यूट वेनी त्यांनी जे टाइम फ्रेम ऑफ रेफरन्स घेतला जो आईन्स्टाईननी नंतर कॉन्टेस्ट केला आणि थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी आणली. आणि थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीच्या आधारावरच मग खरं म्हणजे आपलं जे काही एनर्जी E=mc² किंवा आपण त्यानिमित्तानं जो खूप पुढे गेलो. आजही लक्षात येतं की युके मध्ये जेव्हा न्यूटन ब्रिटिश होते म्हणून त्या दृष्टीनं आजही त्यांचा जो काही एक अट्टहास आहे तर त्यात असे 2 PhD थिसिस आजही असे येतात की आईन्स्टाईनची थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी खोटी आहे आणि न्यूटनच्या जे काही ऍब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस तो घेतो त्या दृष्टीनं त्यांनी 2 PhD थिसिस पण झाले. वडील आणि मुलगा असे ते 2 जण आहेत, त्यांनी ते केले काम आणि आज
आजही म्हणजे ते त्या प्रकारे आर्टिकल्स 90 सालानंतर त्यांचे आर्टिकल्स खूप यायचे की कशी आइन्स्टाईन थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी खोटी आहे आणि न्यूटनचेच जे ऍब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे ते कसं खरं आहे, अशा तऱ्हेचे एक्झाम्पल देण्याचे त्यांचे जे तोकडा प्रयत्न. पण एक लक्षात येतं की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला जे लागणारं माइंडसेट आहे किंवा विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं जे पुढं काम करण्याच्या दृष्टीनं लागणारी जी ज्ञान परंपरा आहे, हे करताना आपण जेव्हा आपल्याला बऱ्याच वेळा न्यूनगंड असतो, तर तो न्यूनगंड आपल्यातून निघायला पाहिजे. जसं आपण नेहमी एक्झाम्पल सांगतो की एडिसनचं एक्झाम्पल नेहमी सांगितलं जातं की तो अगदी लहानपणापासून तो बघत म्हणजे त्याचं एक अनालिटिकल माइंड होतं, तो ऑब्झर्वेशन्स खूप करून, आणि त्यांना भविष्यात त्यांनी खूप मोठ्या प्रकारचे इन्व्हेन्शन्स केले, पेटंट्स मिळवले, पेटंट्स म्हणून त्यांनी उद्योग केले, बऱ्याच वेळा फेल्युअर आले, त्या फेल्युअर वरून त्यांनी नवीन मिळवलं. असं एडिसनचं आपण एक खूप वर्णन वाचतो. तर तसेच एडिसन भारतात होते का? तर होते. तर असं वेगळे एक्झाम्पल पाहिले तर आपल्याला खूप मिळतील. म्हणजे अगदी नायडू म्हणून एक त्या काळात अगदी त्यांच्याच समकालीन असलेलेच त्यावेळेसच तशाच प्रकारचं त्यांनी काम केलं. भारतातले इलेक्ट्रिक मोटरचं जी काही सुरुवात केली ती त्यांनी केली, आणि त्यानिमित्त जे काही रेल्वे स्टेशनवर जे तिकीट वेंडिंग मशीन्स आहेत, असे त्यांचे असंख्य इन्व्हेन्शन आहे. आणि प्रत्येक इन्व्हेन्शन मागं त्यांनी एक नवीन उद्योग सुरू केलाय. एक अनसंग हिरो आहेत, अननोन आहेत. आपण एडिसनचं त्याच वेळेस एडिसनचं कौतुक तर केलंच पाहिजे, पण त्याच वेळेस आपल्यातलंही पोटेन्शियल रेकग्नाइज केलं पाहिजे. कारण आता लक्षात येते की गुगल जेव्हापासून वेगळ्या प्रकारच्या इनोव्हेटिव्ह स्पर्धा रेग्युलर घेते, आणि त्या स्पर्धेतून लक्षात येतं की ज्या काही 2011 पासूनचे जे आतापर्यंतचे जे काही इनोव्हेटिव्ह माइंड्स आहेत किंवा ज्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ज्या काही पुढं आल्या, ज्यांना मला वाटतं रेकग्नाइज केले गेले, त्यामध्ये भारतीयांचं बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात स्थान आहे. हे लक्षात घ्या की आपली अजूनही तेवढी शिक्षण प्रणाली, जसं जयंतरावांनी सांगितलं की आजही आपली तेवढी शिक्षण प्रणाली निश्चितच खूप मोठे दोष आहेत. ते दोष आपण हळूहळू काढण्याचा प्रयत्न करतो. अशी असताना सुद्धा आपल्या तरुण जो काही आजचा तुम्ही जे सगळे समोर बसलेले तरुण यांच्या सगळ्यांच्या जे इनोव्हेटिव्ह माइंड्स म्हणून ज्या काही नवनवीन कन्सेप्ट येत आहेत, आणि ज्या गेल्या 10 ते 20 वर्षामध्ये ज्या कन्सेप्टनी मला वाटतं जगातल्या वेगळ्या उद्योगांना मिळालेला सपोर्ट आहे, हे तो खरंच लक्षात घेण्यासारखं आहे. म्हणजे आपण कुठेही नाविन्यपूर्ण कल्पनामध्ये कमी पडत नाही. एक सिस्टीम आवश्यक आहे की जी या नाविन्यपूर्ण कल्पना ज्या पुढे येतात त्यांना आपण सपोर्ट करणं, त्यांना सर्व प्रकारच्या सहाय्यभूत होतील अशा सिस्टीम्स देणं, हा जो भाग विद्यापीठांचा आहे तो विद्यापीठांनी केला पाहिजे. मुंबई विद्यापीठ त्या निमित्ताने ते निश्चितच करत आहे. त्यामुळे आजच्या जसं मागच्याही विज्ञान भारती सोबत आपण जे एक कार्यक्रम केला होता, त्यानिमित्ताने आपण भारतीय कॅलेंडर सिस्टीमची ओळख केली, जी सर्वात सायंटिफिक आहे. आणि मुंबई विद्यापीठाच्या आता दैनंदिन कामात म्हणजे जसं याच्यात ते आपण तारीख देताना श्रावण 1944 अगदी ठरवून दिली, तसं सर्क्युलर्स देताना आपण तो आपल्या कॅलेंडर्स जे आहे ते कॅलेंडर आपण त्यानिमित्ताने ती तारीख येते, आणि त्या तारखेचं महत्व, त्या प्रत्येक तारखेला जे काय वैज्ञानिक महत्व ते आपल्याला या निमित्ताने लक्षात घ्यायला मिळेल. हे विज्ञान भारती आणि मुंबई विद्यापीठाचा जो संयुक्त एक कार्यक्रम झाला होता, त्यानिमित्ताने आपण हे टाकलेलं पाऊल आहे. विज्ञान भारतीमुळे आज आपण दुसरं पाऊल टाकू शकलो, ज्याच्यात आपलं एक प्रकारचं म्हणजे या वेगवेगळ्या जे झालेल्या व्याख्यानामधून आपल्याला हे घेता आलं की कसं एक भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ किंवा आझादी जे काही होतं त्याच्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा पण खूप मोठं योगदान होतं, हे पण अधोरेखित झालं, आणि त्यानिमित्ताने आपण त्या पुढे जात आहोत. विज्ञान भारती सोबत आपण जो तिसरा कार्यक्रम जो 2023 मध्ये घेणार आहोत, त्याची ते मला वाटतं अनाउन्समेंट लवकरच होईल. पण या निमित्ताने आपण आज हे करत आहोत की लोकमान्य टिळक अध्यासनाच्या माध्यमातून जे काही आपलं आणि जे काही भारतीय ज्ञान परंपरा होती, जी त्या पिरियडमध्ये अजूनही मला वाटतं अधोरेखित केली गेलेली नाही. स्कोपस किंवा वेव ऑफ सायन्स मध्ये ज्या तऱ्हेने सायटेशन्स घेतले जातात, त्याला एक नॅचरली
लँग्वेज थोडा नाही म्हणलं तरी एक बायस आहे, तर तो लँग्वेज बायस घेतानाच ही ज्ञान परंपरा पुढं कशी येईल आणि जी सायंटिफिकली कशी रेकॉर्ड होईल, म्हणजे ज्यानुसार CSR ला एक हळद असेल किंवा साठी एक जे खूप मोठा लढा द्यावा लागला आणि त्यानिमित्ताने ते आपल्याला अधोरेखित करता आलं की ही आपली म्हणजे वर्षानुवर्षे असलेली ती ज्ञान परंपरा आहे. कडुनिंबाचं असेल किंवा हळदीचं जे काही औषधी गुणधर्म असतील, तर तशा प्रकारच्या जे काही मला वाटतं जे काही ट्रेडिशनल नॉलेज आहे ते डॉक्युमेंट होईल, सायंटिफिकली होईल, या दृष्टीनं ते अध्यासन काम करेल असं मला वाटतं. या निमित्ताने या दुसऱ्या विज्ञान भारती सोबतच्या दुसऱ्या कार्यक्रमानिमित्ताने आपण एक पुढचं पाऊल टाकतोय आणि नक्कीच तिसरं जेव्हा पाऊल आपण 2023 साली घेतो आहोत त्यावेळेस मला वाटतं निश्चितच आपलं बऱ्यापैकी एक 8 ते 9 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी काम झालेलं असेल आणि 2023 ला आपल्याला अजून काही अभिमानास्पद गोष्टी त्यावेळेस बोलता येतील. त्यावेळेस जे असतील आपले त्यावेळेसचे जे कुलगुरू असतील त्यावेळेस ते नक्की सांगू शकतील असा मला वाटतं आशावाद आज आपल्या समोर मांडून आपण सर्वांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन, ऑर्गनायझर्सचं अभिनंदन आणि विज्ञान भारतीचं पण धन्यवाद की त्यांनी हा आपल्या मुंबई विद्यापीठ आणि विज्ञान भारती सोबत कार्यक्रम. धन्यवाद. I offer my deep gratitude to Mr. Professor Vice Chancellor Sir Dr. Ravinder Kulkarni for taking out time from his extremely busy schedule and encouraging us with his presence here for the National Conference valedictory function. Your words have encouraged also and to organize more such functions and events and actively make a difference in making our country an even greater nation on the world map and achieve a goal not of just becoming the 5 trillion economy, but also going far beyond. Thank you so much. Now I request our in-charge director, sir, to give the closing remark. Dignitaries on the dais, and my fellow students. Like all things come to an end, so does this auspicious conference, Aazadi Ka Amrit Mahotsav, past, present, and future of Indian science. An event like this cannot happen overnight. The way it started revolving almost a month ago, nothing succeeds more than success. And for the success of such a mega event like this, we need to have collective efforts of one and all. To achieve different objectives like understanding struggles for our scientists before and after independence, limited facilities due to invasion of 300 years faced by our Bharatiya, as narrated by Professor Jayanti Datta and Ranjana Agrawal, in addition to the main objective, that is to be a responsible and proud citizen of Bharat. On behalf of Mumbai University and Vigyan Bharati, I take this opportunity to propose a vote of thanks to those who are directly and indirectly associated with this national conference and contributed profusely and unconditionally. At the outset, I extend my deepest gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Suhas Pednekar sir, not only behind the development of the campuses with his innovative ideas, but always been there day in and day out to ensure that Mumbai University to achieve a great success and meet multiple objectives. Thank you for your guidance, sir. Moving forward, I place on record our sincere gratitude to our visionary and dynamic Pro-Vice Chancellor, Professor Ravindra D. Kulkarni sir of Mumbai University, for being truly motivational factors behind implementing this national conference, sir, as well, and the words of wisdom contributed for this august gathering. I will be failing in my duties if I don't express my heartfelt gratitude to the honorable speaker members who have contributed a lot. Adarniya Jayant Sahasrabuddhe ji, Shri Vivekananda Pai sir, Professor V. Ramanathan, Dr. Madhuri Wagh,
Professor Rajiv Singh, Dr. Chaitanya Giri, Dr. Dilip Peshwe. They have directed and enlightened the young minds of sub-campuses Thane, Ratnagiri, Sindhudurg, Kalyan Center, and various model colleges, all affiliated colleges associated with Mumbai University. As per the record received, 600 plus registered delegates we have registered so far. The academics feast served for 2 days truly will help India to become Atmanirbhar Bharat well before 2047. I express vote of thanks for extending the cooperations for this conference, for comparing the program to my students, Mr. Einstein and others, Thane Sub-Campus, and to my teaching and office staff, Mr. Engineer Vinod Patil, and all those staff members from various sub-centers, UCC, ICSSR, who directly and indirectly contributed to the success of this conference. Our special thanks to affiliated colleges of Mumbai University, especially Sathe College of Arts, Vile Parle, and Joshi Bedekar College, Thane, Birla College for gracing the occasion. I wish you all success in future. I also acknowledge all the staff, one and all, who are behind the success for unconditional supports. With these words, we move to the end of the conference. Thank you. Ek Bharat, Shreshth Bharat, Jai Hind. I express gratitude to Sir for giving the thank you note and bringing this national conference to an end. If I may take one last minute before closing the ceremony, I would like to acknowledge the efforts of our student volunteers in making this national conference a great success. I'm also proud to inform you that all these volunteers are students of the BMS, MBA and BBA LLB honors programs at the University of Mumbai, Thane sub-campus. I would really like to appreciate all your efforts in being here in these 2 days and also being there in the past week and before that and putting in all your efforts to make this conference a success. To conclude this conference, I thank you all once again and request you all to rise for the national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे एक मिनिट ज्या सरांना काही तुमच्याशी इंटरॅक्ट करायचं आहे तर म्हणून तुमचे 2 मिनिटं फक्त सर घेणार जस्ट अन इंट्रोडक्शन बाकी काय पुढे एक फोटो सेशन पण घेऊया आपण सगळेजण हो